Timbudugi janda tungatina le tarif churugi jang thong lerim chuni gutsubda chikalo lerim zina meda nyensen nami sulu tenga lerim korim didibe pimitsu khatulebe chimidoji kuzam shuni tato tambara nesul janda shu tele nam zangingi kule da zaga tujo su shushnabe memang seda khata ba janda shu tele lerim so thotidibe janda shu tambara nesul janda shu janda tungatina le nesul janda shuni tari mongol lu geza chobigi tusu bewletin dibe minse sanamba de sugi shada nubgi junlam dadibe geza disu mitan dibe sondo yubletin ombab ototorchi zodo yubimbe de sanamba de sugi lamena lo sonla dile shimbara jodo se imda de geza chobigi namdilo ombab bumre de zosube shichi Kuri sampale mongar thom khatu josai num khorlam khalu khalangsi se sei saguna mi sumbe michi gaza metaira chongsa thom eme te mongar lu lorena gaza chani chodo yobda godamba chomidi shimdo yoble jobara chong chaume si shichi dia mongar da lingmi thang tele gelposhin le omi da jomitsugi numkhur kuchira gaza nyobado yob eme Gaza zomi tsugi dele chi chali geokle gelungap chulami tsering eme. Kuri zampalu toba chusu gele chuchi chun lam mitando yoble digi kap gaza nyomiya mitin. Te lam tambi shulu numko lasha chira ondo yoble gaza zong chube. Tete kap toshora bab tonta kechi dere zo chube. Dimen ngimre lu tonta chungi dere atara tobe. Tele gaza zomi chi gelosum chuso ni lami gazang imda mogi lamena dunta nge su tsugi kap gaza nyomi lasha tendo yoble ngimre na ombab tonta dun lapchi zo chube se eme. ai bitpi anila time siska thashik pikhiren hanene Kangula lu din dakpachi numkhuma tamba shado yoble numkhursu kakchagi dichena machini den lu hema zumbe gumitube dibeule ngache chachap jowa chuche dule wondi chiru chuche du chindedo ngagi nalu gyaza chonde dinthani dechi asui nahi gyazalete no babumchil hapche zo yobda dichia demchira theni zumchidu Cikpurang pongan tutta balal. Dari gaza metandi chomitsu makumitsu emda gaza chu kubigangle metandi chomitubni eme. Debeule sanampatsugi gaza sip duundi chondo yobeshichi. Te mongargi sanampa mashu chigi dunlura gaza di zatongda ombabki shizouchi eme. Janda netsugi dunlu mongarle namgyawanchugi netsudi kinzang hatingi dulen beui. Gelefu tinshi thomsogi legul la terigi be nyedabgi zonka tisuna le falo e konfilgi la disu bedo bimbe
디야 찌랑로 배워진데 정부 톰컬로 지딘 코시드스 야다 따니기 라수 베도이빈베 찌랑데 길레후 텐시 톰컬로 조사기 람카비 올레텐데베 정부 톰로 주디베 준들 탐에 야선조도이빈베 Tari tampu chomka lu lakho shasi sago na deyub su chabda nimle su du su bi tunkin su meba lakha tangdo yub ime. Iru netang di jobara yada tang suni ime. Diya chom konfil gi lagul da te lakho shasi sago na chabda nimle su du su bi nye chosi sago chi chabdo yub beshi chi. Digi tuen lu se rongyu tam saya ji da bum tu lapchi tangdo yub da tunkin di halam chi chab sado yub ime. nimshadi berula desago mila chapchap di beru desago mila te chapchap chin de gari gi dikidi achi te gari ulu dide wala te nimshadi beru te rangi nindu diten nindu kap be de wala chapchap dalu gari seria damjago be damjap dalu mabal dimna mela gari nala te anbeni dato te ngachi ansumchi gobe se de dashulu juchin de ngachi tsilang dash songdagilla dash chogibe sera ansumchi naila Dida chiga tampu menka ki tsawa lu sago zesha da dembe thoni ki lasu bedo yub ime. Tele riksum pemi dumra na yubi alu linga na ya tunkin yada tang yuble alu sugi nyensong lu pento di du. Dizumbe chomka lu nungko lamtsuye nyamche bedi lejum zo yuble jindil tami su lu pento di yub ime. Te konfil ki lagi sulle ten zirang lu dumi tsugi mado wa gelefu tenshe chomka lu jomi da chomka le lokomi sulu ya pento ni imbe shichi. Jandani sugi ten lu zirang lepe ma tsewangi nyenju di pubdu shigi pyo in. Nesul shos hadigibe namzangin gule shuwachin nabali nim sumgirilu gyakhamnalu samu pudiwe chap samsimreda yachin rentotore chamnizum chebimbe. Dizumbel hochugi sani tisuna bewajin chap shubera chamnizum chebimase sakha tosale palu kaudumprere chamni imbesewi ngenta bedibi hebikalu sani laluchinalu lu kemnida lunsu punizum chi ngenta bedibidu. Ta zaka tujudu shuwachin te naba randa sumbegi tsi chuji za pasalu zaka tujur ngemle tendebe lotar tuygi suchi pinus chamchimato lasung suni kone sab gyuni duni poni chimsabina zuni shinka suni tabnida chongla sab gutsuni te satarin salu dodil benida mapun sakyo beni majung gutsuni tele lebitin du beni smitwe kandu julam de tukole shada yanshele shalo khatulu pobimbe tele naseranda sumbigi tsi chiang zapim loete zaga tujudu ngemle tendebe lotar tuygi suchi pinus chamchimato jen lasung suni da rimro beni kone sab gyuni da gadun tendi tsini rigni ichil hamnida dune poni isa chitilun benida chimsawina juni chongla sabgu chuni ninjamni sumetube kandu julamde tikhoda yacha nichalle honu khatul pobimbe nesulda namzange te zaga thujus kormishidwe janda shusaite nalmal memang seda khata ba janda shushnawe lerimse thotudibisina Chashiyangzi Zonka Dakchungi Seda Bemina, Zonka ki Lodar Zamling Shidi Melam Chemo Ten Kechi Nipadi, Randa Sumpe Si Jenga Le Jigu, Jida Ngabe Jize Jile Ngase Ningja Ngai Rinlu, Yung Jasangi Tsogi Lebe Chogi Ushugi To, Gelong Shedo Nija Lakzamgi, Tenzang Cheten Kora Lobe, Tso Nandi, Jida Ngabe Jize Dulu, Kawang Nandi Jenani Imle, Dechengi Misa Yung Tumen Namba Jena Seme. Dida jiga melam chemo sobe kablo dechengi jinda yongi sosere pinigi dande yebachin songkang nale tobe kapsegi rig member singje da rangi chimna zangda da dembe gole sozuwe kapsegi rigna pina seme kaselgi telu rabde lop tungchen da jiga jidin gugu nishi ji lakorda yanjin selsin gopen da jiga jidin shigu nga gudun nalu jawa zena seme Sanamda kono lenka ki sada bemina yebab tembe jomi ngojang tsogi kewa da citrus tenke gi denlo sanam jake lamluk eshi beni da kepa ngizin bedi yapto tetang su tingting zoni gi denlo jecha yigu su suna seme jecha yigu su jida nga pe jizeshi chiru chize nga gi nankelo suna seme kasel gi denlo yongdel chargo www.mol.gov.pt nalu zini da yanjin loktin kajang sherab@mol.gov.pt da kelsangogmo@mol.gov.pt nalu jawa tabna seme tuk kajul ki seda bemina jida shipe jize nile gohati judi paro le Bangkok lo namdu pujul ki shabdo lokdira ko tsudi yeseme namdu kebi 1.0 digi dinta atara zapasang da dawlo paro le joba chuti chuji da karma ngapchulo pujul bedi gohati lo nima chuti chuni da karma chenga lo hini da gohati le nima chuti chuni da karma ngapchu nganga lo pujul bedi Bangkok lo chiru chuti nga da karma kechi nga lo hini ime Dizombera namdu kebi 1.1 bemi digi Dunta atara sa pemda mimalu Bangkok le doba chisi dunlu pudul bedi
고하티로 조바 추스 게당 karma 숨줄로 히니다 고하티레 조바 추스 구당 karma 주담로 푸들베디 바로로 조바 추스 주담로 karma 숨주 송알로 히니메 Dukitin tseki setupemina yapoptembe rindruba tsugi zotinda jinchongi rindru khatakpachi yeminalu jama tona siyima rindru ichetsu yondel tole chidanga bi chitseke nima chusi chunyigi nangke tsugupta ichetsu desi nima chusi nida karma sumchulu khapchini siyima kasilgi tenlu yondel charko www.tender.pt nalu sinita yang chini tsagiti tsega sumji sum shi sum shida tekar ang jike nalu dewa tapna siyima gelsung tewa gi khatule gelsung jondar chilo nitong khechi dengi denlo chidanga bi chise chile chida dimbe chise sumchu chungi nangkyu tokyo be na se eme dia chilo nitong ngalu kimida tele chilo nitong juda dinna kede chilo nitong khechi dugi shoktengi kable chirjang lumi chilo nitong gelu kemi chilo nitong gegi shule kemi loktu dato lobrim chuni bana shen jami yana diranyambi chilo nitong khechi dugi lobdina shen jami sugi tokyo be na se eme doramda dije gi denlo shamsel gi mingom da chika tewa tabna se eme tokyo kopen da chika chidin ni ge da mangshu kopen da chika chidin chi lekor ni do lekor chi yana jotel goya a ni lekor ni jida loktin khajang info@ns.bt nalo dewa tabna se show pe eme 팀부 zonka 개념기호 지신 섬대 칠린 계신 자상나 질 점내 시대다 락벌도 미용하다 림보시 투기 공들레 중배 gel리프 전시 톰속 레길기 찰라수 버체메바 타게 젠베 줍답루 믹디 로터 나슬레비 마니 둥줍디 중 저상기 도질레베 림보치다 로벤체 구데 릭신 초기 우슈기 토 란더 숨베 세쟁아 지당가 베치세 칠레 고속 된차지기 링 사나니다 란더 숨베 세 니르지 지당가 베치세 된 사파상로 도질레베 림보치 초기 세다 순들기 까원나니 임레 마니 장니다 까원 슈니기 투데 예미소 공기 뒤세가 젠나세 쇼와 피우이메 산남다 고는 생각이 세다 베미나 예법된베 데든 레디 속이 베이스라인 서베기 된로 제셔 유구스 소나세메 제셔 유구스 지당가 베치세든 치르 치세 숨긴 나게로 소나세메 카셀기 된로 용절 char고 www.mol.gov.pt 나로 시니다 야진 록틴 카장 sharapg@mol.gov.pt 당 결상 ogmo@mol.gov.pt 나로 저와 탑나세메 Timbu zonka dakchungda shiten kochida kelden lenka shi challe khungni nyamdil tholu sedapemina timbu changgyo ngabi phusani sakong charjigi tenlu mimang detin jenzum teng nibadi chidanga be chisi nigi do bachuche guda karma sumchule koden thapni siima detin jenzum nalu kargi nyamdil bedi chamato nasi imda chegi del tok pemitigi detha machibinga gongle samchar dulen be chuni me siima 개중 두기 각대기 세더 베미나 포기 주니다 엄소 개배우다 dom기 마미 고pen 업종바 개치기 사동 예세마 대별의 조어 예미속이 카셀던 토케기 된도 용들 char고 www.rbp.gov.pt 나도 시나세마 용들 톨레 토케 베니 디세디 지당가 베지세 개치 니세네마 두기 짝툴 헨소기 세더베미나 punsolingda timpu zonka thomde nigi tangde chengi demo chugi tenlu laglen dilhashen chenjugi tenlu thokesu chidanga be chiche chigu churuchu ngachin imda ikto chenjuda ngakto chenjude chidanga be chiche kechi nilu koden thapni siima kaselgi tenlu rasui zonka chaktu ichanda dewa thapnida ya chin yondel chargo www.ecb.pt nalusina siima 시틴 코체다 결전 생각 조들 결전 레콩 설방 노주 이상기 세더 베미나 지당가 베지제 니레 본디 포장다 gel리프 슝람다디 다라추 리랑탕기 슝람 자기기 나츠 베니 임다 절리 준절바 용기 샴기 줄각다 줄탕기 디스 투가 남나세메 자답마디 주니 이미로 절리 용기 세바 시나세메 개중 두기 각대기 세더 베미나 포기 주니다 엄소 개배우다 dom기 마미 고pen 업종바 개치기 사동 예세메 대별의 조어 예미속이 카셀던 토케기 된도 용들 char고 www.rbp.gov.pt 나도 시나세메 용들 톨레 토케 베니 디세디 지당가 베지세 케치 니세네메 두기 짝툴 헨소기 세더베미나 punsolingda timpu zonka thomde nigi tangde chengi demo chugi tenlu laglen dilhashen chenjugi tenlu thokesu chidanga be chiche chigu churuchu ngachin imda ikto chenjuda ngakto chenjude chidanga be chiche kechi nilu koden thapni siima kaselgi tenlu rasui zonka chaktu ichanda dewa thapnida ya chin yondel chargo www.ecb.pt nalusina siima
시딘 코체다 켈든 생각 조들 켈든 레콩 설방 노주 이상기 세더 베미나 지당가 베지제 니레 본디 포장다 겔레부 슝람 다디 다라추 리랑 탕기 슝람 자기기 나츠 베니 임다 젤리 준절바 용기 샴기 줄각다 줄당기 디스 투가 남나 세메 자답 마디 주니 이미로 젤리 용기 세바 시나 세메 팀부 zonka dakchungda shiten khoche da kelden lengka shi cha lekhungni nyamdil tholu sedapemina timbu changgyo ngabi phusani sakong chajigi tenlu mimang tetin jenzum theng nibadi chidanga be chisi nigi do bachuche guda karma sumchule koden thapni sima detin jenzum nalu kargi nyamdil bedi chama to nasi imda cheki del tok pemitigi detha ma chibinga gongle samchar dulen be chuni me sima 산남다 고는 생각이 세더 베미나 예법된베 데든 레디 속이 베이스라인 서베기 된로 제셔 유구스 소나세메 제셔 유구스 지당업이 지세된 치루 치세 숨긴 나게로 소나세메 카셀기 된로 용절 char고 www.moal.gov.pt 나로 지니다 양진 록틴 카장 sharapg@moal.gov.pt 당 결상옥모@moal.gov.pt 나로 저와 탑나세메 팀부 zonka 𝐶𝐿 지신 3.7인 계신 저상나 질 점내 시대다 락벌도 미용하다 림보시 투기 공들레 중배 겔리프 전시 톰속 레길기 찰라수 버션 메바 타게 젠베 줍답루 믹디 로터 나슬레비 마니 동줍디 중 저상기 도질레베 림보치다 로벤체 구데 릭신 초기 우슈기 토 란다 숨베 세쟁아 지당가 베치세 찔레 고속 된차지기 링 사나니다 란다 숨베 세 니르지 지당가 베치세 된 사파상도 도질레베 림보치 초기 세다 순들기 까원나니 임레 마니 장니다 까원 슈니기 투데 예미소 공기 뒤세가 제나세 슈와 피우이메 산남도 고노 생각이 세다 베미나 예법된베 주민 고창속이 겔용 오체 공별 때웨 된로 트릭십도 때니기 된로 라서 제셔 유구스 소나세메 제셔 유구스 지당가 베지세시 치루 주생하기 나겔로 소나세메 카셀기 된로 용절 char고 www.moal.gov.pt 나로 지니다 양진 록틴 카장 sharapg@moal.gov.pt 당 결상옥모@moal.gov.pt 나로 저와 탑나세메 punthaka zonka talo kyo peri tojidin norbukan lobtanalo gehabki shidedang mio kukul henge nam kuse tentaplu mikti lotar mani dundu sanani dang kanjur taksa lanasal yumidi randa sumpe si chudule nishusen sanani imle mani janigi tudi yemizu yeshada shere tele simchasu namdi konki sejanka jenase nobkan lobde namgi shuo beuyime 대쟁기 미세용 세소다 세제 단대기 투데 이미 속에 지딘 지시 지지 레콜 신나로 저와 제나스 쇼 배우면 사담다 고는 생각이 세다 베미나 예법된베 주민 고장 속에 시저스 오디넌스기 페니 딱제당 탑지 공벌기 탑람수 고진 탑니기 된로 제처 유고수 소나세메 제처 유고수 지당가 베지세시 치루 치증하기나 겔로 소나세메 카셀기 된로 용절 char고 www.moal.gov.pt 나로 지니다 양진 록틴 카장 sharapg@moal.gov.pt 당 결상옥모@moal.gov.pt 나로 저와 탑나세메 gelsung tewa gi khatule gelsung jondar chiloni tong khechi dengi denlo chidanga bi chise chile chida dimbe chise sumchu chungi nangkyu tokyo be na se eme dia chiloni tong ngalu kimida tele chiloni tong juda dinna kede chiloni tong khechi dugi shoktengi kable chirjang lumi chiloni tong gelu kemi chiloni tong gegi shule kemi loktu dato lobrim chuni bana shen jami yana diranyambi chiloni tong khechi dugi lobdina shen jami sugi tokyo be na se eme doramda tichegi denlo shamselgi mingomda chika tewa tabna se eme tokyo kopenda chika chidin nige da makshu kopenda chika chidin chi lekor ni do lekor chi yana jotel goya a ni lekor ni jida loktin khajang info@ns.bt nalo dewa tabna se show pe eme Thimpu kaja thomgi seda pemina sanampai shakhangdi karmalin shakhagi nyeda oktolo ko chidi yese eme shakhadi dagana livestock aggregator cooperative ki chinchong thabdi phasha kejuralo nyutam shibja ngapchube thopsu se imda khasigi denlo chidin gesum lekorni ke chiginalu tewa thamna se eme 카들기 세다 베미나 지다시베 지제 딜라 고하티 주디 파로라 싱가포르로 남주 푸들기 샵도 고수디 예세마 남주 케비 540 디기 둔타 아타라 사우탑로 파로레 토바 치즈게다 카르마 숨줄로 푸들 베디 고하티로 토바 치즈게다 카르마 납중 강알로 히니다 고하티로 토바 치즈고다 카르마 숨주 송알로 푸들 베디
싱가포르로 치료 주지 시당 깔마 캐칭알로 해니메 디좀베라 남루 깨비 541 베미디기 둔차 아따라 사푸블로 싱가포르레 조바 주지 둘로 푸들 베디 고하티로 조바 주지 게다 깔마 주담로 해니다 고하티레 조바 주지 게다 깔마 납줄로 푸들 베디 파로로 조바 주지 주담도 깔마 쟁알로 해니메 pema gasal zonka na gyo chukchi yubegi telechi shumar gyog di imeka pema gasal zonka de shumar gyog gi wolu imle gyo shime chuda chebekap yugo chundelefa misilo gyo khochiwegi tunkinchu yarge konfe leshagi chodu yub matse gyo chukchi gi tele shumar gyog di pomshuchi me 맞출 시간에 민들랑 같이 나는 아니 답수지 불에 토일라 대 shumar gyog gi wolu chim kongdang dunja shida milo pewajin truktung sumchuso dünde chübeme 대 chim kongdang dunja hlapchegi yugo chunalefa mise chogi kidu setapda la bewekap tab dehigi chidulu chokpa khau chukchigi wolu chiu kheche shichok bedu peme 대 chokpa khau chukchigi tele nangkoru khadyeda khamegi chokpa khaudi zonka le kilometer dumrachigi sakhayi peme 대 jirtang shumar gyogi yugo chundalefa misegi choye tunginchu gezada kewalo shu tyende beu inro ichun lalu jinnalu shingdegi ri chelu chulu shu tyende beu ime 대 nangkorda yalang gamungi yugo chunnalu misi khoragi tungin kachulu cho temena sawajin gezada chusegi lalu cho tyende beika shingdegi riba wajin chelu chulu shu tyende beu ime 대 shumargi misi chogi hongbab chewegi la chue chagingdi beu machi 콜럼기 튕긴 유친 마슈 찌기 짜와레 할람 세윤이 되기 뱀마가절 zonkhana 유비 게우 쭉찌기 데레 야르기 범쇼지 슈머 게오나 조디 뱀마 데 마슈치랑 같이 날리 축치스니 데디 레고미디아 같이 zonkhagi 녀답지 베올텐디 같이 나 갈람지수 리디길로 라시치레야스이 데 싱남기 테카 뭐와진 땡같이 남로 닉동 나다 두기바나 데 싱남 같이 때 딘다 계기반의 신람 같이 신람 칸이 되지 때 세디에 순이나 다신 미기 콜레보 진다 할람 마시 남로 닉동 시 다가 쭉다 로순디치루 땡같이 슈마르기오 할람 찹축지 순이 땡같이 슈마르기오기 라레 기오기 나로 궁당 균정이 라랑같이 초축지 나리 속바 카우치파 다고 세치였으니 때 아니기 연합에파 유선 공당 숨주 소시비미지라 근데 배농 세치 카치 종싱세 카치 들레 와페 남카리 세카레시치르 데디나레빈 데파 데로슝가딘체 데파추 탑시베로 데치기 롱비기 카톨레라 챕터 제디기 데 니디솔로디수카라 톱시나링 같이 마트도베 주디에 수시니 대신 남샘강일신 마틴 수니 다 디다차도 병아치기 퉁치지수라 대 퉁치지수 해말에 된다 댄신도 슝기나나 나신들의 예수님 대배와 같이 로터림바신도 베니디기 때로 미스르츠야 로레 공당 탭 대 미디스야 탭 주니디기 때 추기강의 아세레 예수님 대 디벤디기 추기 카톨레벤 다도 남섬이 힘 상사베 디 자찰레 배워진 디 자차 굽주 디지디 추기 강일 남섬이란 맵베 할람지 세 축지 수슈니 대비 이루 자찰레 자치디 세 마수 다다 세위 강아 예수니 디 신기 홍레 담마디오 남섬 자본베 가니메 마치 종지기 녀답지 배울 텐디 디 콤플리기 시즌 코치츠야 데 헤말레라 마투투 베축디에 대 낭고다 야랑 가문 코탁박이 유신디 차데 덴베기 산에 임마체 로토츠에 레짐메 초토베기 사홍지 배울레 미세초기 초와 소남기 라 짜깅데 베위가 제부의 레짐메 중초메데
미와 얍신이기 투기 공지 런너메베 꾸린다 두슝기 미슬르 펜베 차지 레진베제 나네데기 로터신도 미세기 초에 튕긴다 신 가치기 텔레베로 헤마답체다 공필 조디 비메 장님 집주시 구풍디발라 님 집주시 구닥베가 고마 다 갈람부 자케 항상 마뎁까니 고마 타이 동타니 남 십시방 동타 삼종마 델킨 좋아 ngara lo shipchu shegu de chi soila hemat ngachen nangkhorlo numkhorgi lamja ki kania meble ngachi ikale nindang shi dere kanthabe samru jongkharlo jogobe hema bewachin sakeji gangi denlo ya samru jongkharlo jogobe te dare na wa shungi kudin le ten chongka soya lesha igi nedable yuni degi sada namgi khebar chashunu se junila hema ngara chungsube debe kablo yukagi mi gensho suda ro nekab imitsugi labja jinshimle solution dakpachi sudi Terenaba, Selugi Nigi Umbab, Lorena, Newshora, Tonta, Kechidure, Top Subeze Junila. Te Nangolo, Lord Dakpachigi Himabewachin, Shinkalo, La Biuka, Hemagi, Lamlugu Kedi, Long Jasagi Shing Mogopime. Te Terenava, Kiakab Confeda, Dugi Chua the Chidi, Numkugi Shunglamda, Sonam Shinglamtwe, Ugo Mashu Jinalu, Shungi, Missilu Pembekidu Sigdi, Se Nauble. Shinkalu laya mise ransogi chorpa de tun darinaba chilang power teller gi thole pedo yipime 자스타 하는 엄마 샤이 낙범 찍찍이 야지디데 어떻게 다수 찍찍이 니우스가 자사가 이 하나 시우 빌리만 해봐 랑리 추시 장투만 해봐 아디게 우타스 잡데 우투 탄찰로 Tilang power tiller di heshimle la zumbe shego ke mogoba leshagi jambeze shunila hema tilangi gonse di bumchi be nyunui te darinaba bewachin bumchi da tonta chusul hapchi yarsing sonula te tilang digi khucha ke guru la moguru la kania betuble tilang power tiller digi nache miser sonam bachulu pento bombe ra du se junila utige le arinjang lebunanela ni harana cha ni pratala umchang cha phar khonme unyu pura najala te pema gachel chongka shumar geona shungda legil misula luchilo ongbab so chubegi satergi rikchi imi sanne khotakba sesalo jisam dokar tyundi longo bawachin somchu hlapchegi chi songno te dikhagi miseda mide kotipsugi shemina chugdubda chönthang yumi chugi bawachin ongbab lejime so chudo yup mache shenyentenda chugdub mebegi mise chulu pen name samiji tomi chudo yupema chigli chebachen de phembadira mimanga se noyigi erewa yesuni tenga chi misir nyamchungi chu nimreri chi nimga sungi lache chi thomni yuble tendi te lamring salu joma go bolokha te la juksa chi yuble tendi di phemba sumchi semba achi so misushini phemba singhoma di ja bombe ga ne minu sunila sagi olo yemigi satrigi risu churbadi ngachi misiri wancha mapalera me sushini hemaya sai terminal debe mindu tato chachim chemala debe membe te shungi wancha me sushini ge hakke debe benedigi te ngachigi samchar sumchi boachen te saugi saterdi te dida thuigi te the dida thuigi te phigop chagop disu gararo shunglu phinidigi te yebachi meprochi boachi shungi minang mosno misuni te yebab yebretendi shungi nam ime te bendigi te ngachigi misir chugiya te ganonobe ngachina sagona yemi chamchilo penthap go ngachilura mebachen de che di ta midese labgi nalamigi sem nomi rechingi du deben iru tenga chigiya di ta shungi yebab yebletendi di kokam namo se te bendigi te tadonga chitai tai beni te tsawani leranga chigi deben membese wigi te gakchaya namisamichi tato shusaya mathong shuya maju chap machapbe tato sumbe nam gyungkhalu te nami sami thaudigila theudigi chelshi te zoranga chigina chelshi disu theohobe theogi te meto shandigi namdida te tongma shungube go tangpa takbi namdilu theodisugi mepta te theocha disum bendigi dilya neplese chera duo se thakulu dimin disu develamni duos dida shadobe ngachi gi lotho disu te mashujera ngachi geza suni te geza disu te chimsigiri disu asire labemin disu giya te the khokobe namin sami theodinam khalu te namin sami tebe lumagi puombe te 마치기 로토 디수다 데 미투기 싱 디수 데 쳔세 디수고 착디기 데 나미사미 디수미기 네팔레 샤치라 테니 두디다 디기 마세 nga치기 짱다 트틴 디술레야
nepala시처럼 두스니 때 미세추 가라랑 이 침나 대신 숨배 남이섬이 공필 마주기 침배니 디기 시인 민도 땡아치 기에 랍시나리 파 태오 코코베 침난지 수가 알아 태오 이메스니라 템 빈디기 땡아치 미기 세솔루야 네바 아스리 미용과 노이기 도과에 예수신이다 집삼가 로케테 고아다테 앞가 토로 양 안추도니 아일라 직된 바데케 레이냐 타타 당마 가지 케니 이좀이 딱비테 아이마델란 촐라 미약스테 오냐카 파 집섬 레길기 홀레 나체 미세술루 라 베와친 미세술루 옴법 아디베 톱디 베와친 다스베기 고 다티수 베사 마톤제 주닐라 나체 직된 미나베 미치 베니디기 파츠 주니 마니디기 좀도 짭사 조 마수바 로 레길기 카톨레 고와 다테레 베베 온가 마셰 달레파 가딤치베 집섬기 korle 케빈 예베 고와 다테레 베와친 ngalу la benito namisame yeze junila 때 슈머르 기오나 갸카 konfil 튼데 sheri yuntin 장사기 롭더 쳐와치다 딩림 롭더 파마치 충마숨 롭더 팅마치 돔기 롭더 투데 주비메 때 페마가세기 겨우추기 텔레 롭더 마슈 슈머르 기오나 유베카 밀로베 맘 슈머르 기오나 유비메 때 난코르기 선nen날로 롭더 쳐와치다 딩림 롭더치 시초 베드 유블레 디카기 미세초로 펜토베카 난콜 롭더 쳐와다 딩마니기 Zonka 𝐿𝐴 미세 출레 펜톱 마체 페마가세기 겨우 쭉지기 얼루 망쇼 난고 롭더 채와나 땅도 유베카 락퍼 슈머르 겨우기 미세다 얼루 총과 철로 펜톱 bombe라 유베메 미세를 틱다리 자나니 아 로본 바키 잔절 망푸죠 왁자와 부만절나 그 켄팅게잖아요 다 로본 박당오야 틱다리 다 고르고 틱다리 잔저시 총 오버랑 라메 되실라 하이자 하랑 마습 가다 미약부 틱다리 안 비조지아시 왁자와 가요르케라 왁자 베실라니 때 난고 롭더 채와기 짜와라 슈머 롭더 팅마디 남로 닉동로 시초 베베메 때 슈머 롭더 된 롭터 얼루 숨저 뚝줄에 시다 르비 짱아유 마체 롭더 되게 마슈 슈머 기오기 얼루주 초윤디 라바 유베카 롭더기 튕긴츠에 레지메 코드 베디 유베메 진디지 녜마 베와친 같이 나 롭더 디나로 아 튕기 가니 미스 주닐 때 다리나바 베베오달로 때 중카딘 치니디기 델레 미시디스야 때 릭포 케니디기 때 라나스기 때 탑도 네 갑틴디기 베 땡아치기 가르기 통사다 시사 인라 때 디즘비 레레베 뭐바 주도 지베와친 때 나히 베오달로 같이기나 초텐사기 때 로콩 삽 잡사디기 베 델로니 조메 때 디치베오달 같이나 체리 칸세 티 디치 삽 둡치 수준이라 델레 진다시야 같이 때 마음페 차지나 레세 잠비 수준이 같이 나루 베와친 같이 나 롭다디 또 미스 수준이라 또 미톱 델레 또톱 미션 칼레파 유스 수준이라 때 같이 나 베와친 낭코다 뱀같을 곤퍼스 뭐 잠지 같이 추탐다디 유라 추파카다 추수카 베와달로 추수카 베와친 콩 숨레기미 예지미 추파카 베와치 콩 레시치 유스주니 또 톱셀롭다 나 쪼라 디마토 미딩 같이나 톰기 녀답베 치우메발라 때 안빈디기 때 토마토 미치 아니메 때 마옹발로 마바 나 톰기 녀답루 베디 베스페르 나기디 수지 할람 투베스주니 때 사타링살레 할람 추치 숨숨 테테 니니 레 학섬지나 롭더나로 초타미 이스주닐라 아니슬루 강일 bombe를 중메세 때 디마체 때 사타링사 베니디기 나오나세 때 남자기 갑라 때 강일 레시치 중메스 주닐라 때 또톱 예와친 나로 때 같이 사타링사기 알리슬루 펜토 bombe를 중메스 주닐 때 zonka 톰기 촉바 카우나야 딩님 롭더 파르마체다 롭더 충와치 시초 베이블레 디카기 미세솔로 펜토도 유마체 자철레 든줄 합지 슈머기 미세기 알루조 유베카 신시우 점메기 알루츠에 롭더데나 레셰치라 유비메 소우디 호 슈머 기억나루 펜톱 임비칼루 제나 종기 볼로 벤디기 때 레쿵카기 미수다 텔렌데 셰양파 가치로 건버싱마기 딩림 오메기 알디수 때 롭 게바 타르큐디기베 나치나 롭 구발루 홈이베 텔렌베하 때 세바르기야 때 롭 구베나루
합임베 대보달루 때 슈머 겨기 나때 종화 타고기 이센 때 레샤두 때 안벤디기 때 펜바디 때 가랄로 유비칼루 때 소우디 나기 겨울루라 임베세 때 할람데 롭투디수에 때나 자찰레 제바신 자샤 둑주디지 때 코라나기 이신기 알디수루라 때 두시슈니 때 다리 차드 유미 빼먹가세기 촘기 사홍디 제충고 고 도카카베 배울레된 총바다 미시 니샤라로 팬답기 때문에 중기 차지다 티디 다리 유비 촘레 킬로미터 준이 협적이 사카 덴치 세설로 보슈 베네기 차지 소차도 유로 도도야 뽀마 줘봐요 비매 톰기 콜레 땡켈지 가네메바 할람지 야셀라 다 나지기 삼철레 배워진 다 톰디 마시 가티라베루 다 조와 참시제 조나마진 남성 컨디션이메세 아니베 녹섬단디 시슈닐라 딘치로 포니세 다자 미질렌치엔 데베 까난데 다자 데레 감지가 야 팀불레 서비스요 다 마기 톰기 아니 삽타단디세 가라 행상사베 떼난데라 다 이루 마시 나지기 삼철레 배워진 다 같이 마베르 슈머 교인 나베르 슈머 교인 나가지나 샬리커 종세야 종님지 아날로 손나마진 남스밍아체 빼먹었을 서더루 민당 덴춤베 사고의 복도구 남스미 사고 레심지 아날로 손나마진 남সম까지 치니메세 다장하기 미젤린시에 데베시 다같이 차로디세가 가랑아체 지칼로 잡다 뜸리베다 다 가라기 투가 법도도 숨베라 다 노섬 디베 초잉하기 노섬에벤 다 데보다 다 명하십기 다 가이 공부다 티디 미질린칭 마라 인세마 땡켈 야섭숨지 야세시 슈닐라 말라 वक्त तेजल मारते शामचा 때 슈머 교나 유로메로 빼먹가슬 맹坑 드마디 찌라이메 때 빼먹가슬 맹坑 드마기 겨우 쭉직이 미세철로 펜토디 유로 다른 나바 샥지 배추배기 중초지 매블레 샥지 벽업 테메캅 몽거 맹坑 차와나 땅고도 휴블레 달레파 로찌다 니기 난케라 미세축이 끙이 세탑로 모네 캐초찌다 샥지 배추배기 중초지 조바라 슝기 나니기 차주유 맞제 다른 나바 면죄초 소유 면죄 고변다 레릅축이 배춘도 이빼메 당아치기 다도 아니비돌라 당아치기 나면 면치베다 당아치기 넵 당아치기 자수가 미스고 사치다 대 공기 솔로 내당 가데봉가 대 안좀 따심내 십지배심내 딜랭아치 받아서 다 디테일에 가치기 남삼이 라하베 넵 통ong 뭐진 대 딜랭아치기 받아서 대가치기 야 몽간다다 딜레가치기 뜻이가 맹간다 따니둘 때 치비 맹간다 제가 낭비 민치베서 중조다 멤버 조시조 베디 유미 디날루야 빼먹었을 종칸날에 닌더신도 민치기 된로 미시 마랍지 좀더 유비메 노셔라다 나 캡남이다 델라네 뿜문남이 아니 오면라 고고미도 캡남이 마셔라 오면라 대안이 매냐진도 되다 대모서로 갑잡들어날 라로디 다리잡에 들려서 있음 되지가 라로 다도세라미 텔라로디 레디니 레인리멜라네 빵콜이 빵콜이 필리가 때 슈머 교나 촉박하고 쭉직이 텔레 지 근동카우 촉바디메 때 근봉기 침 공당 10주세기 대지기 미스 수기 된로 콜럽 나데 유블레 근봉기 콜럼디 산에 켜르 겸바세살레 킬로미터 주탐 랍지 건동기 유고 가라 펜 토초베 세유블레 미스 쪽이 레덴 주투베 비메 어머 가릴람부 꾸고 아데케 남사미가 페놈동 아하강 것도 남사미가 도해 아타 꿀다가 롱깽 해망아 치기갑로 야다마 조이갑 따고 쿠적이 안에베 조골라 다른나바 슝기 고들레 덴디 numkhorlamya kokhara tenandi lamjoru numkhorna namisemi gerin chela hemanga chi yukholu kamma hamchuni meba nogi ko chemdi nebe jugola hema chese geji gangi denlu samru jongkhalu jogo migi ongbabe chungujilegi thopmisu darinamba mahashora shinkhagi laya thugi bebe namisemi yagi sonis shunila
대 건동기 사콩디 가토토베 토메카 유디널 미세초기 로토조 게자다 개월로 슈트인데 배도유 마체 신적이리 첼로야 초도블레 디카기 미세초 자체랩 마쇼지 소놈 사진레 땐 데미 임레 까체나 되고디 베루 슝기 미세초기 강엘 세탑로 콜롬다 록미 소놈 라기 튕켄초 창유다 체디 나멜레 땐 답데우 마체 건동기 유군날로 강엘 체쇼라 로톨로 리다 심체초기 느낀 자베기 강엘다 퉁출람 메베기 기도유 마도 신 미세라라 소소기 라심식이 톨레베디 랑공상로 소네기 뒤수주고 류지세 쉐페메 샵과 특르기 아니 나민사미 야지 데발 슝기 분야 빠송리마사가 빠송리낭니 소살랭이 니오마 갈람낭니 나민사미랑 고마미 헤들렉 데발 미왕가 샵기 투리다 슝기 꾸딘레텐 마치 gem봉기 유컬로 numkhurgi lamche tunnani디 나미스미 거린치 밀토 첼루수 둠다레 게 고디베로 게도가 바게 마고바 numkhonna 게디 잠마세 게와기 순 메살로 순나 도람레 아시지라나로 ngachi misisu yarge majumidi chokdumi ta imola tengachi gyundunglo hemara kewa chubi tele gezada tho shemisu chudola debodolu rigagi semje chugi lo rinchera me banni kenchable tho debe duni metobela ani kangildi ngachi ukholu serami subes shunila 빠송 데릭데와 체인고 내부 그 박벨롱 암니 가생 암니 우타반 짜게랑 말랄랄람 마냠치라 오세 대 슈머기오기 유고 마쇼 진날레파 콜럼다 소놈싱람 신 코체위기 튕긴초 레셰제라 슝기 난디 미세초기 기도 세초도 휴로 다고르 속바 카우찌기 침공정 된줄 합제기 미세초기 된로 다른 나바의 콜럼다 신 야르기기 튕긴 이신 셰메초다 자녀메 토마초바 유피메 대 닌당질 합제기 링 산네 케리 gem바다 나능게오 또거릴레 주디 다고르기 미세초 람둘 베도 유피메 주머기 자 개운하기 산이 집디 다골로 이 메시지 주닐라 다 다골기 산에데 뭐지 나부지 생라 다 가나와 가야세 주닐라 인디 메시지로 놈코기람 타링사 배울레 텐데베 대 domdachi laha yudu zumbe chung message ni nagi misidu choge labdo zum bawachenla 대 주나고기리 가라 촉마세 싱데기리 마춤 마세 주체집 가라 초세 대베셰 메시지니 다니 볼레 텐데베 가dimche numkhurgi lamde nalu thensubra chibawachin yargi kongphel chobara chunegi koka bombera du se shunila 대 다고르기 우슨 춘날레파 뒤수안의 좀제가 신칼로 게자다 토시메서 쫀내게 된로 암소다 포기 알루추기 류게오 마제 난기암 쪼쟁기 레미추기 셔고 배우이메 물린다가 장하르가 내치냐 할래 그렇게 비제 우리 날치 빌려 너무 못되네 키다 센전 한 키젠 한국 특별 없네 아샴 때야 해다 칠이다 다른 얘기 신칼로 계자 땀니 된로 라미추기 류기오이 ngachi dagurlo bewachin mamra 계자기 라베도 때 신카기 라디 짜게 베추바친 사통 라추베 헤마다 쳄다디 열기 조도 숨지라이라 샤마 들락락콜레 엘리판식 니텔레 엘리판 마식 티말랑틀라 고마게 네보엔 안 쳐모 고마게 때다 시알지디 까미코라 대 다고기 유승기 선네디 실르다 제차 덴베카 토츠의 레짐의 초백이 사홍 임레 대가기 미세초기 초와 손넘기라 게자다 싱데로 쪼된디 베카 다고기 유고 춘날레파 뉴토기리 첼루추다 싱데기리 가네 레짐기 튕콩이 베메 대 디보돌로 켈른 베니기 된로 콜럼 메블레텐 총릴 탑색이 사홍 타리니데기 옹법 소마초블레 선네 디나라 맵테디 미세초기 라베여기 줍제디 촐라 조도 유피메
망슈르 틸루 딜레 아니 바담치 딜레 군차에 초빌라 딜레 끼워가며 초빌라 딜레 아라 가절로 끼워 아니 신기 끼워지 뒤에 남삼에 소일라 끼워디 다나 사칼루 마츠이스가네 민돌라 같이나로라 아니 답수제 뿌레 초일라 마바 뚝사사고 미니디기 아즈지 아니기 가니 준비라 초니디 뿌레 사체라 같이나 칠루다 아니디수 남미스메 레심 테밀라 랑야 레심 테밀라 쿠차디 밤이 되베 셈세 처음에 가네 처음에 선이디 네 아니기 아치지 강일 노맹 가 아니 나저게 시디스디 람조다 조미스베 군샤 처음에 람시 암쭈꾸리 가네 테메 나저 이게 테미디 네 촌이디 멤버 메바 람메바 네 꼬하 꼬미디고 자미디 자자 수바진 네베랑 좀에 야지 마좀이디 안 가짜 이칼 아니기 미제 대 다고르기 미시 추기 된로 얼루초 초인데 장서 롭도 충마지 시조 베드위블레 얼루 충고초 라카베 람타린사 조몽고바 이기 자월레 윤데 톱디 헤마답 쳄다 레샤기 답데로 콜럼다 소이 명커 충마지에 다고르기 미시 추기 된로 메블레 항톰기 깽예레 좀메컵 밀루 시켄다 소와다 제위 강에 레셔지라 중도 유페메 맹카치 나이버지 가네까지 치에서 주니라 디 맹강지 볼카베어진 안게 아게 디스베르데 조투베발라 코라차 조마스르가 지라바시디 데 볼카예바진 게디기베 아네베 둘라 디 타리니디기 안데 아게 안게 디스디 나라 슈미데라 냠타디 입질레데 냠타디데 미차메바 케왈로 라루데 아네베데 마슈라네비 시밀라 맹강 볼카메발라 티 갑갑데 말레 갑자바레 아네베 헤메 아니디 랑 나웨강레 데 아네베 디탑 데 아네베 수바진데메 데 마슈라데 아네베 슈미데라 나로 타리네디기데 냠탁데레 슈미데라네 데 다골레 업케자다 미시소기 쉐도좀 배워진 죽슝다 메와 옙시니기 꾸딜레텐 헤마다 체베컵 자첼레 응업주대지 이야기 조디유블레 메와 응아더림보치 초다 죽슝루 까디체세 슈에카 다고르기 선네다 튜다 미시 소넘바 쪽이 사징레텐 옹법 손예기 탱교유블레 죽슝기 창일레텐 조바라 콜럼지 땐 낭타 위어바진 코라 미시 쪽이 사징레텐 바풍소 추베기 라와 끼디유비메 이두나 구부초나 신디나 쪽고 항랑 고민 레시 사가 바담 항랑 소나나 니오냐데기 이 몸식부 항랑 소나 요타데기 방분 송닐라 알렉시나는 sakbunyela ngokhanmala 마페랑 갈람 turmadeki 강인랑 슉치루 라이타즈르가 um다고르가 두나 구게리 간에 소미 데마체 싱데게리아 간에 초도베세 슈니 최세 랑길라 베수바진 레진베라 초도베 데보돌롱가 진날레 게토가 바디 콜롬유사 키나나 춘추 게루 미기뇨미메노 첼루바진 카밥 쪽이 아체레 유컬레 뇨바비메 ngache dagolo yarge majomidi 콜롬메바 미주에세 슈니 테마지 헤마답 쳄다디 메와 nga접기 꾸딜레텐 레셔기 yarge 송이 달레페 콜롬지 카체 슝기에 차르글라 치디 도롬 나마진 겐코 슝짬줄로 깨자니 메마 ngachi 미슬루 펜베게 라임레 nga체레 미스 추기에 샵도 가데다다 슈고세 슈니라 틱탁레더니 말바브랑라 슝기 낭라 갈람데 차진 낭마가 렐르랑랑 알킬라니 um랑이마 아니라 슝낭 미세바가 가당 뚫리 마르빌라메마 안슐리킬라 갈람 더기 강연자 아다브라라 항랑 뚫말라 데 다린나바 잠링 튀기 쭈주다 튜다 이야기기 짜와 집디 콜럼다 로미kop디 메타맵지메 데 슈머르 기오기 이순 마슈 진날레파 미실로 기호 체외기 튕긴 콜럼다 로미 이고 마슈 진날로 슝기 시주 난디 펜 bom베라 토디유로 다고르 속과 카우치기 침공당 든줄 합적이 미세술로 다른 나와의 콜럼다 로미 메베메 데 로미디 할람 로치기 나케라 륜니기 차주주 유블레 다고르기 미세술로 심카디 유마체 콜럼에 조바라 세 노노이기 라와 깨디 데베카 슈머르 기오기 이순 마슈 진날레파 강이 최쇼라 퉁출람 메베기 끼도 유블레 디에슝기 창게다 티디 미세출로 퉁축이 깡글세 나메기 레와 옙마체
셴 콜럼 hlöde 메베기 요고 춘날레파 콜럼기 끼도 톱디 슈머기 미세초 zonka 셴카기 미세다 자냠베 야르게 조추베기 레멘 요페메 개중 두기 각대기 세더 배민나 포기 주니다 엄소 개배우다 dom기 마미 고pen 업종바 개치기 사동 예세마 대별의 조어 예미 속이 카셀던 토케기 된도 용들 char고 www.rbp.gov.pt 나도 시나세마 용들 톨레 토케 베니 디세디 지당업에 지세 개치 니세네마 두기 짝툴 헨소기 세더베미나 punsolinda timpu zonka thomde nigi tangde chengi temo chugi tenlu laglen dilhashen chenjugi tenlu thokesu chidanga be chiche chigu churuchu nga chin imda ikto chenjuda ngakto chenjudi chidanga be chiche kechi nilu koden thapni siima khaselgi tenlu rasui zonka chaktu ichanda dewa thapnida ya chin yondel chargo www.ecb.pt nalusina siima 지든 코체다 결전 생각 조들 결전 레콩 설방 노주 이성기 세더 베미나 지당가 베지제 니레 본디 포장다 gel레부 슝람다디 다라추 리랑탕기 슝람 자기기 나투 베니 임다 절리 준절바 용기 샴기 줄각다 줄당기 디스 투가 남나세메 자답마디 주니 이미로 절리 용기 세바 시나세메 Timbu zonka dakchungda 𝐶𝐿 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 냠dil tholu sedapemina timbu 𝐁𝐿 𝐼𝐬 sakong charjigi tenlu mimang detin jenzum teng nibadi chidanga be chisi nigi do bachuche guda karma sumchule koden thapni siima detin jenzum nalu kargi 냠dil bedi chamato nasi imda chegi del tok pemitigi detha machibinga gongle samchar dulen be chuni me siima 산남다 고노 랭카기 세더 베미나 예법된베 데든 레데 속이 베이스라인 사베기 된로 제셔 유구스 소나세메 제셔 유구스 지당업이 지세된 치르 치세 숨긴 나게로 소나세메 카셀기 된로 용절 char고 www.moal.gov.pt 나로 시니다 야진 록틴 카장 sharapg@moal.gov.pt 당 결상옥모@moal.gov.pt 나로 저와 탑나세메 팀부 zonka 개념기호 지신 섬대칠린 개선 자상나 질 점내 시대다 락벌도 미용하다 림보시 투기 공들레 중배 gel리프 전시 톰속 레길기 찰라수 버첸메바 타게 젠베 두답루 믹디 로터 나슬레비 마니 동줍디 중 저상기 도질레베 림보치다 로벤체 구데 릭신 초기 우슈기 토 란더 숨베세 쟁아 지당가 베치세 칠레 고속 된차지기 링 사나니다 란더 숨베세 니르지 지당가 베치세 된 사파상로 도질레베 림보치 초기 세다 송들기 까원나니 임레 마니 장니다 까원 슈니기 투데 예미소 공기 뒤세가 젠나세 슈와 피우이메 산남도 고노 랭카기 세더 베미나 예법된베 두미 ngochangsugi gel용 오체 공별 때웨 된로 트릭십도 테니기 된로 라소이 제셔 유구스 소나세메 제셔 유구스 지당가 베지세시 치루 주생하기 나겔로 소나세메 카셀기 된로 용절 char고 www.moal.gov.pt 나로 시니다 야진 록틴 카장 sharapg@moal.gov.pt 당 결상옥모@moal.gov.pt 나로 저와 탑나세메 puntaga zonka talukyo peri dojidin norbugang lobjannalu gehabki shidedang miyo kukul henge nam kuse tentaplu mikti lotar mani dungdu sanani dang kanjur taksal hanasal yumidi randa sumpe si chudule nishusen sanani imle mani janigi tudi yemisu yeshada shere tele simchasu namdi gongki sejanka jenase nobgang lobde namgi shuwa beuyime 대쟁기 미세용 세소다 세제 장내기 투데 이미 속에 지든 지시 지지 레콜 신나로 저와 제나스 쇼 배우면 사담다 고는 생각이 세다 베미나 레밥템베 두미 ngo장 속에 시저스 오디넌스기 페니 딱제당 탑지 공벌기 탑람수 고든 탑니기 되는 제철 이고스 소나세메 제철 이고스 지당가 베지세시 치르 치증하기 나게로 소나세메 카셀기 되는 용절 char고 www.moal.gov.pt 나로 시니다 야진 록틴 카장 sharapg@moal.gov.pt 당 결상옥모@moal.gov.pt 나로 저와 탑나세메
𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐵𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐵𝐬 𝐂𝐮𝐫𝐵𝐬 dia 𝐶𝐿 ngalu kemida tele 𝐶𝐿 joda dunna kede 𝐶𝐿 𝐾𝐻 shoktengi kable chirjang lumi 𝐶𝐿 gelu kemi 𝐶𝐿 gegi shule kemi lobtu dato lobrim chunibana shenjami yana diranyambi 𝐶𝐿 𝐾𝐻 lobdina shenjami sugi 𝐶𝐿 𝐚 doramda dijegi denlo shamselgi mingomda chika tewa tabna 𝐚 𝐶𝐿 kopenda chika chidin nige da mangshu kopenda chika chidin chi lekor ni do lekor chi yana total goya a ni lekor ni jida loktin khajang info@ns.bt nalo dewa tapna se show pe eme Thimpu kaja thomge seda pemina sanampai shakhangdi karmalin shakhagi nyeda oktolo ko chidi se eme shakhadi dagana livestock aggregator cooperative ki cinchong thabdi phasha kejuralo nyutam shibja ngapchube thopsu se imda khasigi denlo chidin gesum lekorni ke chigi nalu tewa thabna se eme Kajalgi Seda Bemina, Chidashibe, Chitse Dinla, Gohati Judi, Parola, Singapore, Namdu Pudulgi Shapto Kosudi Yesema, Namdu Kebi, Pipe Paul Zero Digi, Dunta Atara, South Haplo, Parola, Toba Chisigeda, Karma Sumchulu, Pudul Bedi, Gohatila, Toba Chisigeda, Karma Abchungangalu, Hinidang, Gohatila, Toba Chisigudan, Karma Sumchu Songalu, Pudul Bedi, Singapore, Chiru Chisishidan, Karma Catchingalu, Hinime. Dizombera namdu kebi pai por one be mi digi duncha atara sa publo Singapore le toba chuzi dulu pudul bedi Guwahati lo toba chuzi geda karma chutamlo hinida Guwahati le toba chuzi geda karma ngapchulu pudul bedi paro lo toba chuzi chutamlo karma chengalo hinime Bhutan jakar yuzongdi tirap chudubi na duchen ngawa chugegi tonse Kyunkhen pima karbogi yonzin ngagi onchugi lunten da ti labja kapji phudi tato zongyu si sago na chasa zijimle densa di sanne dikha chatap nano zongji di shacho zongka tsugi tenlu sunchobgi tewachi imbikha miwa dugel tamba gongsa uge wanchu chogi junechi in zongji di na yamtsen chengi khecho chibdi desi tirab jiba gesi tenzi rabgegi chilo chitong turja gepchu cha sumlu zong saje namda de sane dikha chukyumbi tabgi pansel nale dupchu bombe ten namidi tatoi panaya zongi julu nyamsen cheto tobe jeni yup in zongji digi tsenlu yugel zong ze shogomidi chilo chitong dunja chuji techika Pyumada soyulgi machenji pomtalu themda pelden dubi chuchongi thuda nibaletin male gekhap thobagi matse deletsu pyuma dulu wani mep sondi yobleten ime tare zongji di chagar rabdegi tujungi juneda pomtan zongkha dachongi yesatewa be chudo yubikha chiri duge khabda lakbardu pomta dejibi mise tsugi denlu cha tsesegi tin tso jibe zethong kido yub in Janda tukan dinale nesul janda shuni tambar nesodin. Miwang adarin bochi da miwang ge chu gitari timbuta shuzung gyura nalu Hadrien Award sentu di jinam.
세리다 튜리 토림롭다기 zonka next senigi 용들기 차고 찍고지 베미다 뛴디베 로리 용들나도 zonka 디니디 잠 또도 집에 오니 단네술카 세디베 잔다슈게 미왕가다 림보치다 미왕게 춘초기 따리 팀푸타스 추정기 큐나나루베 헤딘 어워드 세미기 센투디 지나노 센투디아 뉴욕루 유비기 월 모노멘트 펀세미 레디디기 피디비입다 센투디 슌들도 퓨니기 된로 레디디기 규수의 도신기 고티베디베 튜미 데신지 둘로 온디도 Hadrien Award gi singtedi lotar shindura World Monument Fund gi chindoyobda ledede zamningna lamsulda sulchin zambosu nyamsung penilu zenshu ki michi me Chilo chikton gubja gep shagelu shizuk bemi singtedi gi midi Roman gi gap Hadrien gi chenlu jijadi ta yobda singtedi ya zamning gi lamsulsu nyamsung penilu zenshu kanda kimi mingo changda tsukde sulupchimi me The 𝐍𝐞𝐰𝐬 Hadrien Gala semi lede digi lotargi mixil tüten napchindo yupime. Miwanga da rimboche da miwanga gelzun chulu 𝐍𝐞𝐰 nahi chida chubi chise kechi gugi se New York lu yubi Metropolitan gi Trimpton Khana yubi Temple of Tendurna be goten thammi lotargi Hadrien Gala tüten teng sumchso tubi na pyu yupime. Diya miwanga gelzun namni gi ralu gi zokyo da günde Dele tü tampulu yubi sölchün zambosu sidi drugi lamsul da sölchün gi chösu nyamsung benilu uchi ze yubi ngüzün lu pü yubi me. Janda nesu giten lu ishtuji gi nyuju pü yi. Zonka next semegi yondilgi chagole tendigi ve lori yondilgi nalo zonka tini di jam toto da toa chito tujibe onimbe. Diya yondil nalo de zonka tsi disu tiwi kablu hidu disu rangshingira lechu besubigi 튜리기 탑람데서 된디베 헤빈베 용딜 차고디아 따리 팀풀루 질로니동 케지툴루이 체릭 조릭 튜리기 게지 셰좀틴 지바 초비기 갑루데 체릭다 튜리 토름 롭다기베 고지베노 용딜 디나 종카기 치 붐굴 합지 옆이메 때 종카이 치 추야 지와 맵베 오니기 된래 슬진다 종카 공펠 레콩다 지카 뒤tin chu bedi chajib bedi du dia yongdil tinna lop setiwa chin digi ting da di pen da da yanchin khang la so bi rajin gi beratimi zongkai chi gi tam khachu theni ime te thorim lobda digi yongdil chargo zoni gi shipsel da khungtu gi la chu thilchin be bewi shuma chilongi tong khechilu go chunu lagil digi tenlu doso ngitam saya chungi da bum sum de chi ne yopime Nyama bege sen ngachi tirik rachao be la be megi tirik chi meni digi be masu sishuni la dochi theka beoda ngachi high end computer se processing power di mambe yemi diga chi dochi nyotsu be dochi di ten be dadi juni digi dochi ten be dochi be do sishuni be te chenrik zoik da thirik gi gechi shezomna nekap jesor benida nyamdel yada tani gi tenla shiun kheche da lopthu tele gechi shipselpa chu zomnu It's very inspiring to see lopchugi dizumgi la chu bemeluta di semshu bom thobe digibe mombina ni lopchuya na luki ombachin pento bomonime demase shiyun da nyamnyo suya jeso bechunime Bhutan as well as to share our own work. The CDCL di surigi labe michibe ani gi thegalunga chigi khonlu charobe mayulgi chamchi member konchika collaboration zum chibe gale kongi academic theory dila achi practice na construction industry na practice benigi denle collaborate zum chibe benigi denle tare tumi masuchigira daden tulen benigi tenlu yongdel gi thinken chu lalin thabdo yeble zonka next zoom gi yongdel chago chuleten geyong ke tini da lalin thabni di jamto to ni me te yongdel chago zomi chuda thibda yongdel na zonka gi chi chu joda be tisunni gi tenle chago gi lamlu di yada tandira deong se me janda netsul gi tenlu singe dema gi netsul di kezang chopel gi ni jipui tare mongorlu de geza disu chobi gi düse bewletin de sanamba disu gi de shada nubgi junglam dadi gi be geza mi tan de sondo yubletin de homba be ototo barazo do yubimbe
sanambad sugi laminalo chonla dile shumbra judo semda geza chobigi namdilo honbabe de bumle hadibe zosubes shichi Kuri sampale mongar thom khatu josai numkhor lam khalu khalang si se sei saguna mi sumbe michi geza metaira chongsa thom eme the mongar lu lorena geza chani chodo yobda godamba chomidi shimdo yoble jobara chong chaume si shichi Tia mongar da lingmi thang tele gelposhin le omi da jomitsugi numkhor kuchira geza nyobado yob eme Gaza zomi tsugi dele chi chali geokle gelungap chulami tsering eme. Kuri zampalu joba chusu gele chuchi chun lam mitando yoble digi kap gaza nyomiya mitun. Te lam tambi shulu numko lasha chira ondo yoble gaza zon tsube. Tete kap toshora on bab tonta kechi dere zo tsube. Dimen ngimre lu tonta chungi dere atara tobe. Tele gaza zomi chi gelusum chuso ni lami gazang imda mogi lamena dunta nye sutsugi kap gaza nyomi lasha tendo yoble ngimre na ombab tonta dun lapchi zo tsube se eme. Uma ai bitpi anila time siska thashi pikhirim hanene Kangula lu din dakpachi numkuma tamba shado yoble numkursu kakchagi dichena machini denlo hema zumbe gumitobe dibeule ngache chachap jowa chutse dule wondi chiru chutse du tsindedo ngagi nalu gyaza chonde dintani dechi asui nahi gyazalete no omba bumchil hapche zo yobda dichia demchira tenizumchido diserdasu ekba chikpurang phongal tutta balal Dari gaza metandi tsomitsu makumitsu emda gaza tsu kubigangle metandi tsomitubni eme. Debeule sanampatsugi gaza sip duundi tsondo yobe shichi. De mongargi sanampa mashuchigi dunlura gaza di zatongda ombabki shizouchi eme. Janda netsugi dunlu mongarle namgyawanchugi netsudi kinzang ladingi dulen beu in. Gelefu tenshi chomtsogi legul terigi be nidabgi zonkati sunalo konfilgi laadsu bedoybimbe. Tia tsirangnu bewachinte dampu chomkalu jiten koshidi suyara tansudo yubimbe. De tsirangde gelefu tenshi chomkalu josagi lamkabe uletindibe dampu chomle judibe jundil tami yasin jodo yubimbe. Dari dampu chomkalu lako jasi sago na deyopsu chabda nimle su deyopsu bi tungin su meba lakatando yubime. Iru netangdi jobara yada tangsuni ime. Dia chom konfilgi lagul date lakhor jasi sago na chabda nimle su deyopsu bi nye chosi sago chi jabdo yobe shichi. Digi tunlu sedongi tamsaya chi da bum chul hapchi tangdo yobda tungin di halam chi chab sado yubime. Nimshadi berula desago mila. Chapchab di beru desago mila. The chapchab chin de garigi dikidi achi te gari ulu didewola. Te nimshadi beru te rangi nindu ten nindu kap bedewola. Chapchab dalu gari sedia damjago be damjab dalu mabal dimna mela gari nala. Te anbeni dato te ngachi ansumchi gobe sede dashulu juchin da ngachi tsirang dash songdagilla. Dash chogibe sera ansumchi naila. Dida chiga tampu menka ki tsawalu sago zeshada dembe thoni ki lasu bedo yubime. Tele riksumpe mi dumra na yubi aluilinga na ya tunkin yada tang yuble alusugi nyensong lu pento didu. Dizumbe chomkalu nungko lamtsuye nyamche bedi lejumzo yuble jindil tamisu lu pento di yubime. Te konfilgi lagi sulle ten zirang lu dumitsugi madowa gelefu tenshe chomkalu jomida chomkali lokome sulu ya pento ni imbe shichi. Jandani sugi tenlu zirang lepe ma tsewangi nyenjudi pubdujigi pyo in. Nesul shu sawda chiga lu zodun sloksa shuwajin. Miwang adarimbochi da miwang gesun chogi tari timpu tash chuzungi kyura nalube Hadrien Award semegi sentu di jinam. Serik da turi torim lobragi zonka next semegi yondilgi chagochi koji bemida tundigi ve lori yondil nalu zonka tini di jam toto chiwoni. Tanalema namzangi kuli shuwajinte naabali nim sumgirilu gyakhamnalu saama pudi be chap samsimreda yana rintoto recham nizumchi bembe
디즈벨 호쇼기 산이라 루치나 배워진 찹 슈베르 점니즘 지마세 사카 토슬레 팔로 카우둥터리 점니즘 지두세임베 텔레 산이라 루치기나 루 게임니다 루수 푸니 이미기 녜다에 베디베도 다자가 투주데 슈와진테 나브란다 숨비기 치주지 자파살루 자가 투주 녜밀레틴디베 로터 튜기 스시 핀스 샴지마도 라송스니 고네삽규니 듀니포니 침사베날 주니다 신칼루 센tamni 총라 삽구츠니다 사타린 살로도 릴베니 마핀 사큐베니다 마중 구츠니 텔레 레비틴디 베니스미트베 칸디줄람데 튜콜레 샤다 야첼레 샬로 카틀로 포빈베 텔레 나세란다 숨비기 치짱가 자핌로에데 자가 투주디 겜레틴디베 로터 듀기 스치핀 샴지마도 젠 하송 스니다 림도 베니 고네 삽규니다 가튼 틴디치니 리그니 칠합니다 듀니포니 이사치틸른 베니다 심사비날 주니 총라 삽구츠니다 닌잠니스미트베 나세 님티칼 칸디 줄람데 듀코다 야차 니철레데 혼읍 카틀 포빈베 네술 남장인 데자가 투주스템 집jan다 슈사이트 날라말 메망 세라 카타바 잔다 슈 텔레디기 슈르라 레림 스토티드비스나 그치 자시양지 중국 덕중기 세르 베미나 종과기 로더 점닝 시대 멜람 쳔모 탱케치니 바디 란더 숨베 세쟁알레 지구 지덩어베 지제 지레 나세 닝정아이 린루 슝자상기 초기 레베 초기 우슈기토 gelongshero nija laksamge tenzang cheten koralobe so nandi jidangabe jize dulu kawang nandi jenani imle dechengi misayong tumen namba jena seme dida jiga melam chemo sobe kablo dechengi jinda yongi sosere pinigi dande yebachin songanale tobe kabsegi rig member singjeda rangi chimna zandada dembe gole sozuwe kabsegi rigna pina seme kaselgi telu rabde lop tungjinda jiga jidin gugu nishi ji lakorda yanjin selsin kopenda jiga jidin shigu nga gudin nalu jawa zena seme sanamda kono lengaki sada bemina yebab tembe tumi ngojang tsugi kewada citrus tenkegi denlo sanam jaki lamluk eshi benida kepa ngizin bedi yapto tetang su tingting sonigi denlo jecha yigusu suna seme jecha yigusu chidanga be chizeshi chiru chize ngagi nankelo suna seme kaselgi denlo yongdel chargo www.mol.gov.pt nalu sinida yanjin loktin kajang sharapg@mol.gov.pt dang kelsangogmo@mol.gov.pt nalu jawa tabna seme du kajulgi seda bemina chidashipe chize nile gohati judi parole bangkoklo namdu phujulgi shabdo lokdira kotsudi yeseme namdu kebi 1.0 digi dinta atara zapasangda dawlu parole joba chize chujida karma ngapchulo phujul bedi gohatilo nima chize chunida karma chengalu hinida gohatile nima chize chunida karma ngapchu ngangalo phujul bedi bangkoklo chiru chize ngada karma kechi ngalu hinime Dizombera namdu kebi 1.1 bemi digi dunta atara zapemda mimalu bangkokle doba chisi dunlu pudul bedi gohatilu doba chisi gedan karma sumchulu hinida gohatile doba chisi gudan karma chutamlu pudul bedi parulu doba chisi chutamda karma sumchu songalu hinime Dukitin tseki sedabemina yabab tembe rindruba tsugi zotinda jinchongi rindru khatakpachi yeminalu jama tona siyime rindru ichetsu yongdel tole chidanga bi chicheke nima chusi chunigi nangke tsugupta ichetsu desi nima chusi nida karma sumchulu khapchini siyime kaselgi tenlu yongdel charko www.tender.pt nalu sinita yang chini tsagiti tsega sumji sum shi sum shida tekar ang jike nalu dewa tapna siyime
gelsung tewa gi khatule gelsung jondar chilo nitong khechi dengi denlo chidanga bi chise chile chida dimbe chise sumchu chungi nangkyu tokyo be na se eme dia chilo nitong ngalu kimida tele chilo nitong juda dinna kede chilo nitong khechi drugi shoktengi kable chirjang lumi chilo nitong gelu kemi chilo nitong gegi shule kemi loktu dato lobrim chuni bana shen jami yana diranyambi chilo nitong khechi drugi lobdina shen jami sugi tokyo be na se eme doramda dije gi denlo shamsel gi mingom da chika tewa tabna se eme tokyo kopen da chika chidin ni ge da mangshu kopen da chika chidin chi lekor ni do lekor chi yana jotel goya a ni lekor ni jida loktin khajang info@ns.bt nalo dewa tabna se show pe eme 팀부 zonka kenyan gyo jishin samten chilin genzin chasangna jir zamni shideda lakpardo miyo ngada rinpoche tuki kongtele chungbe gelepu tenshi chomsok legilgi chalasu barshen meba take chenbe duptablu mikdi lotar nasil webe mani tungdubdi shung chasangi doji lebe rinpoche da lopenze kude ringsen choki ushuki to randa sumbe se jenga jida ngabe jise chile kusuk tencha chigi ring sa nani da randa sumbe se nyerji jida ngabe jise din sa pasanglo doji lebe rinpoche choki seta sungdulgi kawa nani imle mani jani da kawa shunigi tude yemisu kongi duseka chenna se shuwa piwime sanamda kono lenkaki seda bemina yebab tembe dedin lede sugi baseline sarbegi denlo dechar yugusu suna seme dechar yugusu jida ngabe jise din chiru jise sumgi nankelo suna seme kaselgi denlo yongdel chargo www.mol.gov.pt nalo sinida yajin loktin kajang sharapg@mol.gov.pt dang kelsang ogmo@mol.gov.pt nalo dewa tabna seme Timbu zonka dakchungda 𝐍𝐞𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 nyamdil tholu sedapemina timbu 𝐁𝐿 𝐚𝐵 𝐶𝐻 tenlu mimang detin jenzum teng nibadi chidanga be chisi nigi do bachuche guda karma sumchule koden thapni siima detin jenzum nalu kargi nyamdil bedi chamato nasi imda cheki del tok pemidigi detha machibinga gongle samchar dulen be chuni me siima Gejung dugi gagdegi seda bemina poge chunida amso ge beoda domgi mami kopen objongpa kechigi satong yesema debela toa yemitsugi kaseldan tokegi dendo yongdil chargo www.rbp.gov.pt gi nalu sina sema yongdil tole toke beni disedi jidanga be jise kechi ni senema dugi chak tulhensogi sedapemina punsolingda timpu zonka thomde nigi tangde chengi demo chugi tenlu laglen dilha shen chenjugi tenlu thokesu jidanga be chiche chigu chiruchuche ngachin imda ikto chenjuda ngakto chenjude jidanga be chiche kechi nilu koden thapni siima kaselgi tenlu ransui zonka chakto ichanda dewa thapnida ya chin yondel chargo www.ecb.pt nalusina siima 𝐍𝐞𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 조둘 켈전 레콩 sarpang luchu yichangki seda bemina jidanga be jitse nile pondi podanda gelepu shunglam dadi darachu rilang tangi shunglam jakegi latsu beni imda jale junjelpa yongi shamki julkakta jultangi dusik tuka namna seme jatab madhu juni imilu jale yongi seba shena seme Gejung dugi gagdegi seda bemina poge chunida amso ge beoda domgi mami kopen objongpa kechigi satong yesema Debela toa yemitsugi kaseldan tokegi dendo yongdil chargo www.rbp.gov.pt gi nalu sina sema yongdil tole toke beni disedi jidanga be jise kechi ni senema dugi chak tulhensogi sedapemina punsolingda timpu zonka thomde nigi tangde chengi demo chugi tenlu laglen dilha shen chenjugi tenlu thokesu jidanga be chiche chigu chiruchuche ngachin imda ikto chenjuda ngakto chenjude jidanga be chiche kechi nilu koden thapni siima kaselgi tenlu ransui zonka chakto ichanda dewa thapnida ya chin yondel chargo www.ecb.pt nalusina siima 𝐍𝐞𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 조둘 켈전 레콩 sarpang luchu yichangki seda bemina jidanga be jitse nile pondi podanda gelepu shunglam dadi darachu rilang tangi shunglam jakegi latsu beni imda jale junjelpa yongi shamki julkakta jultangi dusik tuka namna sema jatab madhu juni imilu jale yongi seba shena sema
Timbu Zonka dakchungda 𝐍𝐞𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐝 Sedo Bemina Timbu 𝐁𝐁𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 Mimang Dretin Shenzum Teng Nibadi 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐝 Guda Karma Sumchule Kodin Thapni Sima Dretin Shenzum Nalukargi 𝐚𝐧𝐝 Chamato Si Imda Cheki Deltok Pemitigi Drethama Chibinga Gongle Samchar Dulen Pechunime Sima Sanamda kono lenka ki seda bemina yebab tembe dedin lede sugi baseline sarbegi denlo dechar yugus suna sema dechar yugus jidanga be jise dün chiru jise sumgi nankelo suna sema kasel gi denlo yongdel chargo www.moal.gov.pt nalo sinida yachin loktin kajang sharapg@moal.gov.pt dang kelsang ogmo@moal.gov.pt nalo tawa tabna sema Timbu Zonka 𝐁𝐿 지신 3대 칠링 계신 저상나 질 점내 시대다 락벌도 미오 nga다 remboshi 투기 공들레 중배 겔리프 전시 톰속 레길기 찰라수 버션 메바 타게 젠베 줍답루 믹디 로터 나슬레비 마니 동줍디 중 저상기 도질레베 rembo치다 로벤체 구데 릭신 초기 우슈기 토 란다 숨베 세쟁아 지당가 베치세 찔레 고속 된차 지기링 사나니다 란다 숨베 세 니르지 지당가 베치세 된 사파상로 도질레베 rembo치 초기 세다 순들기 가원나니 임레 마니 장니다 가원 슈니기 투데 예미소 공기 뒤세가 젠나세 슈와 피우이메 산남도 고노 생각이 세다 베미나 예법 템베 주민 고창수기 겔용 오체 공별 때웨 된로 트릭십도 때니기 된로 라서 제셔 유고스 소나세메 제셔 유고스 지당가 베지세시 치루 주생하기 나켈로 소나세메 카셀기 된로 용절 char고 www.moal.gov.pt 나로 시니다 야진 록틴 카장 sharapg@moal.gov.pt 다 결상 ogmo@moal.gov.pt 나로 저와 탑나세메 punthaka zonka talo kyo peri tojiden norbukan lobtanalo gehabki shidedang mio kukul henge nam kuse tentaplu mikti lotar mani dundu sanani dang kanjur taksal hanasal yumidi randa sumpe si chudule nishusen sanani imle mani janigi tudi yemizu yeshada shere tele simchasu namdi konki sejanka jenase nobkan lobde namgi shuo beuyime 대쟁기 미스용 세소다 세저 단대기 투데 이미 속에 지딘 지시 지지 레콜 신나로 저와 제나스 쇼 배우면 사담다 고노 생각이 세다 베미나 예밥템베 주미 고장 속에 시저스 오디넌스기 페니 딱제당 탑지 공벌기 탑람수 고딘 탑니기 되노 제처 유고스 소나세메 제처 유고스 지당가 베지세시 치루 치증하긴 나켈로 소나세메 카셀기 되노 용절 char고 www.moal.gov.pt 나로 시니다 야진 록틴 카장 sharapg@moal.gov.pt 당 결상 ogmo@moal.gov.pt 나로 저와 탑나세메 gelsung tewa gi khatule gelsung jondar chilo nitong khechi dengi denlo chidanga bi chise chile chida dimbe chise sumchu chungi nangkyu tokyo be na se eme dia chilo nitong ngalu kimida tele chilo nitong juda dinna kede chilo nitong khechi drugi shoktengi kable chirjang lumi chilo nitong gelu kemi chilo nitong gegi shule kemi loktu dato lobrim chuni bana shen jami yana diranyambi chilo nitong khechi drugi lobdina shen jami sugi tokyo be na se eme doramda dijegi denlo shamselgi mingomda chika tewa tabna se eme tokyo kopenda chika chidin ni ge da mangshu kopenda chika chidin chi lekor ni do lekor chi yana jotel goya a ni lekor ni jida loktin khajang info@ns.bt nalo tewa tabna se show pe eme Timpu kaja tomge seda pemina sanampai shakhangdi karmalin shakhagi nyeda bokto loko chidi yese eme shakhadi dagana livestock aggregator cooperative ki sinchong thabdi phasha kejuralo nyutam shibja ngapchube thopsu se imda khasige denlo chidin gesum lekorni ke chiginalu tawa thabna se eme 카들기 세다 베미나 지다시베 지세 딜라 고하티 주디 파로라 싱가포르로 남주 푸들기 샵도 고수디 예세마 남주 케비 540 디기 듄타 아타라 사우탑로 파로레 토바 치지게다 카르마 숨줄로 푸들 베디 고하티로 토바 치지게다 카르마 납중 강알로 히니다 고하티로 토바 치지고다 카르마 숨주 송알로 푸들 베디 싱가포르로 치루 치지시다 카르마 캐칭알로 히니메 디좀베라 남주 케비 541 베미디기 듄타 아타라 사푸블로 싱가포르레 토바 치지줄로 푸들 베디 고하티로 토바 치지게다 카르마 추탐로 히니다 고하티레 토바 치지게다 카르마 납줄로 푸들 베디 파로로 토바 치지 추탐로 카르마 쟁알로 히니메
darim dau chi bawa chinga che bumta zonka chume ge o ki sago na lebe lerim chi phini go chubi se shuni ta lerim dim dau chi bawa chinga chira da ju sarzo ledel da lorik junge lekhungi goten thapte ge be ranluk ki kyp so chap thangchi te jondar namim be se dinalu chama tomim dau chi bawa china chume ge o ki nang ke bumtab zam jibchul habchi gi chama tokte ge be do se ta jondar dinale ranluk ki so chap thang 가치라 장와 베디기베가 공기 연대 사업 가치 합도가 데 고전 탐미수기 미글 가치나 날레파디기 펜토 가치라 존이 이나고 시존데기베 날레파 레림 지평 세슈니라 킵초잡니기 존다 고든 탑고미디 데 붐탕 종학나 마치 냠레 데친치 시츠베라 cooperatives la bumthang yatha cooperatives 냠레 초데기 데친치 주이 디 잡칼레 ngachi geographical indication initiative project chi la te sani datin gi ngotai me te bumthang yatha di te namisami yonda i la du ge habna te an bindigi te sani datin gi ngotagi chala yatha temigale pisilishim tengo vela te pisilishim tengo achin choni chabbe dele soya lijimbe chap te kibia pisilishim lenjina dele market na pisilishim gi yatha tenigi delu godin thapchi sijuni bela ngagina amdi sulu choningi kip chochapnigi gorim shindebute enjindo te godampara gachi begomo sewachinde ngachi kipdi lejum bechu chugo te kipdi gachi bechu chugo sewachinde ani kip kap nalu chochapdalu de kip dilu hum da drekpa de sugara ten kogo wala ani ten makomba be ani bewachinde kipgi pichi di color di pichi lejum be len mitup ani bendigi dampara first step di ani kip dilejum be chuchinigi de ani kip chuchu dalu ngachi damfugi lisebe bewachindi kipgi lanlebdi na nakapani se ngachi ge na duge khapna lera thobala nakapani lamidi use beo de ani nakapani di hemara ani chuchenalu sok besha dele ani gi bagadi tenbe dele ani jaksum dichi ngachi ge pa already chu chatom ke jabe bala ani chu chatom nalu jaksum dichi lu dele ani kipdi annalu chu chatom nalu lu be dele karma beachindi karma sumchu dichi shago bala ani sumchu ani gi kaplu gachidi ani khache sewachindi the temperature maintain be ni de namsami khache bala because ani ngachi gi be di temperature namsami shu ke ru pichi di nyam jong bala kipgi ani fiber disu zinc jong bala ani zinc majuni gi dele temperature bewachindi da thoshora 90 degrees Celsius le ya ke ni me bala 90 to 80 gi bunnalu shago bala amchi dichi me achi jam to be ke sha be de karma sumchu dichi sha be dile papshina lebe dile directly ani chuchuni me ba kem joshim le jam chi chugo bala de datu na am disugi ani nakapani gi chudi ani chadi chabde de ani chudi da jaksum dichi apa kala jam nalu jaksum dichi lu da day bewachindi da temperature bewachindi below 90 degrees Celsius rago bala ani keep ki quality di maintain beni gedene keep ki pise di lejum be shani gedele 90 degree and ma shago ba de me di achi jamchu chubi ke shabe de ani keep di da am gi chigi an na chu da gole be chu da okay
kipana bambe karma sumchu jago dile karma sumchu jo chashimle dile kalazam di saka phab pe dile de jan chuko ba ya da ani kip di afale phab da ani de jaimo de jabe da chuchugo de ani baga di sugara lejum de chuchu da ani be zing mata mo ani be da ani be da chu achi chilu da ani be lab ge ani be de lejum de ani yes ngachi ani keep the chu chaimo the next step di ngachi ki pre modern thing se labe bala te ani pre modern thing di da ngachi ge ani traditional na tam na shu achin di chok den se shu be bala te chok keep kap lu chok chap dalu dai be dalu directly be chap da mitu bala ani di achi treatment be go bala te ani dampu gi lusina be achin di ngachi ge ani zim shaba se lambe bala ani zim di the varieties be achin dinga chigi ge khamna two types na thopla ser zim dom zim se ju be bala te ani di english na be achin di simplocus leaves se la be bala te ani zim na lu nga chigi keep di chu chashimle analu treat be go bala te ani zim gi damadi gade be chadi chap ko mo se achin di hemara ani zim gi damadi chuche na lu baja be churu lera overnight and the sok be shago bala dele after that naba doba on chashimle dele ganda chi ni dichi ani zim gi extract be go bala de ani extraction di dato ngachi gi dachi doba lera be jai de ani di dato cha do bala ani cha sai mo zim gi khoadi achi chi data go bala data be the heat be watching the 60 degrees Celsius na be baongo bala amchi dichina ba be dele dachi chumi keep di ani zim gi chu nalu ba be shago an keep di chuda de ani keep di chu ani zim gi kho nalu lejum be ba be shabe dele nyusho rakar masumchu jago mola de ani jatsuba chindi overnight jawa chindi lejum embala da ngachi gi ani keep da chi zim na cho chai bala ani zim na cho chami keep di da chudi chi be dele ani di dithle ra ngachi gi cho chap to bala de da to gachi chodi cham mo se chindi ngachi gi color shape zone gi chodi chap to bala the color shape di gachi gi zomo se wachindi ani jobchi na bomtable thomi khuli gi chi jobchi si labila ani da de na khomang churpu se bala ani extraction gi be color shape jong bala de ani gi chadilu hemara ani jobchi di ana chu na lu be karma sumchu di chi ani boil be go bala ani jobchi di ana kala na lu da da jobchi di lu chai bala dish ani shulera ani khomang churpu se da khomang churpu lab da lamidi ani menchi si lambe bala ani gi khowa di jak half di chi analu lu go bala jobchi danga chi khomangi chudi nalu la sebe karma sumchu di chi ani machop chinse ani di chogo bala
ngachi ani jobchi da khomangi di chonu de ani cho be ganda minute sumchu di chiasi de ani nalu da zim na cho mi kip di ana cho gola kip di ani gi nalu cho be karma sumchu di chi nalu dele daru khem jo chu go bala karma sumchu di me achi ani jamto to zo jash me jamto to zo da ngachi gi ani karma sumchu yasi da ani keep go color shape she no mani da ani yonka da khomangi chu nalu shape ani be yasi mala da cho di keep gi gara lenchinu da after this ngachi gi da gachi be go mo se wachindi da cho ani be ja chamchi gi mitu bala de cho di ani keep nalu da ngachi gi dam ja go bala color fix be go de ani gi process ti gade be beong se wachindi ani same chu di nara ngachi gi zim jakchi lu be da ani di tenja keep de ana shara de zim jakchi ana ani di lu de la ana lu le shum be to be keep di de zim da ani gichu nalu dar log dira chogo bala karma chenga de chi chogo de ani gi process thing achi gi final fixing se law bala de ani process digi color digara keep nalu log be shaw bala color fade mi jo bala amchi in ani color shape gi de an na chu de la karma chenga de chi shamo dele de jashim le dele chu be dele kam shani Dizumi keep sochapni gi jonda di ngema egos jemina godin taptila deboda na chumina godin matap de daribeuda de bumtha yatha di ngachi sani datin gi ngota gi olu de product in la chi de product namsen khache to chi de ani bewaliten pichiteni gi denlu de cho chapni di namsami khache si juni beinla de cho lijimbe chap de le pichi lijimbe ten be chiga chirson tabni gi den namsami khache si juni beinla de ngachi hisangi khathole de nale phaya de dida daube bumtha yatha zombe de jimi igo chuna thari da de le zori gi chachi lashara ila de chebe wachin thinchi khomalu kishu thara ime chashiansi lu dapai me te kenkalu champala ime te anzumbe ngachi gi ngezin bejina te geographical indication silab ime te sani datin gi ta jime ganle te konsulu phemba gachi se wachin te ani sani datin gi ta thobe ganle kongi historical importance la historical origin te jungrap da su namen sami lijim yibi chachi chura in la te demache de geographical indications te sani chigi sani geographical boundary chebe chinda bumtha Zonka 𝐿𝐴 𝐚𝐺𝐿 te shipchara gi yatra thabi mela te anzombe te confined to one geographical area so ani gi phemba isi chuni bi chirson thabda ya phemba gachi isi wachin
때 피칼루 좀다야 곤세 리좀 톱줄라 나 두낭킬루 좀미다 칩다 때 치송 탑다루 고야 리좀 톱 때레 콘 필립 뉴미츠기 야 ngachi chalalu namsami ichi kyong la ani tadi ibachin namsami ichi kyong te pichilu kongi khatuli dokpaya myo te gon selisum top so sinibi te dida daube te nale phaya ngachi gi igo jemi sunaya te jonda dizumi jin tele kongi handicraft products da dele jemi chuya ngachi gi tadi jinsina dele 칠성 탑니기 차지 수 있으시니 빈 rangloki nga chara hema phamgi gablera achre chapera tuila nga chara chungko gale tha anebera te darina ba shungi ro rixel ge sap te so choni di cho ni re embela te ani so sap nga chigi mashemi de so darina ba ani chuni gi lo telen ani tako gi pako dele ani japati gi pes gi pako gi dele ani tomato lesha 장 안에 장화된 이도발 저기 된 남배다 내가 저기 해마기 가공에 데리나바 할람지 시지 쓰슈니라 데 카체니디 다 남섬이 카체오라 임베 쓰슈니라 데다 다동아 지기 합샤르 슐레 나신디슬로 펜통스 노베데 nga chigi 데리나바 jondarna jamanto midiani 쓰슈니라 띵에 마딩아치 마 낭들 비드라 타디라 야트디스 마방아치나 아따라 야트 타베 초야 탈레 쫑데미라인다 다 달리파 베와치 ngachi 낭들 비마고 소시디 낭들 비마고와 ngachi 낭켈레 템비 주피아디소 라린 탑디 소시조베 디소 탱킨디소 데베 텐츠니밀라 다도 센스디 공기 내신디소 네 베베샤타베 글라스 쟁아타 주니다 주삼다 베미 유컬레샤유라 테 아니솔로 슝기 요 마섭달로 다 아니 탈라벨라 로토아게 베와진 콩라로에 라요로에 펜베 테 슝기 요 나마sup데베로 가라로 펜치토네메스 테 다리나바 아나 종다르 베도 좀지 베와지 콩나시야 레시지라 자만토이라 테 아니베다 펜디 통스라 노멜라 붐당 종카나로 같이 지알라미 프로젝트 숨 톱디 둘라 디기 나나레 같이 붐당 야타기 지 치디 둘라 디난도니레 암스디 순남스미 셈가디라 유스 슈니라 같이 페샤타디 디미 이칼리파디미 암스디수 요체디 셴카 조마고 같이라기베 망일조디 소와종 습니기 펜버 bombe라 토인 amdisu darimo ngachi chodi amchibi judui de chojilu tabe ngachi gar semgai mo la chi semgai ga demo da ani ngachi ani nim juthamgi nadu gachira be singai chachi recap chungko chi shuwa chinde logdira ngachi fast ra godampa ra kip chuchuni gi hapchimo la kip kap di gadebi chuchunna ani dida inkinari shuwa chinde scouring se longbala dan disu keep chuchu dele ditin dadira and keep di ani pre modern things ani di tenji mola pre modern thing di zim nalu treat benigi impala de ani di ngachi gi khana li shuwa chindi cho den se impade ani cho den di chapni gi tenji dele third di ani extract benigi tenji mo dry disu cho disu gadi beten na ani di tenji dele ang jipa zeuda di so gadi chap nalu dele maybe ochindi shu gadim chi janna dele 2 liter gadim chi luni na 2 kg kip kg chi lu 2 kg gadim chi luni na an disu tenji mola dele ani tin dadera di cho chap ni gi tenji dele cho chap chashimle dele chodi gadibe ani dam janina gadibe fix beni ina
아니 데 수가라 텐지 몰라 데 체데 수가라 리즘베 하고고 보세 expect bedo de chedesu dokpare bachindi ngagi telephone number di ani ikcha nalu dijabe de ngachini ngachimi da ngachini gi number ni chare bala chesu dokpare bachindi call tambe ngachilu ani judalu kemi si judo de ngachi gade dada charo be chupchi beni 개중 두기 각대기 세더 배민나 포기 주니다 엄소 개 배우다 dom기 마미 고pen 업종바 개치기 사동 예세마 대별의 조 예미속이 컨설턴 토케기 된도 용들 차고 www.rbp.gov.pt 나도 시나세마 용들 토레 토케 베니 디세디 지당가 베지세 개치니 세네마 두기 짝툴 헨소기 세더베미나 푼솔링다 팀푸 zonka 톰데 니기 단데 첸기 데모 추기 텐루 락렌 딜하시엔 첸주기 텐루 토케수 지당가 베치세 지구 추루추체 nga친 임다 익토 첸주다 ngak토 첸주디 지당가 베치세 케치니 루코덴 탑니 시임마 카셀기 텐루 라스위 zonka 짝투이 찬다데와 탑니다 야치니 온델 처고 www.ecb.pt 나루시나 시임마 시든 코체다 켈전 생각 조들 켈전 레콩 설펑 노주 이성기 세더 베미나 지당가 베지제 니레 본디 포장다 게레부 슝람다디 다라추 리랑탕기 슝람 자기기 나츠 베니 임다 델리 준절바 용기 샴기 줄각다 줄탕기 디스트루가 남나세메 자답마드 주니 이미로 델리 용기 세바 시나세메 팀부 zonka dakchungda shiten 𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 nyamdil tholu sedapemina timbu 𝐁𝐿 ngabi phusani sakong chajigi tenlu mimang tetin jenzum teng nibadi chidanga be chisi nigi do wachuche guda karma sumchule koden thapni siima tetin jenzum nalu kargi nyamdil bedi chama tona si imda chegi del tok pemidigi tetha ma chebinga gongle samchar dulen pe chuni me siima 산남다 고노 랭카기 세더 베미나 예법템베 데든 레데 소기 베이스라인 사베기 된로 제셔 유구스 소나세메 제셔 유구스 지당가베 지세든 치루 치세 숨긴 나게로 소나세메 카셀기 된로 용델 차고 www.mal.gov.pt 나로 시니다 야진 록틴 카장 sharapg@mal.gov.pt 당 결상옥모@mal.gov.pt 나로 저와 탑나세메 팀부 zonka 𝐁𝐿 지신 3대 7인 겐슨 자상나 질 점내 시대다 락벌도 미용가다 림보시 투기 공들레 충배 겔리프 전시 톰속 레길기 찰라수 버션 메바 타게 젠베 두답루 믹디 로터 나슬레비 마니 둥줍디 중 자상기 도질레베 림보치다 로벤체 쿠데 릭슨 초기 우슈기 토 란다 숨베세 쟁아 지당가 베치세 찔레 고속 된차지기 링 사나니다 란다 숨베세 니르지 지당가 베치세 된 사파상로 도질레베 림보치 초기 세다 송들기 까원나니 임레 마니 장니다 까원 슈니기 투데 예미소 공기 뒤세가 젠나세 슈와 피우이메 산남다 고노 랭카기 세더 베미나 예법템베 두미 ngochangsogi gelyon oche kongpel tewe denlo chiri shapto tenigi denlo rangsoi desher yugus suna seme desher yugus jidanga be jiseshi chiru chuse ngagi nangelo suna seme kaselgi denlo yongdel chargo www.mal.gov.pt nalo sinida yangchin loktin kajang sharapg@mal.gov.pt da kelsangokmo@mal.gov.pt nalo tawa tabna seme punta가 zonka talukyo peri dojidin norbugang lobdanalo gehapki shidedang mio kukul henge nam kuse tendaplu mikti lotar mani dundu sanani dang kanjur taksa lanasal yumidi randa sumpe si chudule nishusen sanani imle mani janigi tudi yumisu yeshada shere tele simchasu namdi
공기 세장과 제나세 높강 롭데 남기 쉬워 배우이매 대칭기 미스용 세소다 세제 단대기 투대 이미 속에 지든 지시 지지 레콜 신나로 저와 제나세 쉬워 배우이매 사담다 고는 생각이 세더베미나 예법된베 주미 ngo장 속에 시저스 오디넌스기 페니 딱제당 탑지 공벌기 탑람수 고든 탑니기 되노 제철 이고수 소나세메 제철 이고수 지당앞에 지세시 지루 지승하긴 나게로 소나세메 카슬기 되노 용절 char고 www.moal.gov.pt 나로 지니다 야진 록팅 카장 sharapg@moal.gov.pt 당 결상옥모@moal.gov.pt 나로 저와 탑나세메 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐸 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 지당갑이 지세 찌레 지다 딤베 지세 숨주 춘기난큐 토교베나 세엠에 디아 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 텔레 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 딘나 게데 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 ሾ크텐기 갑레 칠정 류미 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 슐레 𝐚𝐧 록투 다토 롭림 주니바나 셰은자미 야나 디다냠비 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 롭디나 셰은자미 수기 토교베나 세엠에 조람다 디제기 된로 샴셀기 밍옴다 치카 제와 탑나 세엠에 토교 고펜다 치카 지든 니게다 막슈 고펜다 치카 지든 시레콜 니도 레콜치 야나 저틀 고야 아 니레콜 니지다 록틴 카장 info@ns.bt 나로 제와 탑나 세쇼뼈 에메 Timpukaja Tomgi Seda Pemina Sanampai Shakandi Karmalin Shakagi Neda Oktolo Kochidi Eme Shakadi Dagana Livestock Aggregator Cooperative Ki Sinchong Tabdi Pasha Gejuralo Nutam Shibja Ngapchube Topso Se Imda Kasigi Denlo Chidin Gesum Lekorni Ke Chiginalu Tawa Tabna Se Eme 주카들기 세더베미나 지다시베 지제 딜라 고하티 주디 파로라 싱가포르로 남주 부들기 샵도 고수디 예세마 남주 케비 540디기 듄타 아타라 사합로 파로레 토바 치지게다 카르마 숨줄로 부들베디 고하티로 토바 치지게다 카르마 압주 강알로 헤니다 고하티로 토바 치지고다 카르마 숨주 송알로 부들베디 싱가포르로 치루 치지시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 케비 541 베미디기 듄차 아타라 사푸블로 싱가포르레 토바 치지 둘로 부들베디 고하티로 토바 치지게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 토바 치지게다 카르마 압주로 부들베디 파로로 토바 치지 추탐로 카르마 쟁알로 헤니메 자시양지 종각 덕중기 세더베미나 종각기 로더 점닝 시대 멜람 쳔모 탱케치니 바디 란더 숨베 시쟁알레 지구 지당업에 지제 지레 나세 닝장아이 링루 슝저성기 초기 레베 초기 우슈기토 겔롱셰도 니제 학점기 겐상 체텐 코라로베 소나디 지당업에 지제 둘로 까왕나디 제나니 임레 대쟁기 미서용 투멘 넘버 제나세메 디다지가 멜람체모 소베 갑로 대신기 진다 용기 소세레 피니기 단데 예바진 총강날레 토베 갑세기 릭 멤버 싱제다 랑기 침나 짱자다 덴베골레 소주웨 갑세기 릭나 피나세메 카셀기 텔로 랍데 롭 중진다 지카 지딘 구구 니시 지라코르다 양진 셀진 고펜다 지카 지딘 시구 나나 구딘나로 저와 제나세메 산남도 고노 생각이 세더베미나 예법된베 주미 ngo장 속이 깨워다 시저스 탱케기 된로 산남자기 람룩 20베니다 케벌 니진 베디 잡도 제당수 등등 소니기 된로 제철 이구수 소나세메 제철 이구수 지당업에 지세시 지루 지생하기 나게로 소나세메 카슬기 된로 용절 char고 www.moal.gov.pt 나로 지니다 야진 록팅 카장 sharapg@moal.gov.pt 당 결상옥모@moal.gov.pt 나로 저와 탑나세메 주카들기 세더베미나 지다시베 지제 니레 고하티 주디 파로레 뱅콕로 남주 푸들기 샵도 록디라 고수디 예세메 남주 케비 1.0디기 딘차 아타라 사파상다 다울로 파로레 조바 치티 주지다 카르마 납줄로 푸들베디 고하티로 니마 치티 주니다 카르마 쟁알로 헤니다 고하티레 니마 치티 주니다 카르마 납주 강알로 푸들베디 뱅콕로 치루 치티 나다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 케비 1.1 베미디기 딘차 아타라 사펜다 미몰로 뱅콕레 조바 치티 딜로 푸들베디 고하티로 조바 치티 게단 카르마 숨줄로 헤니다 고하티레 조바 치티 구단 카르마 추탐로 푸들베디 파로로 조바 치티 추탐로 카르마 숨주 송알로 헤니메
Dukitin tseki sedabemina yabab tembe rindruba tsugi zotinda jinchongi rindru khatakpachi yeminalu jamatona siyima rindru ichetsu yondel tole chidanga vichi tseke nima chusi chunyigi nangke tsugupta ichetsu desi nima chusi nida karma sumchulu khapchini siyima kasilgi tenlu yondel charko www.tender.pt nalu sinita yang chini tsagiti tsega sumji sum shi sum shida tekar ang jike nalu dewa tapna siyima 𝐶𝐿 𝐶 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐶𝐿 𝐶 𝐂𝐧𝐝 𝐂𝐻 𝐶𝐞𝐰𝐬 𝐶𝐿 𝐶 𝐶𝐿 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 dia 𝐶𝐿 ngalu kemida tele 𝐶𝐿 𝐶 dinna kede 𝐶𝐿 𝐂𝐧 shoktengi kable chirjang lumi 𝐶𝐿 gelu kemi 𝐶𝐿 gege shule kemi lobtu dato lobrim chunibana sheunjami yana diranyambi 𝐶𝐿 𝐂𝐧 lobdina sheunjami sugi tokyobena seme doramda dijegi denlo shamselgi mingomda chika tewa tabna seme tokyo kopenda chika chidin nige da mangshu kopenda chika chidin chi lekor ni do lekor chi yana jotel goya a ni lekor ni jida loktin khajang info@ns.bt nalo dewa tapna se show pe eme Timbu Zonka 𝐁𝐁𝐒 지신 삼대 칠린 겐슨 저상나 질 점내 시대다 락벌도 미오 nga다 림보시 투기 공들레 중배 겔리프 전시 톰속 레길기 찰라수 버션 메바 타게 젠베 두답루 믹디 로터 나슬레비 머니 둥줍디 중 저상기 도질레베 림보치다 로벤체 구데 릭슨 초기 우슈기 토 란더 숨베 세 쟁아 지당가 베치세 칠레 고숙 된차지기 링 사나니다 란더 숨베 세 녀지 지당가 베치세 된 사파상로 도질레베 림보치 초기 세다 송들기 가원나니 임레 많이 장니다 가원 슈니기 투데 예미소 공기 뒤세가 전나세 슈와 피우이메 사남다 고는 생각이 세다 베미나 예법된베 데든 레데 속이 베이스라인 사베기 된로 제셔 유구스 소나세메 제셔 유구스 지당가 베치세된 치르 치세 숨긴 나게로 소나세메 카셀기 된로 용절 char고 www.mol.gov.bt 나로 지니다 야진 록틴 카장 sharapg@mol.gov.bt 당 결상옥모@mol.gov.bt 나로 저와 탑나세메 Timbu Zonka dakchungda 𝐍𝐞𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 tolu sedabemina Timbu 𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 mimang dretin jenzum teng nibadi chidanga chisi nigi do bachutse guda karma sumchule koden thapni siima dretin jenzum nalu kargi 𝐴𝐬𝐿 bedi chama tona si imda chegi del tok pemidigi detha ma chebinga gongle samchar dulen pe chuni me siima 개중 두기 각대기 세더 베미나 포기 주니다 엄소 개배우다 dom기 마미 고pen 업종바 개치기 사동 예세마 대별의 조 예미속이 카셀던 토케기 된도 용들 char고 www.rbp.gov.bt 나도 시나세마 용들 토레 토케 베니 디세디 지당가 베지세 개치 니세니마 두기 짝툴 헨소기 세더베미나 푼솔링다 팀푸 zonka 촘데 니기 단데 첸기 데모 추기 된루 락렌 딜하시엔 첸주기 된루 토케수 지당가 베치세 지구 추루추체 nga친 임다 익토 첸주다 ngak토 첸주디 지당가 베치세 케치 니루 고덴 탑니 시임마 카셀기 된루 라스위 zonka 짝투 이찬다 데와 탑니다 야친 니온델 쳬고 www.ecb.bt 나루시나 시임마 𝐍𝐶 𝐶 생각 조들 𝐶 레콩 설펑 노주 이성기 세더 베미나 지당가 베지제 니레 본디 포장다 겔레부 슝람다디 다라추 리랑탕기 슝람 자기기 나츠 베니 임다 델리 준절바 용기 샴기 줄각다 줄탕기 디스트가 남나세메 자답마디 주니 이미로 델리 용기 세바 시나세메 미기 마통웨 샤지기 독지추 마제라이 알루추기 수카 주디 코라이 체술루 냥카 좀이 아니 샤치 독세기 태우디기 알루이 제첼레 고송 사퉁기 리 춘출루 쪽바 슈두유피 차레이 알루이 수카 샤치기 세주르디 둠트라치베루 냥카 찐치임레 차레이 침나다 알루이 수카 샤치기 독주요가 메가 딱제베디 차레이 알루이 체수 숭좁세나 차레이 알루이 냥카 체슈디 네타 마툼비 니시기 릭디이 아니 샤치 독세기 태우디기 알루이 제첼레 고송 사퉁기 리 춘출루 쪽바 슈두유피 디베올레 최기 철의 마시베 냥카 찐기 샤치기 독세 딜레 철의 사창수 숭좁세나
genre tunga tinale nesulge shingeb di genre shuni tamar nesodin miwanga darimbochi da miwage tsunchu gitari timpu tash chuzungi kyuna nalube Hadrien Award semi senduti jinano gelefu gi tenshi tonkalu gechi namdu tha chamni gi la di le shumbara judo ibinda seri da thuri thorim lobra gi Bhutan next semi gi yondul chago de koje be meda tüdigi be lori yondul gi nalu zokhatini de jam todo chibo onenda tanalaman esulis khasse de be janda shuge miwang adarimbochi da miwang gezin chugi tari timpu tash chuzongi kyura nalube Hadrien Award semi sentu di jinano sentu di New York lu yubigi Wall Monument Fund semi ledi digi pyudibi yubda sentu di shundilu pyunigi tunube ledi digi kyu soyu doshingi gotibe dibe tumi desinchi dulu hondi yubimba Hadrien Award gi sentu di lotar shindura World Monument Fund gi chindo yubda lede de zamning na lamsul da sulchun zambo su nyamsung benilu zenshu kimi chi me jilo chikton gubja gep shage lu shizuk bemi zengte di mi di roman gi gap Hadrien gi chenlu jija di ta yobda zengte di ya zamning gi lamsul su nyamsung benilu zenshu kanda kimi mingo changda tsukde sulup chimi me de zengte di ya Hadrien gala semi lede di gi lotar gi mixil tüten napchindo yobime miwanga da rimboche da miwanga gelchun chulu zengte di nahi chida chubi chise kechi gugi che New York lu yobi metropolitan gi Tempton khana yobi Temple of Tendurna be goten thammi lotar gi Hadrien gala tüten thing sumchu tubi na phi yobi me diya miwanga gelchun namni gi ralu gi zokyo da gönde dele tü tampulu yobi sulchun zambo su chidi drugi lamsul da sulchun gi chösu nyamsung benilu uchi je yobi ngizun lu phi yobi me janda nesugi ten lu ishtojigi nyeju pyugi gelepu tenshi thomkalu gechi namdu tha chamni gi la di le shumbar yudo yimbe gopensu gi lamena lu tari sagu dola gi la cheka de chira be sai semda legule düse da tidibr jodo sembe dulu gelchi namdu tha nyibabe oni imi gelepu tenshi thomgi namdu tha chamni gi la chu bewe garadu dari lagulgi la chu beuda de sacha nyamto to zodi namru thangi shi jamchuni gi la chu bewi garadu gopen chu da trip da sacha nyamto to zoni da sako dologi la di jacha dukjure nga de chi be chai ze ime namru thangi sanidi ta wachin de nyomtang ta namsam mi sago yaluchina ati poto be sago yaluchina ati masjube de poto be ati sago tosachige yesegi sago dinale sade pokshina masjika lu de thande nyomtang ta zodi gi ladi beugana yesunila de ladi beugi namdulu datodi mapa de ladi namdu phusida chasigi sago zoni gi ladi halam judu samchika hechi de di tham digi de digi be de sago shemitsuya de dato ladi beugana yesunila de ladi dari inda geba da gupachi khalu zoni gi charjitsu gara digdi yesunila didachika zotungi sagona charchuda tsokchu kangyelchu mathenegi denlo zoripchu gi yuaseni da dewi la chu bewe garadu legil dinalo labi mi chugiya de namjagi dusu dikhalu de ladi kadebe benina disu namsame chorimchu digdire sunila de pebe shudo chibe wachin dato zom chibe wachin de sane dikhalu de namjagi chapshubi chabigi dusularo chapsu nam shubi chabigi dusun churigi tenigi ngenga bom yeble de ngachima legel dinal labi mitsugi de chorim de dictionary sane dikhalu de nekap gi yuwa chuzang de dizumigi la chule sha digdigi be de churi thembigi kablu nam kangil de namsame mas nyusu chibe janigi de chorim su digdirei dari sacha nyamto to zoni da yuaseni la chu la gorim dambe na chup imda disu juduwi shilu la gorim ngibadi beniko chu zisheji digi shunshu dadira de ngache namdu chasida phusi mola inkena ma wachin runway se shume de ani chuya de ngache runway chuya pavement chapgo de anizum gi la chu gochushina dida de de gi de runway namdu phudalu de
ngachi garagi geliphugi namru thangdi de dato parugi namru thangda maro chibe de dinalu namru chiru beru chapru beru chatup phutup zoni gi denlu dida diwi la le she is shuni la di de ngachara ATC towers la me met towers la me dizum chamni gi la suya de dishu da dira gochuni shuni la Dari namru than chamni lagil gi la mado tsuna lemi tonta ngi lapji yob ime. Didachi ka sakoni chiche dukchu lapji da numko trak sumja lapji yo kedo yob da sacha nyomto to zoni chiche tsuya yob ime. De shule namru than di dubi kan le denshe tom gompe gi lagyu na pen bombera toni ime. Gelipule pasa doji da karma wandi gi netsuldi namge wandi gi nyen shupyo in. Gelifu tenshi chomtsogi legulla teribe nyedabgi zongati suinale konfilgi laadisu bedoybimbe. Tiya tsirangu bewachin dampu chomkalu jiten koche yaratani di laadisu beyugarabimbe. Tsirangde gelifu tenshi chomkalu josagi lamka bewletindebe dampu chomle judibe jundil tamiyade yasin jodoybimbe. Dari dampu chomkalu lako jasi sago na deyubsu chabda nimle su deyutsu bi tunkin su meba laka tangdo yubime. Iru netangdi jobara yada tangsuni ime. Diya chom konfil gi lagul da te lakhor jasi sago na chabda nimle su deyutsu bi nye chosi sago chi jabdo yubbe shi chi. Digi tunlu se rongyu tamsaya ji da bum tu lapchi tangdo yubda tunkin di halam chi chab sado yubime. Nimshadi berula desago mila. Chapchap di beru desago mila. The chapchap chin de garigi dikidi achi te gari ulu didewola. Te nimshadi beru te rangi nindu diten nindu kap bedewola. Chapchap dalu gari shedia damjago be damjab dalu mabal dimna mela gari nala. The anbeni dato te ngachi ansumchi gobe se de dashulu juchin de ngachi tsirang dash songdagilla. Dash chogibe sera ansumchi naila. Didachiga dampu menka gi tsawalu sago zeshada dembe thoni gi lasu bedo yubime. Tele riksumpiami dumrana yubi, aluilinga naya tunkin yara tang yuble, alusugi nyensonglu pento didu. Dizumbe chomkalu nungko lamtsuya nyamche bedi lejum zo yuble, jindil tamisulu pento di yubime. Te konfilgi lagi sulle ten ziranglu dumitsugi madowa, gelefu tenshe chomkalu jomida, chomkali lokome sulu ya pento ni imbe shichi. Jandani sugi tenlu, zirangle pema tsewangi nyenjudi pubdujigi pyo in. Zonka next semigi yondil chago diletendigibe lori yondil nalu zonka tinidi jam toto da toa chitoto jibe onimbe. Tiye yondil nalu zonka tsisu diwekablu idu diso rangajingira de leji besubigi turigi tablam diso tuyondibe hibimbe. Yondil chago diya tari timpulu de jilo nidong kechichuloi tsenrik zorik da turigi geji shezom ten jiba tsosalu tsenrik da turigi torim lobdagi gojibe hibimbe. Yongdil tina zonka gi chi bum gul hap chi yob ime. Te zonka yi chi tsuya jiwa mebbe oni gi tunle siljin da zonka kongpel lakong da chika tutin tsu bedi chajib bedi du. Diya yongdil tina lop se tiwa chin digi ting da di pen da yang chin kang la so bi rajin gi bera timi zonka yi chi gi tamka tsu tuni ime. Te thorim lobda digi yongdil chargo zoni gi Shipsil da khungtu gi la chu tilchinbe bewi shuma jilo ngi tong khechilu gochunu lagil digi tenlu doso ngitam saya chungi da bum sum de chi ne yopime ngema bege sen ngachi thirik rachau be la be mi gi thirik chi meni digi be masu sishuni la dochi theka be da ngachi high end computer se processing power di mambe yemi diga chi dochi nyotsu be dochi di tensu be dadi juni digi dochi tensu be dochi be do sishuni be te chenrik zoik da thirik gi gechi shezom na nekap jesor benida nyamdel ya da tani gi tunle shiyun kheche da loptu tele gechi shipchil pa chu zomnu It's very inspiring to see. Lopchutsugi dizumgi lazu bemeluta di semshu bom tobe digibe maombina ni lopchutsuya na luki ombachin pento bomonime demase shiyun da nyamnyusuya jeso bezunime Bhutan as well as to share our own work. The CDCL di surigi labe michibe anigi tekalunga chigi khonlu charobe mayulgi chamchi member konchika collaboration zum chibe gale kongi academic theory dila
ngachi practice na construction industry na practice beni gi denle collaborate sumchi be beni gi denle tare tumi masuchi gira dadun tulen beni gi tenlu yongdel gi thinken chu lalin thabdo yeble zonka next zoom gi yongdel chago chuleten geyong ke tini da lalin thabni di jamto to ni me te yongdel chago zomi chuda thibda yongdel na zonka gi chi chu joda be tisunni gi tenle chago gi lamlu di yada tandira deong se me jandat netsul gi tenlu singe dema gi netsul di kezang chopel gi nyeju pyoyi tari mongol lu geza chobi gi tutsu beulatin de sanamba de sugi te shada nubgi chulam dadi gi be geza mi tan de sondo yubletin de homba be ototober zo do bimbe sanamba de sugi lamina lo chonla de leshim bar jodo semda geza chobi gi namdilo homba be de bumlel hadi be zo sube shichi Kuri sampale mongar thom khatu josai num khorlam khalu khalangsi sesai saguna mi sumbe michi gaza metaira chongsa thom eme te mongar lu lorena gaza chani chodo yobda godamba chomidi shimdo yoble jobara chong chaume si shichi dia mongar da lingmi than tele gelposhin le omi da jomitsugi numkhur kuchira gaza nyobado yob eme Gaza zomi tsugi dele chi chali geokle gelungap chulami tsering eme. Kuri zampalu joba chusu gele chuchi chun lam mitando yeble digi kap geza nyomiya mitun. Te lam tambi shulu nunko le shachira ondo yeble geza zon chube. Tete kap toshora on bab tonta kechi dere zo chube. Dimen ngimre lu tonta chungi dere atara tobe. Dele gaza zomi chi gelusum chuso ni lami gazang imda mogi lamena dunta nye su tsugi kap gaza nyomi la shatendo yeble ngimre na ombab tonta dun lapchi zo chube se eme. Ai bitpi anila time siska thashik pikhirim hanyanini kangula Kangula lu din dakpachi numkuma tamba shado yoble numkursu kakchagi dichena machini denlu hema zumbe gumitube dibeule ngache chachap jowa chutse dule wondi chiru chutse du tsindedo ngagi nalu gyaza chonde dintani dechi asui nahi gyazalete no omba bumchil hapche zo yobda dichia demchira tenizumchidu diserdasu ekba chikpurang phongal tutta balal Dari gaza metandi tsomitsu makumitsu emda gaza tsu kubigangle metandi tsomitubni eme. Debeule sanampatsugi gaza sip duundi tsondo yobe shichi. De mongargi sanampa mashuchigi donlura gaza di zatongda ombabki shizouchi eme. Janda netsugi donlu mongarle namgyawanchugi netsudi kinzang ladingi dulen beui. ta tseri ne sulji shuwachin daw du te chingri lo godin thamni imi gi BOB Bhutan Premier League gi kansi tendur de jubara godin thamni imbe tendur tinalu desen chutam gi toden beni imbe de tsedin tambe nalu nahi angni ba thimbe Thimphu City FC da Thimphu FC ni gi panalu changlimi thanalu be zanim gi phuru chusu tule tsedin beni gi lerimdo den nanghyegi tsedin ba disulo nyamjong da rixel disupchini tinu kelo kechi menchigi BFF Academy da Tinsung FC tele Ugen Academy desen disugi pshigi gi tsedin ba disu lendo mibimba te tare te nesu shesum chi sosalu desen digi kotibda loptimba disugi tendur digi tilo tadisu tsudi yuyus shichi Hinda chepdalu de chigi di gender di to cheto to bera junizum bedu de beolten nga chi jondarea di da chi der chap di yus junimela de maji chijelle nga chi gi tserin pa ya de chi beoda di getse chobde me bala na an beoda di da chi di nga chi gi jondar di suya da nga chi dubi alu di su de position ga tile ro tse chutsupka tele an da chi ga bera nga chi gi dadi chap chi junimela daw sum gi himalaya nga chi gara dadi be te 장어배 베서라 슈디 디세 슈니라 테 ngache 다 다리 실루 ngache 텐숭도 지가 유비 매치 아니다 지가 된 ngache 또 다리 있어 슈니라 저기 두비기 플레이 배워 진들이 알루 짐장 저 있어 슈니라 te kaira 볼 합니기 텔레 님추거 님치 임프루브 주니기 안좀 장자 있어 슈니라 티티하고 다른 ngache foreign player 저 experience 상 저 히베 보다리 te communication 디나미스미 리좀 야시 있어 슈니라
네스 슈사우다 지가로 조든 슬록사 슈와진 미왕아다 림보치다 미왕게 진추기 따리 팀부터 슈종기 규란나루베 Hadrien Award 세미기 센투디 지나노 gelef uteşi tunkalı geçin namdu tançam nigi ladi le shumbarjo duydum. Senrida türi torim lobragi zonka next semegi yondel chagochi goji bemida tündibe lori yondel nalu zonka tini de jam todo chibe onimbe. Tanalama nam zangingi kole shuachinte nawali nim sumgirinlo gyakhamnalu samu pudibe chap samsimreda yana rentotore chamnizum jiduzembe. Dizumbel hochogi sani la luchina bewachin chap shubere chamnizum cheyubi ngyonta bedibebda sakha thosale phalu khawdumtere chamnizum chida tele sani la luchigi nalu lo kemnida lungsu punizum chigi ngyonta bedibedu. Ta zaga tujode totidibe shuachinte nabaranda sumbigi tsijuji za pasalu zaga tujur ngemletendibe lotar dügi sushi pinus shamchimato lasung suni kone sap gyuni düni poni chimsabina zuni shinkalu sön damnida tsonla sap gutsuni satarin salu dodul benida mapin sakyu beni majung gutsuni tele lebitin du beni smitube kandu julamde tikole shada yanchale shalo khatul phobimbe tele nase randa sumbegi tsejanga zapim loyote zaga tujude ngemletindebe lotar dügi sushi pinus shamchimato jen lasung suni da rimdo beni tele kone sap gyunida gatun tenditsini rigni izil habnida dyuni poni isa situlen benida chimsabina luzuni tsona sap gutsuni nyencham nismedube kandu julamde tikhoda yacha inchalde hondup khatul popimbe ta nesulda namzangyen zaga tujus kurmshidube janda shu saite nalamalu memang sera khata ba janda shu tele lerimse thotudu zikar jana karchi 계중 두기 각대기 세더 배민나 포기 주니다 엄소 개배우다 dom기 마미 고pen 업종바 개치기 사동 예세마 대별의 조 예미 속이 카셀던 토케기 된도 용들 차고 www.rbp.gov.pt 나도 시나세마 용들 톨레 토케 베니 디세디 지당업에 지세 개치 니세네마 두기 짝툴 헨소기 세더베미나 punsolinda timpu zonka thomde nigi tangde chengi demo chugi tenlu laglen dilhashen chenjugi tenlu thokesu chidanga be chiche chigu churuchu nga chin imda ikto chenjuda ngakto chenjude chidanga be chiche kechi ni lu koden thapni siima khaselgi tenlu rasui zonka chaktu ichanda dewa thapnida ya chin yondel chargo www.ecb.pt nalusina siima 지든 코체다 결전 생각 조들 결전 레콩 설방 노주 이성기 세더 배미나 지당가 배 지제 니레 본디 포장다 gel레부 슝람다디 다라추 리랑탕기 슝람 자기기 나츠 배니 임다 절리 준절바 용기 샴기 줄각다 줄당기 디스 투가 남나세메 자답마디 주니 이미로 절리 용기 세바 시나세메 Timbu zonka dakchungda 𝐿𝐿 kelden lenka shi challe khungni nyamdil tholu sedabemina timbu 𝐁𝐿 ngabi phusani sakong charjigi tenlu mimang detin jenzum teng nibadi chidanga be chisi nigi do bachuche guda karma sumchule koden thapni siima detin jenzum nalu kargi nyamdil bedi chamato nasi imda chegi del tok pemitigi detha machibinga gongle samchar dulen be chuni me siima 산남다 고는 생각이 세더 배민나 예법된비 되든 레디 속이 베이스라인 서베기 된로 제철 유구스 소나세메 제철 유구스 지당업이 지세된 치료 지세 숨긴 나게로 소나세메
카셀기 덴로 용델 찰고 www.moal.gov.pt 나로 시니다 양진 록틴 카장 sharapg@moal.gov.pt 당 kelsangokmo@moal.gov.pt 나로 저와 탑나세메 팀부종과 개념기호 지신 3대 7인 개선 자상나 질 점내 시대당 락벌도 미용하다 림보시 투기 공들레 중배 gel리프 전시 톰속 레길기 찰라수 버션 메바 타게 젠베 두답루 믹디 로터 나슬레비 마니 둥줍디 중저상기 도질레베 림보치다 로벤체 구데 릭신 초기 우슈기 토 란더 숨베세 쟁아 지당업에 지세 질레 고속 된처지기 링 사나니다 란더 숨베세 니르지 지당업에 지세 된 사파상로 도질레베 림보치 초기 세다 순들기 가원나니 임레 마니 장니다 가원 슈니기 투데 예미소 공기 뒤세가 제나세 슈와 피우이메 산남도 고노 생각이 세다 베미나 예법 템베 주민 고장 속에 결용 어체 공별 때에 될로 트리십도 때니기 될로 라서 제처 이구스 소나세메 제처 이구스 지당업에 지세시 치료 주생하기 나kel로 소나세메 카셀기 될로 용절 char고 www.moal.gov.pt 나로 시니다 양진 록틴 카장 sharapg@moal.gov.pt 당 kelsangokmo@moal.gov.pt 나로 저와 탑나세메 punthaka zonka talo kyo peri tojiden norbukan lobtanalo kehapki shidedang mio kukul lenge nam kuse tentaplu mikti lotar mani dundu sanani dang kanjur taksal hanasal yumidi randa sumpe si chudule nishusen sanani imle mani janigi tudi yemisu yeshada shere tele simchasu namdi konki sejanka jenase nobkan lobde namgi shuo beuyime 대쟁기 미세용 세소다 세저 단대기 투데 이미 속에 지딘 지시 지지 레콜 신나로 저와 제나스 쇼 배우면 사담다 고노 생각이 세다 베미나 예법템베 주미 고장 속에 시저스 오디넌스기 페니 딱제당 탑지 공벌기 탑람수 고딘 탑니기 되는 제처 이고스 소나세메 제처 이고스 지당업에 지세시 치료 치증하긴 나게로 소나세메 카셀기 되는 용절 char고 www.moal.gov.pt 나로 시니다 양진 록틴 카장 sharapg@moal.gov.pt 당 kelsangokmo@moal.gov.pt 나로 저와 탑나세메 gelsung tewa gi khatule gelsung jondar chilo ni tong khechi dengi denlo chidanga bi chise chile chida dimbe chise sumchu chungi nangkyu tokyo be na se eme dia chilo ni tong ngalo kimida tele chilo ni tong juda dinna kide chilo ni tong khechi drugi shoktengi kable chirjang lumi chilo ni tong gelu kemi chilo ni tong gegi shule kemi loktu dato lobrim chuni bana shen jami yana diranyambi chilo ni tong khechi drugi lobdina shen jami sugi tokyo be na se eme doram da tije gi denlo shamsel gi mingom da chika tewa tab na se eme tokyo kopen da chika chidin ni ge da mangshu kopen da chika chidin chi lekor ni do lekor chi yana jotel goya a ni lekor ni jida loktin khajang info@ns.bt nalo tewa tab na se show pe eme Thimpu kaja thomge seda pemina sanampai shakhangdi karmalin shakhagi nyeda oktolo ko chidi yese eme shakhadi dagana livestock aggregator cooperative ki sinchong thabdi phasha kejuralo nyutam shibja ngapchube thopsu se imda khasige denlo chidin gesum lekorni ke chiginalu tawa thamna se eme 카들기 세다 베미나 지다시베 지세 딜라 고하티 주디 파로라 싱가포르로 남주 푸들기 샵도 고수디 예세마 남주 케비 540 디기 듄타 아타라 사우탑로 파로레 토바 치스게다 카르마 숨줄로 푸들 베디 고하티로 토바 치스게다 카르마 납중 강알로 히니다 고하티로 토바 치스고다 카르마 숨주 송알로 푸들 베디 싱가포르로 치루 치스시다 카르마 캐칭알로 히니메 디좀베라 남주 케비 541 베미디기 듄타 아타라 사푸블로 싱가포르레 토바 치스 둘로 푸들 베디 고하티로 토바 치스게다 카르마 추탐로 히니다 고하티레 토바 치스게다 카르마 납줄로 푸들 베디 파로로 토바 치스 추탐로 카르마 쟁알로 히니메 라서 장통계 레림즈미 가라로 구장보 시슈니라 다다리기 레림데임 다우치보 와진 봄탄 zonka
원디 철링기 싸고 날레베 피도 시슈니라 다디나 레레림데베 피고미디 조랑 제 원디 철링 포장 댐든 칸다 람설 때위기 꼴레 미망루 미글같이나 날레파기 차르시달레림수가 지라요가 시디고 송디기베 딜렌치베디기베 피니 시슈니라 디기든로 나 댐든 칸다 람설 때위기 꿰첩도 첸가라도 지카유세 나 꿰첩도 첸기 뒤set된 같이 레림날로 자마 똑나밀로 까지체 점발렉소 시슈니라 다 담바라 레림기 당좀 집에 원디 철링 포장되기 게랍 돌드치 모트에다 타오 집에 나서 봐진 살아 라스카르첼라 다 담바라 나기 렌디 마주에 해마 다 고급지 렌시나 땡아레 카툴레 나 저라 tuk장들 레진루 대수미 고급나미 둘까지 체스 주네드치가 다리 장통 지디슈미 두미 용로야 땡이 카툴레 고잠보 스슈니라 다 나기 순도 좀 배당하시라 나 원디 철링 포장기 게랍 돌드치 슈다오지 봐진 때 셰나미데 봐진 저라 우체디 셰나미디 때 미지 직민남길림 베스슈니라 chilo bewa chilo chikdong gyabja ngap chunga dungi lolu te utsedi nga chana podangi utsedi mije jiminamgil be shena shena te kora nagi zimchu zumchu be kora shusa nalu imbese tele utse nalu shubigi ringlu shubi kablu te nga chana konsa uge wachu tuge damba ku thonsa nalu imbese shunila tele chilo chikdong gubja chume dunlu te nga chana konsa uge wachu tuge damba ku setu ku jenshin dale te nagi di podangbe tele da gesate wasewegi mi medegi bere diga shungte wa na nga chana bumdalo be bumda 원디 철링 세팅가 저러나 중종사기 때와 계속 때와 좀 지날레베 제나노 수실이라 델렌 두게니바 미원 두게니바 슈베 갑로야 때 계속 때와 뱅가 저러나 여기 슈니디 나루베 서머 레지던스 남 자루 나루슈 남 긴마 균가랍된 포단나루 동설로 슈데기베 때 슈운때와베 잘라나사 마차라 개합날로 데르나바 두자님 치칼로 시대 가기고 강로 내디 유비기 시점 수식이 때와치 되나 원디 철링 포단도 임준비 뱅가라게 지우메 수실이라 라스 넘스메 카디셀라 주 두데기베 그래서 하고페라소나이세 다치 포장디 다리좀 집어와 진점든 칸달람설 때와벨라렌 탑임베세 다니 포장디 람설 때와다 대한지라 댐든 칸베 조고비기 미글제 송소바진 살라 람설 때와 되기 미율디 마주에 해마 다 람설 때와 시수 가데베제가 되기 꼴레 돌드치 주길라 다 디아 다치 슈도 좀 미랑가잖아 원디 철링기 포장디 미원두게 당바다 니바기 덴사이메 볼라 다 짐주이메 슝때와이메 나루 때 이루야 남로 치로치동 굽자 ngapchunga dangle tenga gesatewa di tenalepe poshina pa te lodakpachigirin luparuime delepina kha timbube nalepe podi pa nupcho khatulu joshina te nagidi ro miwang gebisem aji chekigi dawangi olube shunu se shunila iru chilo nik동 chutamde chigi tutsaimela te miwang 게임 스링베 모아초 나 점달로 내가 포장디 냠수 bombe 쇼부기 내탕로 투디 베지시나 때 투제위기 골레베 내가 와드 철리기 포다디 데베샤니기 멤베 마차라 윤진기 내가 게와 곰메 몰라 마차라기 두개 당바다 니버기 포장에메 덴사이메 때 데베샤부 미투브메 노데기베 때 롱오 할람 추탈 학섬지기링로 때 냠수 마투도 베쇼디기베 다리아님지 제니 유미디 지 메옹 게임 스링베 모아초 초기 우티기 올루베 내가 부탄 파운데이션 둑시속다 델렌야 남설다 쇠진 레콩기 카톨레베 고린탑디기베 롱오 추타 사섬지기 올 링루 때 냠수 마토도 베슈디기베 세나누 세슈니라 때 냠수 사위기 슐루 델레디다 가데베 라렌탑디 다진 베오 다가스 토신남달루 때 탑시 내갑 지iten가 저라 템든 칸다 남설 때와베 쮸브라우지 베와진 때 날레파타 몽발롱아 제바 진짜 달레파 포장 다지 베넬레 편박이 마세 땡가 저라 게랍기 콜레다 게주기 게랍 이루다 가차 두게합기 게랍기 로주세야 땡가 저라 치기타 셰바 이루다 가차 나나기 두미 이루다 나준술레 디기 모트좀지 디기 연된 시연 트렌드를 펜토니멘 노디기베 때 람설 때와다 템든 칸베 시수베고비 미율디 아니메스 주니라 다 데리베와친 진종수 가데베라 탑디요 같이 라슬라 델렌 메옹게움 트림페 모아치 초기 때 냠수데 슈사시나 찔로 닉동 케지시 인더 주비기 날로 때 zon nyamsu shumidi te rabne zebi kablu tenga charagi zon nyamsu shu temten khanta lamsul te wagi lamlu che tushinabe te meong geum chogi khatule nga chara gelsun tadogi meong gelsun aji jizimbe mo wanchu cholu te phina nu su shunimila te phishina daring achara nalu wand chilling phoda temten khanta lamsul te wase isa sabji tumidi chabzin de meong gelsun aji jizimbe mo wanchu isa shunila te chabzin ge olo de nga chi isagi kwesok juila te kwesok nalu nga chara chungi khatugi thumi the 게베진베 이사 가톨릭이 투미 날레기 봄다 존카기 가톨릭이 투미 델렌 가자라 람술기 케촉수가 주 데날랭 가자라 나 도람나미기 델렌 팔레콩 치기 구삽세 단습에 쪽디기 베들이 계속 지기 올로베 대신종 되는 베도 서준이라
다 디강기 고춥대기 미길에 장라장배 다리 진정 탑탄레 제스르에 핀숨 속독도베 옆에 네베 하고 임베세 네보달로 해마 미길을 자미데다 다리 라링에서베 탑베 조달로 미길레 티디베르 조도가세 다리 점점 칸달람슬 때위기 잘라서 라스나 당가세 이상하데 중절도 고축되게 베다도 로칠 하섬질레 마줄라 나히 로칭 아치기 모답 좀집에 고치디기 베다 점tun기니 카믹 랄루치 조마타와 나히 로치라베일라 텔렌 나히 마차라나 붐답 대지기 미스 용기 가질레 던디기베 마차라 두기 개용 두신 탱직제 접게 바디 수송 주니 고급 나루 톱버들로 수송 주세기 싸고데야 마차라나 원데 챌링 포장기 링카 타나루베 데 가라기 마차라 두미균기 제일라 데 남에 섬에 텐델레좀 조이기 타말루 디기 나바 따르 접게루 마차라 메와 nga다름 버치 초다 메와 두게시바 메와 겔춘 메와 게욤남 세셈 가 나루 진디기베 땡아치기 이사디 슝들기 톨루베 땡아치 고지 임비기 텐데 좀 징아 전에 지 세슈니라 데 딜레수 다리나바 타와친 땡아치라 타실바이 카톨리 이로에 님지와 님지 마수치 오멜라 델렌 디월 합베 ngacha라 두미츠기야 ngacha라 두게 합기 날루라 뎀던 칸 날루 오미기 토고 타와친 ngacha라 두미 낭켄달레 뎀던 칸나 주미 마수 레샤밀라 이로에 ngacha나게 데 포장치베 게랍나 츠비기 게초토토치기 사고치 베왈레든디기베 두미에 톤탈레 제디기베 나 제오메 다네베들로 땡아치나메스 삼조메스 주니빌라 델렌 학버도 나히기 로치날로 nga치기 토착데다오달로 롭투 nga치나 롭투 닉동압절 합지기야 나루 자마토이 가출로 뎀든 날로 제왕 델렌나 nga치나 시엔기 레림 고 셰릭더 데위기 레림 고든 탑니라 다니 출로 자마토치 있으시니라 라스 대치 나 뎀든 칸 셴카이요 바도 몰라 안데 보달로 원드 출링 포장 뎀든 칸달람슬 때와데 임도치 보아진 데날로 뎀든 칸달람슬 때위날로 믹셀기 켜체 셴다마도치 같이요가세 아니 치투제 같이 나온도세 더 개체 셴다마도 조조디다 코라나 같이 종데메 볼라 종시디라 게랍나 츠비기 종시 남에서메 게체토토 nga치라 게비 약수수 주비기 짐주베 다네베다 개체 고마치 아니메스 주니라 데니바조들로 nga치라나 다도 포탄날로 뎀든 칸기 카믹 숨주데 주일라 카믹 숨주날로 nga치기 죄된 마도기 톨로베데 뎀든 숨주데지 고든 탑디기 위해서 주닐라 당아 니 숨지 베베 슈도지 버가진 지 nga치라 디가 묘와 지명와 주비갑루 슈스기 짐칸디야 nga치 해마가 임베라 조시나베 데 두조달레 nga치기 데나바 다네베 원이메스 노스타시나 멤버 데 해마나 묘와 두게니버 슈비갑슬루 차슈디미기 공 뺑카 드브도 발라 다슈 자니수나 슈시나 디강 가데베 비나기 로주 십설수 마투투베 베시나베 다리 nga치기 해마가 임베 다네베 슈디메스베기수 데 가임베 조디기 위해서 주닐라 데좀베 땡아차라 봄다나기 사고기 게랍다 데위기 대페나 구르르모치 나루 드랍 게비나 주시나 데 가데베 제나이가 nga차라 게합디 나루 데 가출라다 초기 템바 가데베 투나이가 다니스이 콜레야데 가리 같이 가출 십설 베데기베 템든스 고든 탑디 유스 주니라 델레지 캐치 당하고 겁렌데 주와진 셴다 마도지 같이 유스 같이 나루 트리기 톨레베 라렌 탑디기베 템든 레셔 조디라 디 조고미디야 치미길 ngo마데라 nga차라 나준술루 고가 다트베오달로 때 잘라야케 샤와친 디기 남선 도미노발 홀로 때 트리기 톨로베 라렌 탑투베가 터치 스크린스 라메 몰라 랍독신나베 가라데 라니 베로다 다 록닝기 톨로 이루다 파기 톨로 이루야 데소 요바친 공기 또 마수지 깨내면 노디기베 트리기 톨레 라렌 가시 봄베로 탑디기베 뎀튼 고든 탑디기 유즈슈니라 지 아니즈미기 뎀튼 달람슬 때와서 완전 나션술로 남으면 가체세 몰라 데다 티디기베 나람술 때와다 뎀튼 칸기 갑돌레 나션술로 셰릭 데베기 라름 소요 고든 탑동오니메세 나션술기 자마에 뭐톱톱 똑똑도 옆에다 쟤네 베까나데세 아니보다 셰릭 데베기 라름 같이 좀라 가데베라 고든 탑니 요같이 나송소바친 제미수기 단데기 날레파야 또와 탭벨레니기 고갑지 통메세 라스타 나라 카톨레 레림 쪼우치 ngacha라 셰리구 쪼우테네베라 처르체네베라 디도스슈니라 때 다지시도 좀비 나히딩아치 로 당바베 때 모답 좀주베 고른탑이 때 날레 파타디 처시 마투베 딕디기베라 레림 쪼야 제초베라 고른탑니기 처시 유스슈니라 때 나히기 로주 좀주베 주와진 나히 ngacha라나 봄다 대신나기 롭다카 이 우진수다 델랑가처나 셰리 코펜수다 튼리 베디기베 ngacha니 에듀케이셔널 비즈니스라메 발로 타콜루 셰엔 타콜루 나 롭투스 나루 보디기베 델랑가치기 나 가이드 투어스 레벨 ngacha기 나루 다 뎀든 고진 유빌라고 ngacha라 데센기 카톨레베 공키시나 디강기 로주데스 마토토베 콘로 셰크디베 델렌 디 주두비기 탐발로 공기 디기 셰엔 가치라 디기 연데 가치라 소지가 아니세 ngachi 딱집에 단주메기 레림 고는 탑니 수슈니라 다 아니날로 나히 둠집에 와진 가치날로 롭투 니동갑제데 지기 자마토치세 델렌치 나히 더분당 대시당기 짬지 멤버 바 ngacha라 바로
밤비살레 롭투스 나 온시나베 코님 숨데치나 가차디 나기 레림순을 거든 자마 또치스 주니라 마옹번으로 디즘베 마차라 붐단 대신 난케기 롭투 짬지벤바 마차라 나 다페나 똥사 셴강 나 녀답기 종가순달이 이르데 텔렌다다 눕초 카토다 샤초 카토기 롭투 수기야 자마 또 추노기 러와다 디또니기 탑시스에 가지 또니기 러와 유스 주니라 지가 저라나 시행장에 대한 저라 두기야 감당 견나 장암치면 봐 지칼레 파요 봐 뭐라 내보다 시행기 쭉대다오 롭다 카다오 네 쭉라 백한 순날에 오니기 또하다 단데케미 칠레 텐베르에 디스에 고컵지가 되베 소습지여 가세 디행아 저기 미길디다다 차르시디 bombe로 유스 주니라 디야 다 태감지가 나네서다 다우집에 좋아지는 것이 님니기르로 르드르 생섬지 고른 탑질라 나로 다 아날로 같이 미길디 같이 모서 같은 다 치칼리기 따실바 마차나 덤덤 칸날로에 자마 또비 칼로 봄단 안퀴날로에 따실바 바원인날로 캐벤지 눈노데기 님니기르로 같이 생섬지 고른 탑달로 달람 잠링 개합 딩게다 지기날레 미 숨질 합지기 자마 또질라 다나 같이 미길디 같이 모서 같은 가차라 날 룰위비기 캐쳐데서 디기 다더나바 치기 튕겐레다 와진 다더나바 가차라 남사 개합 여기 공펠 조디기 두벌라 또 샘기 시들로 팸미기 연된다 캐쳐데서 같이 두게 합나 유미로 또알라셔도 콘라 또 케밀라셔도 다니 틀로 시샤데기베 님니기르로 같이 세메시기 조던기 톨로베 세메시 세메쟁 가차라 중국 갈라라다 탐전 탑제 대와단 덴주치스미기 튠디 델로레 초바 가라보 같이 나신지기 베로야 디 라렌데 가데베 탑촌니메가 디기울로 드더 좀 집에 같이 공 지기다 실바 숨주다 지기 자마 또 집에 고런 탑지서 주니라 다 디더 더베 같이 기다 나기 손도 좀베 지기 쪽대 이루다 롭다 이루다 디소다 제가 냠들기 돌로베 라베니기 레와다 처시데 유에서 주니라 라슬라 대치 나기 다시 보낼로디 팬님에 세 봄다존카디 봄다존카기 캐쳐다 와진 개랍쟁기 짜고 나 원도 철링 포장 좀 내자전 하카 근데 삼기 맞잡주의 내디기 다시 수 나온 소바 진세 임달로 해마좀 집에 와진 나 zonka 캐셔더 뜬투비기 다시 챔치 오니면도 벌라 해마기 연수수다 보달로 다리 좀 집에 와진 나 원도 철링 포장 댐던 칸달람스 때위기 카톨레 미글지디 나 난퀴기 다시 세우베네면도 치기 다시 세우베네면도 다시 야기 따니날로 텐탑지 bombe 존에 좀베 나라기 아니베 소도세 다치날레 손드베르에 나 포장되게 된로 다시 블라샤온 베기 로조안에베 랍보달로 둠다치 카세 잡되게베 손소바진라 나 포장딜레 텐디게베 난퀴기 빼조세로 산내기 빼조세로 동습기 온밥세로 라유기 고갑데 좀베 다시 야생 잡니날로 펜토치아니 정도 세메지 같이 지도세 라슬라 다 태가르도 다데베 펜도 아데베 준디 유스메 딩마다 또 주미스베 주니라 디야 다치시도 좀 랑아치나 이사고 피지라다 또 로칠 합질레게 마죠 이로야 다치 찌르당기 가차라 두게 합날로 오미기 따셜기 장카다 때 봄달로 회백이 따셜이 장카다 와진 봄단 천세 오미디 제설레 제바진 제체 주담데 지게 가지 봄달로 미회벨라 로치날로 같이 두게 합날로 빼베 샤바진 봄지 오바진 똥도 주담기 봄달로 미회벨라 다니베돌로 당아치기 레렘다 아니스기 톨레베 땡아치 카톨레베 와장 아니 나 마수지 바원들로 캐벤 중수바친 노에기 레와다 텔렌달 처시다 가지로 레렘수 짬돌로야 마치 미 모마라치 아니라 땡아치라 나기 레렘레 펜비 칼루 때 봄당기 사고 날로 벨저 공펠 따니기 날로 같이 기타실바 카공 바원 소디기베 자마 또 수바친세 때 아니 딜레텐데기베 다치 슈미디라 다치 같이 님니기 드더 젠둠 날로 오미츠야 코나 치르당기 따실바베 멤발라 라카베 같이 나 자마 또 바원이 디기 다니 좀베 상펠레 땡아치 디월 합베다 로더 신도 레림스 고런 탑내기라고 유스주니라 다리 님니 대치기 드르치 고전 탑타오님 시샤세 가치라 낭비기 따오고 시작되기 베임베세 다로 칠립수기 왕로 땅바시 로코라고 메기 주 페샤가치 타칼레베로 말라람베 오나 셈기 시대딩 가치라 나시오옹보다 님니기 안에 좀 고전 탑보다 딜레텐디기베 네캅다메다레 마옹피기 고캅레 가치라 샤이가 세미치 도데멜라 다링아체니 님니 고른 탑미디 모탑 좀 집에 고른 탑지 발라 디날레 가치기다 윤덴두세 라샤톱지 델렌 디즈벤 가치기 다 거니 대화 몰랑 가치라 잡저 미치다니다 이사지다니기 베니기 라메마 발라 디날로 가치라 가라 냠르부기 톨로베 라게 베고브두바 다링 가치 레렘 고른 탑달레 가치 룩시 속다 델렌 에브로드 세 코니 타셜 키미기 컴퍼니 치멜라 콘 레센치 아니다 제가베 냠르기 톨로베 가치 라비라 디나 레렘에 칭 가치라 소아르바 카톨레야다 소릭 루종스도 몰라 요가 안수기 레렘세 쪽디 남멘카다 도서체가 냠냠들기 톨라비 냠용치 같이 톱지서 같은 가치라 베로야 가치라 이상
카 마랍지 가처럼 냠들게 톨로베 라베고베 디튠람 존이다 튠들 존이나로 남서 펜토베스 주니라 공기 캠바갈 아니 좀이기 드르치 고전 탑보다 다치 주톱기 타카 벨저기 타카 보아친데 잠링나 가티라 조고레 탑데 독도도 나 심기 시데데 곱적치 보아친 가처럼 두기야 캅좀치나 사고 안에 좀치나로 온데게베 좀 배급 가체세 좀레 잠차르 괜히도 가세 남섬에 또기 톨로베 자마 또 있으 주니라 다지 주도 좀비 다 지기 튠겐다 시데기 카톨레데 튠겐 가네월 합베 코나 팔레바 두발라 콘로 곱디다다 semgi shidedime semgi shidegi tolu machi duge habnalu shenda madoji duse kal geyon gaki pesumgi tawazemi ji duse mise sura iroya gatera joroya ngachar mola ha hi ba chikala ba bewachin rangi chimsa dangre tse gaina mashiba godundi jonigi lamlu minubala ta mi chegoroya ngachar appointment zodigibe dikap zodigibe ditap zodi jogobela ta ngachar nalzumji bajin da gatera joro mola ta yukhalaba jowachin goduya asubachin suwa bemi japopchile iroya majimba matami mibade mola gara gato to zomdilu gami ngachara gara anzumi khechuna duge hamna unidigi diluto ke digibe chamato de ko nale phara biro chamato nigi dandoeda dele ngachita chega nyamdal benigi to yume duus shin lotar shindu goren 탑nigi chashi ngachigi rewadi da lotar shindu lerem anizum da nini sumsure goren 탑수 bajin digi dinale ngachilo ongbob지에서 때 디기 연된 디기베 델레 같이 다 콘로 잠지 멤버 베신데 같이라 두게 합난 게 너진 술에 드즈미게 레림 고든 탑수가 진세 레원 있으시니라 때 드룹 세미데다 같이라기다 치기다 포장 좀 지메 전남 좀 지메 야지면 고다 끼라 겸이디 드룹이나 야지면 같이라다 세주다 림로타니 초국이 아니 두모란 사람로 아니 잠지 드룹이나 드룹 세미데 나즈날레 드룹 세미데 가줌치나 세미치 같이 최고바라기 몰라 데레 디가 같이라 페샤다 데비 갑루기 두세다 데레나바기 나션수 페샤타위기 두스니 타와진 나메사메 사다남기 개발했어 벌 같이 갑루 디가데다 산이투니 레체스레 드즈민두 튕겐 레체스레 드즈민두 셈칼로 아니 타담실로 레준딜로 담비첼로 이첼로 세미츠야 아치 마수제브숨베 데레나바 가지라 이로에 치튕긴가 사니디기 다니 셈칼로 미데메벌라 다니세 댕곱데 카치니메 노데기베 땡가시기 나준술로야 드즈미기 레림추 데가치나 고든 탑니기라 와 유스니라 줍세오다 가틸레오미나 가틸레 테미나서 같이라기 하고 카체세 지나 같이 포장기 사고 나오 뎀든 칸달람술 때위 사고 템타 칼레파시 레림레조 보달로 핀숨 속독도도 생각지라데 삼바 속독도베 네베 통민베 세 인르에 더 두유미기 고컵점 지자바에 미토 몰 날레파 고컵수 저체오베 랭고베 사고 템타 칼레파 조카 잡고 몽비기 차시다 레림수에 같이라 요가 세미치 녹섬당도 셀라 아니지 다 차시 레림치 두칭아치 같이 베도서 가지나 봄당 대시기나루 덜롭드라 카 쭉도 되지도라 덜롭다 콘롭다 체와 시도라 콘 시기 난케널로 같이기니 탑든기 덴도르지 거는 탑돌라 탑든기 죄된도 가지고 시작되면서 가지고 차라리 두기 람솔다 켜치 텔렌 당풀리기 예비기다니 가준기 땀준도 몰라 안디수고 시작되나 콘기 탑든지 된 거베 때 디기 미귤디야 나처럼 안저기 람솔스야 셰니널로 펜토베 칼루 나처럼 종카 각기 공벨다는게 날로 펜토베 노디기베 데디칭아치 두치 고는 탑주 수니라 다니에 가지기 레림 처시디 로다르신도 데베 고는 탑니기 처시니라 두칠레 고츠니 두칠레 고츠다라고 델렌니바디 델렌 롭다 충와 딘데지도라고 롭다 충와 딘기 나늘로 땡아체 베다기다 베다 충다 릭서기 델렌 아니 샤프타기 덴도르지 고는 탑도 수니라 디양아 저기 람솔 디 루토와케 디기베 마냠바 샤고 바전 충국강라라 자모도고 보디나로 몰라 디 고갑 진일루치 페니메노 디기베 텔롭다 카기 바나루 드숨체 같이 고른 탑도 수준이라 텔렌 지디 다지슈도 좀비 가차라다 아니 드르드르드소 고도르 셴좀데수디 로다르신도 콩 칠리비 치기미르소에 나로 자모도 주시나레 디기 연된다 아니 냠용데서 레신당 가차라 나준다 두민당 큰날 또 유미술레 데서 레렘스 피니기라와 유에서 주니라 라스 다치나 사고나 따와신 사고 남으면 제체오베도세 네 링카타나 임베 링카탄기 파혼도 다샤기 나힌 겔리온 디션트 송조다기 눈콜자사기 탄수에 나 포장기 대카베인세 마치기 안에 로주고이세 아이수나 사고 bombe 다투나 사고이나 땅나 따와신 칠레 미오레 난케나니 좀이기 레림 고든 탑고레 사고치 침치 소스집이 맵좀베 제오메세 마온핀날로 아니 좀이기 차시레 요가라 투덴라 다 살리체 바친 같이나 할람사 에커 케치 숨말람 주일라 제체버로 유일라 나기 송도 좀베라이 치 링카타
ngaji nahi geong du chi sung shu sagi thandi me linka thangi ngedablu telen linka bacho se tiga mi wan duge ni ba chandana sagi bacho de ngaji ngar gaim be dazi be di tida robe ngaji da tuna chamsagi sago di linka lakha duge dambagi shena na be linka lakha me sagi jashasale da wajin jashobe yula de보다 젠좀 디스 섭달로 다 치 튕긴 마삼치 윌 나기 다 응시 캠즈 미 소남메 땡아시라 해아니 링카 탕기 적할로 에커 숨지 또 사톰비빌라 아니 사톰 드널로 ngachi 차시디 젠좀 캉치 디날로 당아치라 히팅 패실리티스 몰라 히터 다 봄다디 사 장사기 사고지 베네디기 히팅기 아니 튕긴 좀 밉다고지 배워진 디날로에 들어와 땀메데 땡아치기 저긴 미바 라른 탐비서 배워라 다음에들 아이널로 같이 젠좀 캉치 미 예저 섬제다 지기 쇼백이 젠좀 캉치 잡내기 차시에서 주니라 다음쯤 같이 접소바진 디기 같이로 캐빈 같이 두서 바진 당방 같이 원더 첼링 dem든 칸다 람슬 때와로디 다다 같이라 레림스 고렌 탑 치기 미디소 온 짜마톱달로 디 고렌 탑석이 싸고 여밥도 된도 토지 니버서들로 디노미기 레림 마수 om달로 같이라 봄당기 싸고 날로 특별들 공펠타니 고갑 몰라 같이라 자칸솔 이루다 델레나 총과솔 이루다 락조 총과솔 이루다 델레디다 로베 홈스테이도 몰라 같이라기 다니솔 이루에 펜토니메노데 티 아니 젠좀 칸치디 같이 네버도 고베라 유이다 같이 차르시날로 유이서 주니라 라스라 tamong bin na lo ani sum chi dup so ba chi na gi sung du zum be imbe na lerim ga chi goden tab re tab de ka sa ne gi pel jo le di gi han tab bombe jung ne imbe se di dup so be gi re wa da me la ma chi khat to le se da da tu sen se gi nan kyo na dem tan khan da lam sel te wi gi na lo gerab chen gi sa go chi na lo kyo chap to chen be cha ju bo da di nam me sem le je ma so be gi sorwa chi nga lo ani jung yi sem chi ga che ga sem chi ju go ne me se lasla 다 서버스에 당가라나 휴대다 함 로칠 하섬지 아슬라 당가라네 잡록 노스탄 다우들로 되나 헤고비기 당가처 가라니 타담스 레주들로 티셰비기 메모 두게 합나로 몰라 안노탄 사우들로 다 노스탄 다우들로 다 헤고비기 된다지 보모세 아니 비링 가라 카톨레 다나 마음바 온차이 다 셰셰 통톱지 가라기 지쪽 강쪽에 차 주고베 노데라 노스 데베라 당도서 주니라 당가로로 셈카디 당가 나루 마헤베 헤마 롱어 짱아 말람지 파 게슨 타리롭드 나루 라비라 디기출레 로시데지데 가라 페차타 치칼바 데베 테 타우달루 테 튕긴 치기 당아치라 벨저기 카톨레기 다 옹법기 카톨레 다와진 된다면도 벌 이외 나 온디기 베다 로칠 학삼지 나 라베 타우달루 셈기 시데데 가차라 두게 합날로 임베세 당가로루 나 록헤수디기 베 랑기 카톨레 남섬에 자체베 베마서데 베로야 다 중구지 지쪽 강쪽에 차 슈스니기 개합로 차슈니 고갑지메 노디기 베 샘걸로 촌랑데 마로지베라 샤오메 있으시니라 라스 다 주치 나기 람던세로 덴소세로데 가차라 최다 람설디 냠송베고 카체세 지 레림즈미 가라다 디기 나도니레 가치라 나션술 안에서미기 랍자다 람던소 카체세 나기 카톨레 주지 안에 나베 주도 소바진다 lasla 당가라 카톨레 다디 가라기 셈칼레 데베르 데데메 당가라기 딜로 이체 bombe라 유이스 주니라 마치 드룹 세미디 가게 당가라 다다 페샤타 델렌가 이상기다 데워 유비기 때 타골로 파 조보돌레 잠링게 하 팔람지는 회치 몰라 협돌로 같이 두개 합데 젠다 마로지 두 세미디 같이 가라기 해베 벌라 아니디 가데베 요비나 세미지 같이 가라기 토신난 고베세 때 데르나바게 합 같이 두개 합서돌로 다 치기 카톨릭이디다 몰라 당아치라 나랑신네 담마냠바두 람솔기 카톨레 마투투베 다즈베디두 다니수 미베 야소바친 드룹 세미디 가데베 같이 뉘즈니 몰라 드룹 세미디 가줌치루 시샤니모 तबना अच्छा ऑस्ट्रेलिया लो डुप टोंथले चे दिगे बिदु अमेरिका ले पा डुप टोंथले चे दिगे बिदु इरो डुप सेमिदि मिगी जुगी पासिले तारो हलम चिगले मिशन में बदल मोला अच्छा एसे सागो नगे हलम गचरा दे तबो द डुप सेमिदि आनिम ची इमे सेमिदि नाना लेगी गची गिनी क्वालिटीज लबे मोला खेचु आनि 탱고베 तानि दि गची गी मान्यम चिबे 당가처럼 최초 카톨레 람 첩수기 나도 나심바도 당가처 좀이기 이사 카톨레 람설때 왔을라 매번 같이 나로 몰라 안수 카톨레디 토주들을 라베고 두스 놈을 아니디 셈거케신나베 두 개합섬이 가틀레 조주비나 아님지 점링나로 더나바 숲천기 마단세 튼디기두 내땅 마도마도 가데비 요데기 베 두개 합나 가처럼지 가토토비 기토토비 요미디 가데비 조주비나 해마기 가처럼기 개오 곰수이 가데비 찰라나나미나 투면주 가데비 나나미나 날레파타 딩아치 겐쿠 가치 박디기베 아니 룹 세미기 민디 가데베 다즈 베니나 안투 토치난 곱디나 섬에 카츠토토베 제오메스 주니 다 지게 카톨레 고갑렌디 가치 시네모서 와진 다 마시 마슈 켄동올라 케니디 이래 마케메술루 덴소 좀지베 마차나 원디 칠링 포장 디 뎀든 칸다 람술 때 와치루 주디게 보모 라네베달루 나히 로치루 타와치 마차나루 전나미 할람 똥터 굿 때지도는라 때 두지 티 할람 마차다토기 포스박타도 록타베 원이 좀지도
때 나라기 선대브제로야 도미 올로 나 봄달로 내고 좀 해요 봐진 나 원도 칠링 때 점점 간달로 줬나 대다 저배 가처라 대화를 합배대 같이우듯이 가처라 다시 리 레데스면 보면 다시 레데스기 카톨릭이로야 또 겸주 봄달로 마음달로 당하잖아 원도 칠링 포장 데날로 점점 간달 남설 때 와치 지속 배대기 데날로 키워 수바진 때 다실 버틀로야 당하처라 종시다 라가 근데 잠지기 멤버 가처라 게랍기 콜레 콜로 모트베니기 때 가처라 게브림전 수기 나로 찰라 가데베 제데기베 그렇게 합날로 데르나바 냄지미디 와 딜레텐디 이메마레 에스미지 공기 캔츠니메 볼라 아니베다 그다음에 카치도 또기 사고치메 다실 레데수다 텔렌 다실 아니 람든 바메 몰라 가이트 소이 카톨레 베레 또 gem수 나오 크용 소바진 가치로 가치기 라베니나로 접저 bombe 원니메 수신이라 라스 남섬에 가지sel라 아나 사고나 오부터들로 나 댐든 칸다 남설 때위기 나로 시된 땡견소 편som 속독도 다리 땡상다 뜸비기 트리스를 알린 탑되게베 남섬에 염신 체독도도세 날레 파교 접도 전기 송도 좀 보아 진마온비기 차시달 레림소에 레사틱데 베송메세 가지기 레림 날로 점마 톱디게베 점마 또디게베 뭐톱도 베송나멜로 레림즈미 소가르로 펜통세 디마세 가지나 레림 조아 홍보들로 템테칼레파 교첩도 전켜라나 쳐라나 동카인디게 어때 잡면라 가르기 카템 때베도 날레파에 차시다 레와 같이라 예디게베베로 삼든 이신도 줍수비기 레와다멜람 같이 카톨리유세 같이 레림날로 점마 똑나멜로 남스메 가르쳐라 라소 장통게 레림즈미소 다더릴레라 남스메 살란디게베 되도부 세위기 레와다멜람 같이 카톨리케도세 다두치 마힌 상페디 원데 첼링 댐든 칸달람슬 때위기 날로 사치디 제와 조라 조고베세 가라기 살란디 베숑 우노위기 레와다치카 다릴레름 지나멜로 까지첼라 자시양지 중국 덕중기 세드 베미나 종각기 로더 점닝 시대 멜람 쳔모 탱케치니 바디 란더 숨베 시쟁알레 지구 지당아베 지제지레 나세 닝장아이 린루 슝자상기 초기 레베 초기 우슈기토 겔롱시도 니자 락점게 겐상 체텐 꼬라로베 소나디 지당아베 지제 둘로 까왕나디 제나니 임레 대쟁기 미서용 투멘 넘버 제나세메 디다지가 멜람체모 소베 갑로 대신기 진다 용기 소세레 피니기 단데 예바친 총강날레 토베 갑세기 릭 멤버 싱제다 랑기 침나 짱자다 덴베콜레 소주웨 갑세기 릭나 피나세메 카셀기 텔로 랍데 롭 퉁진다 지카 지딘 구구 니시 지라콜다 양진 셀진 고펜다 지카 지딘 시구 나가 구딘나로 저와 제나세메 산남도 고노 랭가기 세더 베미나 예법템베 도미 ngo장 속이 깨워다 시트러스 탱케기 된로 산남 자기 람룩 20 베니다 케벌 니진 베디 잡도 제당수 등등 소니기 된로 제철 이구수 소나세메 제철 이구수 지당가 베지세시 지루 치생하기 나켈로 소나세메 카셀기 된로 용델 char고 www.mol.gov.pt 나로 시니다 양진 록틴 카장 sharapg@mol.gov.pt 다 kelsangokmo@mol.gov.pt 나로 저와 탑나세메 두 카질기 세더 베미나 지더시베 지제 니레 고하티 주디 바로레 뱅콕로 남두 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세메 남두 KB 1.0 디기 딘타 아타라 사파상다 다울로 바로레 저바 치티 주지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하티로 니마 치티 주니다 카르마 쟁알로 히니다 고하티레 니마 치티 주니다 카르마 납주 낭알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 치티 나다 카르마 캐칭알로 히니메 디좀베라 남두 KB 1.1 베미디기 딘타 아타라 사펜다 미멀로 뱅콕레 저바 치티 딜로 푸줄 베디 고하티로 저바 치티 게단 카르마 숨줄로 히니다 고하티레 저바 치티 구단 카르마 추담로 푸줄 베디 바로로 저바 치티 추담다 카르마 숨주 송알로 히니메 두키틴 체기 세더베미나 야법템베 린드루바 추기 소틴다 진종기 린드루 카탁바치 예미나루 자마토나 시이메 린드루 이체수 용델 톨레 지등아비 지체게 니마 추시 쭈니기 난게 주급다 이체수 데세 니마 추시 니다 카르마 숨줄로 카프치니 시이메 카슬기텐루 용델 처고 www.tender.pt 나루 시니다 양친이 체기티체가 숨시 숨 시숨 시다 테크랑 지게 나루 데와 탑나 시이메
𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐸𝐴 𝐶𝐿 𝐍𝐿 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐽 𝐶𝐿 𝐍𝐴 𝐚𝐴 dia 𝐶𝐿 ngalu kemida tele 𝐶𝐿 tuda dinna kede 𝐶𝐿 𝐂𝐧𝐝 shokthengi kable chirjang lumi 𝐶𝐿 gelu kemi 𝐶𝐿 gegi shule kemi loptu dato lobrim chunibana shenjami yana diranyambi 𝐶𝐿 𝐂𝐧𝐝 lobdina shenjami sugi tokebe na seme doramda dijegi denlo shamselgi mingomda chika tewa tabna seme tokyo kopenda chika chidin nige da mangshu kopenda chika chidin chi lekor ni do lekor chi yana total goya a ni lekor ni jida loktin khajang info@ns.bt nalo dewa thapna se show pyo eme Timbu Zonka 𝐁𝐿 지신 삼대 칠리 계신 저상나 질 점내 시대다 락벌도 미어 nga다 림보시 투기 공들레 중배 겔리프 전시 첨속 레길기 찰라수 버션 메바 타게 젠베 줍답루 믹디 로터 나슬레비 마니 동줍디 중 저상기 도질레베 림보치다 로벤체 구데 릭신 초기 우슈기 토 런더 숨베세 쟁아 지당업에 지세 질레 고속 된처지기 링 사나니다 런더 숨베세 니르지 지당업에 지세 된 사파상로 도질레베 림보치 초기 세다 숨들기 가원나니 임레 마니 장니다 가원 슈니기 투데 예미소 공기 뒤세가 젠나세 슈와 피우이메 사남다 고는 생각이 세다 베미나 예법된베 데든 레데 속이 베이스라인 서베기 된로 제철 유구스 소나세메 제철 유구스 지당업에 지세된 치루 지세 숨긴 나게로 소나세메 카셀기 된로 용절 char고 www.moal.gov.bt 나로 지니다 야진 록틴 카장 sharapg@moal.gov.bt 당 결상옥모@moal.gov.bt 나로 저와 탑나세메 Timbu Zonka dakchungda 𝐍𝐞𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 Nyamdil tholu sedabemina Timbu 𝐁𝐿 𝐚𝐴 𝐍𝐞𝐻𝐴 tenlu mimang dretin shenjum teng nibadi 𝐍𝐞𝐰𝐬 chisi nigi doba chutse guda karma sumchule koden thapni siima dretin shenjum nalu karagi Nyamdil bedi chama tona si imda cheki del tok pemidigi detha ma chebi ngagongle samchar dulen pe chuni ime siima 계중 두기 각대기 세더 베미나 포기 주니다 암소 개배우다 dom기 마미 고pen 업종바 캐치기 사동 예세마 대별의 조 예미 속이 카셀던 토케기 된도 용들 char고 www.rbp.gov.bt 나로 시나세마 용들 토레 토케 베니 디세디 지당업에 지세 캐치니 세네마 두기 짝툴 헨소기 세더베미나 푼솔링다 팀푸 zonka 촘데 니기 단데 젠기 데모 추기 된루 락렌 딜하시엔 첸주기 된루 토케수 지당업에 지세 지구 치루치체 nga친 임다 익토 첸주다 ngak토 첸주디 지당업에 지세 캐치니루 고덴 탑니 시임마 카셀기 된루 라스위 zonka 짝투이 찬다데와 탑니다 야진 용델 철고 www.ecb.bt 나루시나 시임마 𝐍𝐿 𝐸𝐴 𝐸𝐿 조들 𝐸𝐿 레콩 설방 노주 이상기 세더 베미나 지당업에 지제니레 본디 포장다 겔레부 슝람다디 다라추 리랑탕기 슝람 자기기 나츠 베니 임다 델레 준절바 용기 샴기 줄각다 줄당기 디스트루가 남나세메 자답마데 주니 이미로 델레 용기 세바 시나세메 나 가티 주니 나라. 나 가티 주니 몰라. 따보 주니비? 따봐? 야츠 주나 야츠지. 야, nga tabo insan danna hyusunude. 레비기 대친 가냐 수니 민도텔라. 난 샵트고이 주니제라 제스누메. 이메시 추기는 샵로 찌워지 행동도 두바데. 나이 엔수누. 추기는 유비기 샵르지스에 말랭고베. 레베 샵창알리 랭고 밀라. 나야텔라 나 장타 레조나리 니미. 땡아치라 샵트 까치 숨닌 구루 찌워지 햄베 장타 레조나리 타니 두텔라. 다다도 샵르기 사기 메모시나
니 사기 두세디 사기 나치기 나야 걔나도 뚜바 Kusangpo, a warm welcome to BBS News. I'm Samtin Dolkar and these are the headlines. Their Majesties the King and 𝐶𝐿 formally receive World Monuments Fund's Hadrien Award. Gyeongju International Airport construction on schedule with more than half of foundational earthworks complete. And CST launches web-based application to make Zonka writing easier. His Majesty the King and Her Majesty the 𝐶𝐿 received the Hadrien Award today at the Grand Kynre of Tashikchosong in Thimphu. The award was presented by a World Monuments Fund delegation led by the Vice Chairman of the Board of Directors of the World Monuments Fund, who traveled to Bhutan for the formal presentation ceremony. The Hadrien Award is presented annually by the World Monuments Fund, an organization dedicated to the preservation of cultural heritage worldwide. Established in 1988 and named after Roman Emperor Hadrian, the award recognizes individuals and institutions for exceptional contributions to safeguarding global cultural heritage. It is conferred at the Hadrien Gala, World Monuments Fund's flagship annual event. Their Majesties were honored at the 36th Annual Hadrien Gala held at the Temple of Dendur at the Metropolitan Museum of Art in New York on the 29th October last year in recognition of Their Majesties' leadership in safeguarding Bhutan's cultural and spiritual heritage, including traditional architecture, monasteries, and living traditions. Kim Sang-Hadden, BBS News. The foundation of Bhutan's newest international airport is steadily coming together in Gyeongju. More than half of the earthworks, the most crucial stage of construction, is now complete. Officials say the project remains on schedule as it moves toward the next stage of construction. In Gyeongju, the landscape is being reshaped on a massive scale, laying the groundwork for what will become Bhutan's next international gateway. The project is currently in its earthworks phase, which forms the foundation of the entire airport. This stage involves cutting high ground and filling low areas to create a stable, level base. Officials say about 65% of this phase is now complete, marking steady progress on site. Currently, so we are progressing the overall work through the major earthwork phase. Like, if you look back to the existing ground of the 𝐶𝐿, it's not, so it's very uneven. So currently we are doing the earthwork cut and fill work so that so ground is leveled and the subsequent phases of work can be can be taken up. Engineers are also building drainage systems across the site to support the ongoing works. Crews are constructing box culverts and U-drains to channel the Paitha River beneath the future runway. These systems will help maintain natural water flow and protect the construction area. Preparation for the monsoon season has been the integral part of our construction planning. So, so with the monsoon season approaching, so our project team is preparing like the construction of the temporary drainage as well as the watershed management in and around the area, so that
the effect of monsoon season is reduced, and the groundwater, surface runoff during the excessive monsoon is so properly managed. Once crews complete the earthworks phase, the project will move into its next stage of development. Construction teams will begin building other essential infrastructure. We are aiming to complete the artwork within the third quarter of this year. So after this completion, we are entering into the next phase of the work. So next phase of the work, it includes the development of the airfield, so which includes the construction of the runway and some facilities which is required to run the runway, like the construction of the ETC tower, Met towers, and other integrated buildings. A workforce of more than 2,000 people is supporting the construction across multiple work areas. Currently, the project also relies on a large fleet of heavy machinery to maintain steady progress. Around 300 dump trucks transport soil, while more than 60 excavators carry out cutting and filling works. Bulldozers, graders, and compaction rollers shape and stabilize the ground to required standards. With most of the first phase now complete, the project continues to move forward as planned. Once finished, the airport is expected to improve connectivity and support future development in the region. For Pasangdoji and Karmawandi in Gelepu, 𝐶𝐿 BBS News. As the Gelepu Mindfulness City takes shape, a series of development activities are unfolding in the neighboring districts as well. In Tirang, Dampu town is undergoing infrastructure and urban upgrades. The development initiative will support the town's growing visitors as it serves as a gateway to the Gelepu Mindfulness City, besides benefiting its residents. Come rain or shine, passengers and taxi drivers in Dampu town have to wait at the taxi stand without any shelter. They will no longer have to bear such burdens. A canopy is being constructed in the area as part of the town development project. Being built at a cost of more than 1.6 million yutam, its construction is nearing completion. We do not have the facility to take shelter from the sun or rain. When it rains, we take shelter inside cars and use umbrellas to protect us from the sun. It was inconvenient. Upon our request, Sirang Zonda supported us with this canopy. For those seeking recreational space, a rock garden is coming up near the Dampu hospital. The children park, located within the Riksum Pemei Dumra, also wears a new look today. The recent renovation has made the facility safer for young visitors. The town's internal roads have also been improved recently, helping ease traffic flow for commuters and residents. These development activities in the town will not only benefit people of Sirang, but also enhance the experience of increasing commuters traveling to and from the Gelepu Mindfulness City. For Pematsewang in Sirang, this is 𝐶𝐿 BBS News. A website called Zonka Next is set to make writing in Zonka easier and more engaging. Similar to an autocorrection feature, it predicts Zonka words and syllables as users type. The College of Science and Technology launched the website today during the 4th International Conference on Science, Engineering and Technology 2026 in Thimphu. The model contains more than 900,000 Zonka texts. The texts were reviewed in consultation with the Department of Culture and Zonka Development to ensure accurate predictions. When you type Zonka, it needs a lot of key presses. So in order to speed up Zonka writing, so we thought that why not we have a system where you first give the first syllable, and then based on first syllable, so there is number of predictions. For example, if you give lop, and then you will have a pen or da or kang, so that we can choose, and then you just keep on clicking the buttons, and then you have the text being written. The college began work on the website in 2020 after extensive research and groundwork. The project costs about 12.3 million yutam.
In the past, our students and the staff were not able to do the work as we have been doing just now, merely because we lacked the computer processing system. Currently, we managed to purchase high-end computing system, and now our research team and also the team who are developing this particular prediction system has gone into an advanced stage. The project shows how investment in research can lead to practical innovation. Conferences such as the International Conference on Science, Engineering and Technology bring together academics, students and international researchers to share ideas and strengthen collaboration. It's very inspiring to see such excellent work being done by the students here. And so I think that it would be very beneficial if I could even bring my own students here in the future and have the chance for them to see the work that's being done in Bhutan as well as to share our own work. CDCL 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐷𝐸𝐸 CDCL work relates to construction, and for that we require cooperation. Therefore, we support such a venture for students so that the academic theory can turn into real-life practice. As more Bhutanese use digital platforms to communicate, tools like Zonka Next could make it easier to write and use the national language online. Developers say they will continue improving the system and servers to make Zonka typing faster and more accessible to users. Singe Demam, BBS News. In Mongar, it is the season of fresh maize and farmers are making the most of it. With growing demand and steady customer flow along the east-west highway, some say business has never been better. Vendors are earning up to 100,000 𝐴𝐻 each season. At 𝐶𝐿𝐰, a well-known stopover about 10 kilometers from Kurizampa towards Mongar town, 3 vendors remain busy roasting and selling fresh maize. As the first harvest of the season is sweeter, it is selling faster than ever. Commuters along the highway, along with visitors from Mongar, Limithang and Gyalpushing, frequently stop by, grabbing a cone while taking a brief break from their journey. 50-year-old Sring from 𝐁𝐿𝐰 𝐍𝐞𝐰𝐬 is among those benefiting from the surge. His 1-acre maize field has already run out much earlier than expected. In just 17 days, he sold roasted maize worth nearly 500,000 𝐴𝐻. This year marks his 4th year in the roadside maize business. The roadblocks at Kurizampa closes at 8 in the morning and opens only around 11 a.m. During that time, there is no traffic, so we do not see any customer. Once it opens, vehicles rush to catch the next road opening at Kangola. That is challenging. However, business remains steady. On good days, I can make 20,000 𝐴𝐻 with my daily earnings not falling below 12,000 𝐴𝐻. In another spot, 32-year-old 𝐶𝐿𝐰 tends carefully to her maize over an improvised metal oven. She rotates each maize diligently to ensure even roasting. 𝐶𝐿𝐰 sees more customers on weekends and earns more than 7,000 𝐴𝐻 a day on average. This year, due to the roadblock schedule at Kangola, we have to reach here before 6 a.m. and we can only leave after 6 p.m. Moreover, because of the roadblocks, vehicles don't stop like they used to, as drivers try to reach the next opening point in time. I have been selling roasted maize for 2 weeks now. Last year's sales were slightly better. I made over 100,000 𝐴𝐻, but there isn't much difference this year. As the season progresses, the corn will soon mature and will no longer be suitable for roasting. When that happens, vendors will shift to selling beaten maize in packets.
The charm of roasted maize begins with the spring harvest and continues through the year as maize is cultivated twice annually in the region. For most people of Mongar, maize is a staple food and a reliable source of income. For Namgyu Wanchu in Mongar, this is Sonam Yuden for BBS News. Now in sports, the stage is set for Bhutan's biggest football showdown. The BOB Bhutan Premier League 2026 kicks off this Saturday, promising 6 months of top-flight action and emerging talent. Defending champions Paro FC return alongside 9 other teams. The opening match will see last year's runners-up Thimphu City FC face Thimphu FC at Changlingmithang Stadium at 6 p.m. A total of 10 teams will compete this season, including 8 from last year and 2 qualifiers. Clubs such as BFF Academy Under-20, Ugin Academy and Tensung FC are fielding all local squads to give young Bhutanese players more exposure. The remaining 7 teams have strengthened their squads with foreign signings. Defending champions Paro FC have brought in 8 international players. During the pre-season press conference, most team captains and coaches said they have been preparing for over 2 months for the country's top-tier competition. This season also marks the return of Drukpa FC and Thimphu FC, both rejoining the league after 6 years. It's going to be very interesting this year. We have all the teams really geared up for this BOB Bhutan Premier League. All the teams can field in 8 foreign players, so it's going to be an interesting league this year. So Paro FC is aware of it, and then we have prepared well for this BOB Bhutan Premier League 2026 as well. We had a very good time for this preparation. Almost 3 months we got a chance, and also we got an opportunity to go to Nepal and play a game there, and the pre-season was a very good season for us, and I'm hoping for the best result for this season. We qualified and now we are playing for Bhutan Premier League. And if I talk about team bonding, the team bonding is very strong. We have all the young local players, and we have all the senior, experienced foreigners. A reminder of the headlines. Their Majesties, the King and Geltin formally receive World Monuments Fund's Hadrien Award. Gyeongju International Airport construction on schedule with more than half of foundational earthworks complete. And CST launches web-based application to make Zonka writing easier. Now in the weather forecast, the next 3 days will likely remain cloudy with light to moderate rainfall expected across the country and heavy rainfall at isolated places in the southern parts of the country. Light snowfall is likely over isolated areas of high altitude and passes. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely over the isolated places of the country during the same period. And that's all we have for today. Thanks for watching. Please visit bbs.bt to read our stories and check our social media platforms. Goodbye and stay safe.
The Election Commission of Bhutan notifies the general public that the FLT for aspiring candidates to the two Zonka Tromdes of Phintsiling and Thimphu shall be conducted as per the schedule outlined below. Commencement of registration for FLT 29th April 2026. Last date and time for FLT registration by 5 p.m. of 19th May 2026. Written test and viva voce 22nd May 2026. For further details, contact respective Zonka collection office or visit ECB's website at www.ecb.bt. The College of Natural Resources informs all graduates of the College of Natural Resources cohort of 2025 that the 17th convocation ceremony of the Royal University of Bhutan is scheduled to be held on 17th of June 2026 in Thimphu. All interested graduates are required to register online to confirm their participation. The registration portal will be opened from 1st till 23rd of May 2026. For more details and to register online, please log on to www.cnr.edu.bt. The Royal Bhutan Police announces the availability of 20 vacancies, 12 male and 8 female for the Officer Cadet Intake 2026. Interested candidates are invited to visit www.rbp.gov.bt for detailed information and to complete the online registration. The online registration portal is open from 29th of April 2026 and will close on 22nd of May 2026. The Department of Surface Transport Regional Office in Sarpang notifies all commuters that the improvement of Tarachu-Relangthang PNH along Wangdi-Gelefu Primary National Highway will commence from 2nd of May 2026. In this regard, all commuters are requested to follow the following road closure and opening time. The 𝐶𝐞𝐰𝐬 Corporation Limited announces vacancy for the post of one ramp agent. Interested Bhutanese candidates who have the required eligibility criteria may apply to HR and Administration Section, 𝐶𝐞𝐰𝐬 Corporation Limited, Paro Town with duly filled 𝐶𝐞𝐰𝐬 employment application form along with relevant documents on or before 12th May 2026 before close of office at 5 p.m. For further information on eligibility criteria, required documents and other important details of the position, please visit www.𝐶𝐞𝐰𝐬.com.bt. The Thimphu Zonka, in collaboration with the Department of Human Settlement, Ministry of Infrastructure and Transport, informs that as part of the local area plan process for Ngabiphu, Thimphu, the second public consultation meeting will be held on 2nd of May 2026 from 9:30 a.m. onwards in the RTC auditorium. The meeting shall present a draft of LAP followed by one-to-one consultation. All relevant stakeholders including the landowners, residents, GEOC officials, community representatives, business owners and other concerned parties within the plan area are requested to attend the meeting without fail. Participation and inputs are essential for developing a sustainable and inclusive LAP that reflects the need and aspiration of the community. The Pelsung Secretariat in Thimphu announces vacancies for various positions at the Associate Director level. Kindly visit www.pelsung.pt/news for more details. Interested and eligible candidates may apply within 10th May 2026. The R&R Jobs Office under the Ministry of Agriculture and Livestock invites EOI from eligible national individual consultant to conduct assessment of effectiveness of citrus ordinance and development of strategic way forward. Applicants are required to submit their EOI, comprising of a CV, portfolio of past experiences, and a cover letter describing briefly the reasons that the applicant consider him or her best suited to perform the assignment. EOI must be submitted either through email or in person or by mail within 4th of May 2026 before 5 p.m. For detailed terms of reference, please log on to www.moal.gov.bt, and for any other clarifications, please email at sherupg@moal.gov.bt or gyalzangwangmo@moal.gov.bt. The Gyalsung headquarters notifies that the registration for Gyalsung Training 2027 batch shall be open from 1st May to 30th July 2026. In accordance with Section 13 of the Gyalsung Act of the Kingdom of Bhutan 2022, it is mandatory for every eligible Bhutanese citizen to register for Gyalsung Training.
The following individuals are required to register: individuals born in 2005, 2006 or 2007 who previously received a deferment from the 2026 batch, individuals born in the year 2008, students born after 2008 and who are currently in class 12 or its equivalent in the 2026 academic year. The training shall be conducted at the 5 Gyalsung academies located at Kotoka in Wangdifodrang, Jamsoling in Samtsi, Gelpushing in Mongar, Pemathang in Sambujonkar and Tadethang in Sarpong. For further assistance or queries, you may contact Registrar 17172828, Enlistment Officer 17402601, toll-free helpline 2024 or email at info@ns.bt. For more information, please visit www.gyalsung.bt or www.portal.gyalsung.bt. The R&R Jobs Office under the Ministry of Agriculture and Livestock invites EOI from eligible national consultant to conduct assessment of agriculture extension system to identify gaps and strengthen service delivery specifically for potato and citrus production. Applicants are required to submit their EOI, comprising of a CV, portfolio of past experiences, and a cover letter describing briefly the reasons that the applicant consider him or her best suited to perform the assignment. EOI must be submitted either through email or in person or by mail within 4th of May 2026 before 5 p.m. For detailed terms of reference, please log on to www.moal.gov.bt, and for any other clarifications, please email at sharabji@moal.gov.bt or kyalzangwangmo@moal.gov.bt. Good example to you all. For 50 years, Bhutan and UNICEF has worked together side by side to improve the lives of children. A collaboration that significantly contributed to the progress of a child's health, education and protection. Yet, as the world develops, there are new challenges and many things that we need to tackle. To discuss the achievement and also the road ahead, we have Rushnan Murtaza, the country representative of Bhutan. She has been here for now 1 year, and it is an honor to have you here. It is a privilege to be here. What do you think is the single most achievement of UNICEF and Bhutan? That's a challenging question because I don't think we can anchor it as one single most achievement and focusing on one program. But I would like to reflect more on the trajectory of the investments that has been done for children and the whole life cycle where we see the achievement in the last 50 years. So if you look at that, where children started in 50 years back, the challenges were very different, and we have mostly achieved. We have universal, near to universal education, access to education. We have 99% of immunization. Child mortality, infant mortality has gone down, Yes. maternal mortality has gone down. So these are all part of the partnership and the vision that the government had, and how UNICEF partnered with government. And I would say these are all our collective achievement, because Bhutan really stands out that when you invest in Bhutan, you see the outcomes. So that I would say it's what stands out for us as UNICEF. Now, when you talk about achievement, we also have to know that there are challenges as well, right? So what do you think is that one single gap that Bhutan has? Challenges actually comes with change. So when we have to be adaptive, because there are social change, the dynamics are changing. There's more migration, outward migration, there is negative fertility rates, people are accessing, more digital world, they are in this. So whether the systems are adaptive to that change is one of the areas. But at the same time, I would want to mention is that we want to reach all the children everywhere. And remote areas are challenges, and for that we need data. So data is one area that we can really focus. Along with data, to be the system to be adaptive, we also need financing. So these are the most challenging areas, I would say. But Bhutan is on the right track.
but we have to constantly look at that so that we don't miss out any children anywhere in Bhutan and give them an inclusive opportunity to everyone. At the same time, we have a system that is responding to the needs, and we have the financing along with it. When you talk about data, we have to talk about lead, right? Bhutan and the UNICEF led one of the biggest survey where we found out that over 70% of the children has lead in their body. Would you talk about how UNICEF collaborated with the ministry to achieve that? I think this is a real, I would say, success so far, where we have seen that how science has transformed into action. So we, as you mentioned clearly, that we started with the survey, and the survey gave us pointers, what is happening in the lives of children. But we did not stop there, and that's the most interesting part of the pathway, that we have got the highest, leadership on lead. You may know that in the last General Assembly in September, the Prime Minister was standing with UNICEF and actually calling into the entire world that to address the lead. And of course, Bhutan is an example how they're leading it. At the same time, Ministry of Health has been, we've partnered with them. They have been receptive doing the survey, but also beyond that to really put the action plan, the framework, the regulatory frameworks in place. We have also, the last, I think in January or around that time, we have also got some funding, made some funding available regarding lead testing, so that it can be nationwide, because we need to test and then we have to figure out the solution. So we have provided funding for that as well. Is the lead testing on the aspect of you measure the lead in the market, or is it on the aspect that you see the lead in the blood of a child? It's both actually. It's both. One is the market products. That would take a little bit more time because the equipments are pretty expensive. But at the same time, when the children are coming for health checkup, now they are including that to check their lead level, which is impressive progress going forward. But at the same time, we are also looking at how the regulations can be in place for many of the products that may have more lead, how we control that, and to be aware on that. So we are working hand in hand with the ministry on this, to address this. I don't want to miss out that ministry has put a very ambitious plan that they would reduce by 60% the lead in children. So hopefully UNICEF will be there to also help them with it and also be a witness to it, right? Both. That's a wonderful way to say it, that UNICEF would be there to celebrate and also Bhutan to be a global leader in this. Right. Now, when you talk about regulation, let's talk about how UNICEF was also played a big part in lowering, in making sure that the age of women, marriageable age of women is 18, right? Would you tell us how you were able to achieve that? I don't think UNICEF can take the singular credit for that. It is a partnership and collaboration. It has been, and the outcome is as important as the process. So UNICEF was able to engage with evidence, with data, from the community level up to the parliamentarians and translating into a system. So there has been dialogues, that this was discussed, yes, but it came from the bottom that what is right for the children. So it has been an impressive process, and as I said that we always, outcome is excellent, but the process you lead to the outcome is equally very important. So the survival rate of the education in children in Bhutan is quite impressive, right? Would you tell us how UNICEF was part of this progress? I think, again, I would always say that, UNICEF has been a partner, but it was already set in _. Yeah, so you are lucky as a country, Bhutan, that already health and education was made a priority. And it is the result of that the vision that the country had, that UNICEF was able to stay as a partner, provide technical know-hows or the evidences,
and to design innovative ways that how we achieve enrollment and how we strengthen the education system. So when you talk about survival rate and also giving education to all children, we're also talking about inclusion, right? So regarding that aspect, do you see any gap, any challenges, or something more we can do on that aspect? So 3 to 5 age group, it is institutionalized. ECCD has been recognized, it's institutionalized within the Ministry of Education. However, what we see that there is a change in the demography. We see that a lot of young people have left the countries. So I'm sure you travel around the communities and the villages. There are less, visible young people in the villages. So both migration in country and outwards. But many of the children are now living with, caregivers or grandparents. So though we have the ECCD centers, but they might not be in a position to bring the children to the ECCD center. So this is where we are looking at home-based ECCD, which, how can we reach to them? How can we take the information to the families at where they are if the parents or the grandparents are unable to bring them. So this is one area that I would look at as, how we are addressing what children are who are left behind. But at the same time, on inclusion, when we are talking about children with disabilities, this is, a very critical area for us to focus. And there has been successes. There has been increasing recognition. So many of the, children with disabilities are in schools, in regular schools. Again, I would say that I had the opportunity to see the blind school for the blind in East, and that's the only school. But what was the beauty about that is that with the investment that are made there, many of the children, blind children with blindness are accessing the regular school in grade 7, 8 because the schools are adjacent to the blind school. So this is, and also when I went to Phung Shuling, I think the city itself is really looking at how they make the city friendly for people with disability. But the schools are now having ramps, are having rails for children to hold, inclusive toilets, adaptive toilets. But I think children with learning disabilities, it's still a challenge how we integrate because there are different levels. But one thing that was very clear, that mainstreaming or giving these children an opportunity to be in regular schools goes much beyond learning. It is about socialization, it is about dignity, it is about respect. Many of the parents that I see, and when you see the brightness in their eyes that they see an opportunity for their children being accepted, that's really heartwarming. So when you talk about bringing it to home, is it like training a facilitator to go there, or is it like training the parents to opportunity to their child who are home? So it's a combination of both. So what we have piloted is really looking at whether the facilitators can actually visit the homes. But what facilitators are needed, because many of the ECCD centers only have one or two facilitators. So, and the financing that is needed for them to go to the houses. At the same time, we are also looking at whether there are women or men or retired teachers who can be also part of this equation. So we have done that, we have tried it out, we've done an evaluation, we are doing the financing model because we also don't want to introduce something that cannot be sustainable. So this is where we are now. Let's talk about how our children are also having issues regarding the triple burden of nutrition, right? So would you talk about how the UNICEF is working with our government to tackle this issue? When we spoke about nutrition, it was more about stunting and wasting. Of course, we have made impressive gains in these areas. But again, looking at the social change, we are finding a new area of challenge, which is overweight and obesity. And in the last
2 decades, I think there was a increase. There is an increase in obesity, and somehow girls are also disproportionately affected by that. Both boys and girls are affected, but girls are a little bit more. And for that, and also we see that children, many children, what we look at is the dietary diversity under the age of 2, and it's only 18 to 20% of children who actually enjoys that against the global target of 80% of children who should have dietary diversity. So these are challenges that requires more research and evidence. So we have already charted on that. And again, I want to mention, when you said about how we are working with the government, we've got the highest level of leadership by the Honorable Prime Minister, who actually launched this report, and Ministry of Health has worked on the framework of action for this, that how we address it. So taking this forward, I think our first, looking at the research, looking at the framework, again, we'll have to work much with the Ministry of Education as well, because that's where it starts and that's where we can actually do a behavior change. When you talk about behavior change, when it comes to nutrition and then dietary habit, it has to start with the home, right? So is UNICEF doing anything to make sure that the families understand how important nutrition is so that their child can thrive? We are looking at it, as you correctly mentioned, it starts at the home. But if I just say that there are a few steps before that. One is, of course, that we look at the policy environment. That one is on the regulations, that are we actually accessing more processed food? Yeah. So this is really an environmental challenge, and at the same time, do these families have access to good food or affordable food? Yeah. So that is one area that we need to work on. The other area is also looking at whether they are living in an environment that are conducive. Are they getting safe drinking water? Do they have good sanitation facilities? Because these all contribute to malnutrition. And the third most is the behavior change, as you mentioned. So we are looking at working with the frontline workers, that we are training them so that the families know what food to give, but they must have access to that food. Young people, as I was mentioning, in the education sector, to start seeing that, what is good food, what should they eat, and the colorful the plate is, the better the food items are. So again, I would say that during the launch of the report that we did in last September, I went to some of the schools, and it was very interesting that one of the schools in Thimphu had already introduced that only Mondays would be only vegetarian food. And then I had spoken to some of the children, and they were saying that how they love vegetable, and they all loved broccoli. And both the parents, all the children actually knew that what is good food and what is not. So these are the processes. So as you correctly said, it is with the families, but the families must also have options and access to alternatives. They must know. And at the same time, the young people must also be conscious on what they are eating. When it comes to ensuring that the children thrive in any environment, violence is something that can affect them, right? So what do you think is something that Bhutan can work on in order to curb the issue? Because it's not only the priority of the country to ensure that there is less violence, but also international priorities, right? The policy framework, the recognition is there in the country. Yeah? So, and there are, we are working with the PEMA Secretariat, we are working with the NGOs like Renew, we are bringing safe spaces, we are working with the justice system to really be, focused on women's and children's needs. All that is happening. But if we really want to take it to another level, as I was saying, that community and the family makes a difference, where violence has to be unacceptable. Yeah? So till we get there, it is still a path that we are, we are having this journey. So it should be unacceptable
we should have zero tolerance towards violence, and it is not only the policy level that can do that. It has to be the entire society as a whole that has to address it. And we are looking at that, and hence many of the safe spaces, many of the renew centers, as well as government is taking this information, the social workers information to the communities, that what it is and violence. We have to know that our children are more advancing now to digital world, right? And then in there, they don't have a safe space. Like, although they are gaining access to information and exposure, there is an aspect that they might get bullied there, they might be exposed to so many dangers, right? So for that, would you tell us what the UNICEF is just doing with the Bhutan? Yes. So there are two elements what you're touching. One is the mental health issue, and one is the access to the social media and the information we are getting here, and how we are handling it. So as far as the mental health issue is concerned, maybe I start with that. It comes with, as we say, the curve of change. First you don't want to recognize it, and then you resist it, and then you recognize and you take action. So in this curve, I would say, as far as the mental health is concerned, that government has recognized, the country has recognized at the highest level. We had launched a national mental health strategy. And again, while we roll out this, again, it is at an individual level. Mental health is at a very individual level, whether one starts to recognize that I need help. Yeah. So this, I think, is again what we are looking at, that how young people can do that. Again, very impressive that when I last year sat in a youth dialogue, young people were coming out very strongly, around the bullying, maybe the pressure on education, there are pressures on poverty, that they are having mental health issue. They were openly saying that, as well as the issue is that who do they go to? And that's where we are creating a system. And I'm not sure whether we have launched a new program helping adolescents thrive, which is, we call it HAT program. We are introducing in schools. And again, in the East, I was able to see that, where young people are actually getting the training to understand the mental health issues and who do they reach out to. On a mental health issues, while women or girls do face a challenge, but they are also emotional, they are more emotional, but they are able to still communicate. I think boys are also very much affected with that, because it's the social norms that doesn't allow them to speak about it. So that is one area that we are very much looking at. Now, coming to the online protection globally, it has been saying whether it's online and offline, young people are very much prone to violence and abuse in this space. So UNICEF has been in two areas we've started working. One is, really digitalizing the education sector. We are working in that. So within that, we have embedded the cyber security and what it means to be the SOPs around online protection, what one should be aware of. But on a bigger scale, we've worked with GovTech and other agencies where we got the international expertise, international telecommunication and Interpol, to help us to see what kind of standards we should have. So we've done it for the policy makers, we've done it for the teachers, we've done it for the companies, that when they are looking at, if they're in the digital field, what they should look at so that we protect children. So these are areas that we've already started. There is no way children will access, and more it's becoming younger age group. It's starting from younger age group who are accessing. We just have to create an environment that they are well protected and not exploited. Now, you mentioned digitalization of education, right? Let's talk about what UNICEF has been doing with the Ministry of Education on that aspect. Ministry has given the leadership, but UNICEF has been privileged to be a partner of the Ministry of Education with the donors, EU particularly, to really look at the digitalization of the education sector.
So there are few elements, building blocks. One is the connectivity, because we've seen in many schools, they have access to internet, but it might be limited only to the principal's room or to the lab. But the entire school needs to have access. So we are looking at different models that depending on the country where you are, because it's very different typology. So what kind of connectivity can be there? So we've already done that. I think there are 3 options that we have come with. And we are in discussion with the ministry. We are also looking at the teacher capacity, that how the teachers will be able to actually teach in this digital world. And of course, along with that will come the curriculum. You mentioned that you have been traveling, right? So let's talk about what you observed when you went to visit some of the districts of Bhutan. I cannot claim that I've been to all districts, but I would say that I'm touching the 50% of districts. But more than the number of districts, I was looking at, looking at the where it is. Yeah, so because it changes, the challenges are different at different level. So one of the things that I have observed across that the commitment that the people have. Yeah, so we have invested a lot on capacity building. So you see that whether the principals, whether the teachers, they are very aware of how they would respond to the needs of young people, and of course the health workers. But more impressive was how the youth or the young people were able to speak out, including the children in the monastic bodies. I've been to the nunneries and the monastic schools with the boys, and we just hosted a visit last week from some delegations from another country, and it was interesting. We coupled the young monks with them, and the way eloquently they were able to express. So that really spoke to me about one is the English conversation, and also the confidence, because even in monastic institutions we have introduced tablets, and they are learning the basic literacy and numeracy, and even in the nunneries. And I've also met many of the governors. They are very much on top of the children's issues. I would like to end it on this positive note. This has been 𝐶𝐞𝐰𝐬 Demo with you so far. Thank you. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝐷RUK Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2nd, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. And it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease, fly with confidence. Book your next journey with 𝐷RUK today. The Kajadrome in Thimphu announces that the Farmers Meat Shop is now open at the ground floor next to Garmaling Meat Shop. Operated by the Dagana Livestock Aggregator Cooperative, the shop now offers fresh pork at a reasonable price of Niltrom 450 per kg, directly supporting our local farmers. Visit today for fresh, affordable and locally sourced meat. For more information, please call 17830281. The R&R Jobs Office under the Ministry of Agriculture and Livestock re-invites EOI from eligible National Individual Consultant to provide technical services to National Dairy Development Center (MOAL). Applicants are required to submit their EOI comprising of a CV,
portfolio of past experiences and a cover letter describing briefly the reasons that the applicant consider him or her best suited to perform the assignment. EOI must be submitted either through email or in person or by mail within 4th of May 2026 before 5 p.m. For detailed terms of reference, please log on to www.moal.gov.bt, and any other clarifications, please email at 𝐿𝐶@moal.gov.bt or 𝐿𝐶@moal.gov.bt. The Bhutan Telecom Limited invites e-tenders from small class contractors for various works. Interested bidders are requested to submit their tenders online on 8th of May 2026 before 12 noon, and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. For more details, please log on to www.tender.bt or call 343434 or extension number 1818 during office hours. The R&R Jobs Office under the Ministry of Agriculture and Livestock invites EOI from eligible consulting firm to conduct a baseline survey. Interested consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services in terms of experience in relevant assignments, contextual knowledge of the assignment, and technical and managerial capability of the firm. EOI must be submitted either through email or in person or by mail within 7th of May 2026. For detailed terms of reference, please log on to www.moal.gov.bt, and for any other clarifications, please email at 𝐶@moal.gov.bt or 𝐿𝐶@moal.gov.bt. Great news for travelers from Bhutan! The Druk Air Royal Bhutan Airlines has added a third weekly flight on Paro-Guwahati Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. For our little ones, the world is full of discovery and wonder, but hidden dangers like lead can affect their development. Be aware of potential sources in your home. Protecting them means understanding where lead might be. Let's create safe, healthy environments where every child can grow and thrive, free from harm. The takin is the national animal of Bhutan. Takins graze in subalpine forest and meadows of Bhutan, which is 3,700 meters above sea level. Takins continue to befuddle taxonomists, which cannot quite relate it to another animal. Its plump and bovine-like body is covered with dense long yellow and brownish hair. Taxonomists have now put into a class by itself. It is called Budorcas taxicolor. In the 15th century, Saint Drupal, the divine madman, displayed his magical powers. The saint demanded to be served with a whole cow and a goat for lunch. He devoured these with relish. He took the goat's head and stuck it onto the bones of the cow and snapped his fingers. A strange beast arose and ran up to the meadows to graze.
This animal came to be known as 𝐁𝐿 and was later selected as the national animal of Bhutan based on its uniqueness and its strong association with the religious history and myth. The takin is classified as vulnerable in Bhutan and can live up to 12 to 15 years. 𝐿, a warm welcome to BBS News. I'm Samten Dolkar and these are the headlines. Their Majesties the King and 𝐿 formally received World Monuments Fund's Hadrien Award. Gyeongju International Airport construction on schedule with more than half of foundational earthworks complete. And CST launches web-based application to make Zonka writing easier. His Majesty the King and Her Majesty the 𝐿 received the Hadrien Award today at the Grand Kynre of 𝐻𝐿 in Thimphu. The award was presented by a World Monuments Fund delegation led by the Vice Chairman of the Board of Directors of the World Monuments Fund, who traveled to Bhutan for the formal presentation ceremony. The Hadrien Award is presented annually by the World Monuments Fund, an organization dedicated to the preservation of cultural heritage worldwide. Established in 1988 and named after Roman Emperor Hadrian, the award recognizes individuals and institutions for exceptional contributions to safeguarding global cultural heritage. It is conferred at the Hadrien Gala, World Monuments Fund's flagship annual event. Their Majesties were honored at the 36th Annual Hadrien Gala held at the Temple of Dendur at the Metropolitan Museum of Art in New York on the 29th October last year in recognition of Their Majesties' leadership in safeguarding Bhutan's cultural and spiritual heritage, including traditional architecture, monasteries, and living traditions. 𝐁𝐿, BBS News. The foundation of Bhutan's newest international airport is steadily coming together in Gyeongju. More than half of the earthworks, the most crucial stage of construction, is now complete. Officials say the project remains on schedule as it moves toward the next stage of construction. In Gyeongju, the landscape is being reshaped on a massive scale, laying the groundwork for what will become Bhutan's next international gateway. The project is currently in its earthworks phase, which forms the foundation of the entire airport. This stage involves cutting high ground and filling low areas to create a stable, level base. Officials say about 65% of this phase is now complete, marking steady progress on site.
currently, so we are progressing the overall work through the major artwork phase. So if you look back to the existing ground of the Gelepu, it's very uneven. So currently we are doing the earthwork cut and fill work so that ground is leveled and the subsequent phases of work can be taken up. Engineers are also building drainage systems across the site to support the ongoing works. Crews are constructing box culverts and U-drains to channel the Paitha River beneath the future runway. These systems will help maintain natural water flow and protect the construction area. Preparation for the monsoon season has been the integral part of our construction planning. So with the monsoon season approaching, so our project team is preparing like the construction of the temporary drainage as well as the watershed management in and around the area, so that the effect of monsoon season is reduced and the groundwater, the surface runoff during the excessive monsoon is properly managed. Once crews complete the earthworks phase, the project will move into its next stage of development. Construction teams will begin building other essential infrastructure. We are aiming to complete the artwork within the third quarter of this year. So after this completion, we are entering into the next phase of the work. So next phase of the work, it includes the development of the airfield, so which includes the construction of the runway and some facilities which is required to run the runway, like the construction of the ETC tower, Met towers, and other integrated buildings. A workforce of more than 2,000 people is supporting the construction across multiple work areas. Currently, the project also relies on a large fleet of heavy machinery to maintain steady progress. Around 300 dump trucks transport soil, while more than 60 excavators carry out cutting and filling works. Bulldozers, graders, and compaction rollers shape and stabilize the ground to required standards. With most of the first phase now complete, the project continues to move forward as planned. Once finished, the airport is expected to improve connectivity and support future development in the region. For Pasangdoji and Karmawandi in Gelepu, 𝐶𝐿 BBS News. As the Gelepu Mindfulness City takes shape, a series of development activities are unfolding in the neighboring districts as well. In Tirang, Dampu town is undergoing infrastructure and urban upgrades. The development initiative will support the town's growing visitors as it serves as a gateway to the Gelepu Mindfulness City, besides benefiting its residents. Come rain or shine, passengers and taxi drivers in Dampu town have to wait at the taxi stand without any shelter. They will no longer have to bear such burdens. A canopy is being constructed in the area as part of the town development project. Being built at a cost of more than 1.6 million yutam, its construction is nearing completion. We do not have the facility to take shelter from the sun or rain. When it rains, we take shelter inside cars and use umbrellas to protect us from the sun. It was inconvenient. Upon our request, Sirang Zonda supported us with this canopy. For those seeking recreational space, a rock garden is coming up near the Dampu hospital. The children park, located within the Riksum Pemei Dumra, also wears a new look today. The recent renovation has made the facility safer for young visitors. The town's internal roads have also been improved recently, helping ease traffic flow for commuters and residents. These development activities in the town will not only benefit people of Sirang, but also enhance the experience of increasing commuters traveling to and from the Gelepu Mindfulness City. For Pema Tsewang in Sirang, this is 𝐶𝐿 BBS News. A website called Zonka Next is set to make writing in Zonka easier and more engaging. Similar to an autocorrection feature, it predicts Zonka words and syllables as users type.
The College of Science and Technology launched the website today during the 4th International Conference on Science, Engineering and Technology 2026 in Thimphu. The model contains more than 900,000 Zonka texts. The texts were reviewed in consultation with the Department of Culture and Zonka Development to ensure accurate predictions. When you type Zonka, it needs a lot of key presses. So in order to speed up Zonka writing, so we thought that why not we have a system where you first give the first syllable and then based on first syllable, so there is number of predictions. For example, if you give lop and then you will have a pen or da or kang, so that we can choose, and then you just keep on clicking the buttons and then you have the text being written. The college began work on the website in 2020 after extensive research and groundwork. The project costs about 12.3 million 𝐸. In the past, our students and the staff were not able to do the work as we have been doing just now, merely because we lacked the computer processing system. Currently, we managed to purchase high-end computing system, and now our research team and also the team who are developing this particular prediction system has gone into an advanced stage. The project shows how investment in research can lead to practical innovation. Conferences such as the International Conference on Science, Engineering and Technology bring together academics, students and international researchers to share ideas and strengthen collaboration. It's very inspiring to see such excellent work being done by the students here. And so I think that it would be very beneficial if I could even bring my own students here in the future and have a chance for them to see the work that's being done in Bhutan as well as to share our own work. CDCL di 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐴𝐺𝐸 CDCL work relates to construction, and for that, we require cooperation. Therefore, we support such a venture for students so that the academic theory can turn into real-life practice. As more Bhutanese use digital platforms to communicate, tools like Zonka Next could make it easier to write and use the national language online. Developers say they will continue improving the system and servers to make Zonka typing faster and more accessible to users. Singe Demal, BBS News. In Mongar, it is the season of fresh maize and farmers are making the most of it. With growing demand and steady customer flow along the east-west highway, some say business has never been better. Vendors are earning up to 100,000 𝐸 each season. At 𝐶𝐿𝐿, a well-known stopover about 10 kilometers from Kurisampa towards Mongar town, 3 vendors remain busy roasting and selling fresh maize. As the first harvest of the season is sweeter, it is selling faster than ever. Commuters along the highway, along with visitors from Mongar, Limithang and Gyalpushing, frequently stop by, grabbing a cone while taking a brief break from their journey. 50-year-old Sring from 𝐁𝐿𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 is among those benefiting from the surge. His 1-acre maize field has already run out much earlier than expected. In just 17 days, he sold roasted maize worth nearly 500,000 𝐸. This year marks his 4th year in the roadside maize business. The roadblocks at Kurisampa closes at 8 in the morning and opens only around 11 a.m. During that time, there is no traffic, so we do not see any customer. Once it opens, vehicles rush to catch the next road opening at Kangola. That is challenging. However, business remains steady. On good days, I can make 20,000 𝐸 with my daily earnings not falling below 12,000 𝐸. In another spot, 32-year-old 𝐶𝐿𝐿 tends carefully to her maize over an improvised metal oven. She rotates each maize diligently to ensure even roasting.
𝐂𝐻 sees more customers on weekends and earns more than 7,000 𝐻𝐻 a day on average. This year, due to the roadblock schedule at Gangola, we have to reach here before 6 a.m. and we can only leave after 6 p.m. Moreover, because of the roadblocks, vehicles don't stop like they used to, as drivers try to reach the next opening point in time. I have been selling roasted maize for 2 weeks now. Last year's sales were slightly better. I made over 100,000 𝐻𝐻, but there isn't much difference this year. As the season progresses, the corn will soon mature and will no longer be suitable for roasting. When that happens, vendors will shift to selling beaten maize in packets. The charm of roasted maize begins with the spring harvest and continues through the year as maize is cultivated twice annually in the region. For most people of Mongar, maize is a staple food and a reliable source of income. For Namgyu Wanchu in Mongar, this is Sonam Yuden for BBS News. Now in sports, the stage is set for Bhutan's biggest football showdown. The BOP Bhutan Premier League 2026 kicks off this Saturday, promising 6 months of top-flight action and emerging talent. Defending champions Paro FC return alongside 9 other teams. The opening match will see last year's runners-up Thimphu City FC face Thimphu FC at Changlingmithang Stadium at 6 p.m. A total of 10 teams will compete this season, including 8 from last year and 2 qualifiers. Clubs such as BFF Academy Under-20, Ugin Academy and Tensung FC are fielding all local squads to give young Bhutanese players more exposure. The remaining 7 teams have strengthened their squads with foreign signings. Defending champions Paro FC have brought in 8 international players. During the pre-season press conference, most team captains and coaches said they have been preparing for over 2 months for the country's top-tier competition. This season also marks the return of Drukpa FC and Thimphu FC, both rejoining the league after 6 years. It's going to be very interesting this year. We have all the teams really geared up for this BOP Bhutan Premier League. All the teams can field in 8 foreign players, so it's going to be an interesting league this year. So Paro FC is aware of it, and then we have prepared well for this BOP Bhutan Premier League 2026 as well. We had a very good time for this preparation. Almost 3 months we got a chance, and also we got an opportunity to go to Nepal and play a game there, and the pre-season was a very good season for us, and I'm hoping for the best result for this season. We qualified and now we are playing for Bhutan Premier League. And if I talk about team bonding, the team bonding is very strong. We have all the young local players, and we have all the senior, experienced foreigners. A reminder of the headlines. Their Majesties the King and Geltin formally receive World Monuments Fund's Hadrien Award. Gyeongju International Airport construction on schedule with more than half of foundational earthworks complete. And CST launches web-based application to make Zonka writing easier. Now in the weather forecast, the next 3 days will likely remain cloudy with light to moderate rainfall expected across the country and heavy rainfall at isolated places in the southern parts of the country. Light snowfall is likely over isolated areas of high altitude and passes. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely over the isolated places of the country during the same period. And that's all we have for today. Thanks for watching. Please visit bbs.bt to read our stories and check our social media platforms. Goodbye and stay safe.
Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝐷𝐿 Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease, fly with confidence. Book your next journey with 𝐷𝐿 today. The 𝐶𝐻 in Thimphu announces that the farmers' meat shop is now open at the ground floor next to 𝐶𝐻𝐿 meat shop. Operated by the Dagana Livestock Aggregator Cooperative, the shop now offers fresh pork at a reasonable price of ∆ 450 per kg, directly supporting our local farmers. Visit today for fresh, affordable and locally sourced meat. For more information, please call 17830281. The R&R Jobs Office under the Ministry of Agriculture and Livestock re-invites EOI from eligible National Individual Consultant to provide technical services to National Dairy Development Center (MOAL). Applicants are required to submit their EOI comprising of a CV, portfolio of past experiences, and a cover letter describing briefly the reasons that the applicant consider him or her best suited to perform the assignment. EOI must be submitted either through email or in person or by mail within 4th of May 2026 before 5 p.m. For detailed terms of reference, please log on to www.moal.gov.bt, and any other clarifications, please email at sherupg@moal.gov.bt or gyalzangwangmo@moal.gov.bt. The Bhutan Telecom Limited invites e-tenders from small class contractors for various works. Interested bidders are requested to submit their tenders online on 8th of May 2026 before 12 noon, and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. For more details, please log on to www.tender.bt or call 343434 or extension number 1818 during office hours. The R&R Jobs Office under the Ministry of Agriculture and Livestock invites EOI from eligible consulting firm to conduct a baseline survey. Interested consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services in terms of experience in relevant assignments, contextual knowledge of the assignment, and technical and managerial capability of the firm. EOI must be submitted either through email or in person or by mail within 7th of May 2026. For detailed terms of reference, please log on to www.moal.gov.bt, and for any other clarifications, please email at sherupg@moal.gov.bt or gyalzangwangmo@moal.gov.bt. Great news for travelers from Bhutan! The 𝐷𝐿 Royal Bhutan Airlines has added a third weekly flight on Paro Guwahati Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. Good example to you all.
For 50 years, Bhutan and UNICEF has worked together side by side to improve the lives of children, a collaboration that significantly contributed to the progress of a child's health, education and protection. Yet, as the world develops, there are new challenges and many things that we need to tackle. To discuss the achievement and also the road ahead, we have Rushnan Murtaza, the country representative of Bhutan. She has been here for now 1 year, and it is an honor to have you here. It is a privilege to be here. What do you think is the single most achievement of UNICEF in Bhutan? That's a challenging question because I don't think we can anchor it as one single most achievement and focusing on one program. But I would like to reflect more on the trajectory of the investments that has been done for children and the whole life cycle where we see the achievement in the last 50 years. So if you look at that, where children started in 50 years back, the challenges were very different and we have mostly achieved. We have universal, near to universal education, access to education. We have 99% of immunization. Child mortality, infant mortality has gone down, yes. Maternal mortality has gone down. So these are all part of the partnership and the vision that the government had and how UNICEF partnered with government. And I would say these are all our collective achievement because Bhutan really stands out that when you invest in Bhutan, you see the outcomes. So that I would say it's what stands out for us as UNICEF. Now, when you talk about achievement, we also have to know that there are challenges as well, right? So what do you think is that one single gap that Bhutan has? Challenges actually comes with change. So when we have to be adaptive, because there are social change, the dynamics are changing. There's more migration, outward migration, there is negative fertility rates, people are accessing, more digital world, they are in this. So whether the systems are adaptive to that change is one of the areas. But at the same time, I would want to mention is that we want to reach all the children everywhere. And remote areas are challenges, and for that we need data. So data is one area that we can really focus. Along with data, to be the system to be adaptive, we also need financing. So these are the most challenging areas, I would say. But Bhutan is on the right track. But we have to constantly look at that so that we don't miss out any children anywhere in Bhutan and give them an inclusive opportunity to everyone. At the same time, we have a system that is responding to the needs and we have the financing along with it. When you talk about data, we have to talk about lead, right? Bhutan and the UNICEF led one of the biggest survey where we found out that over 70% of the children has lead in their body. Would you talk about how UNICEF collaborated with the ministry to achieve that? I think this is a real, I would say, success so far where we have seen that how science has transformed into action. So we, as you mentioned clearly, that we started with the survey and the survey gave us pointers, what is happening in the lives of children. But we did not stop there, and that's the most interesting part of the pathway, that we have got the highest leadership on lead. You may know that in the last General Assembly in September, the Prime Minister was standing with UNICEF and actually calling into the entire world that to address the lead. And of course, Bhutan is an example how they are leading it. At the same time, Ministry of Health has been, we've partnered with them. They have been receptive doing the survey, but also beyond that to really put the action plan, the framework, the regulatory frameworks in place. We have also, the last, I think in January or around that time, we have also got some funding, made some funding available regarding lead testing, so that it can be nationwide, because we need to test and then we have to figure out the solution. So we have
provided funding for that as well. Is the lead testing on the aspect of you measure the lead in the market, or is it on the aspect that you see the lead in the blood of a child? It's both actually. It's both. One is the market products. That would take a little bit more time because the equipments are pretty expensive. But at the same time, when the children are coming for health checkup, now they are including that to check their lead level, which is impressive progress going forward. But at the same time, we are also looking at how the regulations can be in place for many of the products that may have more lead, how we control that, and to be aware on that. So we are working hand in hand with the ministry on this to address this. I don't want to miss out that ministry has put a very ambitious plan that they would reduce by 60% the lead in children. So hopefully UNICEF will be there to also help them with it and also be a witness to it, right? Both. That's a wonderful way to say it, that UNICEF would be there to celebrate and also Bhutan to be a global leader in this. Right. Now, when you talk about regulation, let's talk about how UNICEF was also played a big part in lowering, in making sure that the age of women, marriageable age of women is 18, right? Would you tell us how you were able to achieve that? I don't think UNICEF can take the singular credit for that. It is a partnership and collaboration. It has been, and the outcome is as important as the process. So UNICEF was able to engage with evidence, with data, from the community level up to the parliamentarians and translating into a system. So there has been dialogues, that this was discussed, yes, but it came from the bottom that what is right for the children. So it has been an impressive process, and as I said that we always, outcome is excellent, but the process you lead to the outcome is equally very important. So the survival rate of the education in children in Bhutan is quite impressive, right? Would you tell us how UNICEF was part of this progress? I think, again, I would always say that, UNICEF has been a partner, but it was already set in _H. Yeah, so you are lucky as a country, Bhutan, that already health and education was made a priority. And it is the result of that the vision that the country had, that UNICEF was able to stay as a partner, provide technical know-hows or the evidences, and to design innovative ways that how we achieve enrollment and how we strengthen the education system. So when you talk about survival rate and also giving education to all children, we're also talking about inclusion, right? So regarding that aspect, do you see any gap, any challenges, or something more we can do on that aspect? So 3 to 5 age group, it is institutionalized. ECCD has been recognized, it's institutionalized within the Ministry of Education. However, what we see that there is a change in the demography. We see that a lot of young people have left the countries, so I'm sure you travel around the communities and the villages. There are less, visible young people in the villages, so both migration in country and outwards. But many of the children are now living with, caregivers or grandparents. So though we have the ECCD centers, but they might not be in a position to bring the children to the ECCD center. So this is where we are looking at home-based ECCD, which, how can we reach to them? How can we take the information to the families at where they are if the parents or the grandparents are unable to bring them. So this is one area that I would look at as, how we are addressing what children who are left behind. But at the same time, on inclusion, when we are talking about children with disabilities, this is, a very critical area for us to focus. And there has been successes. There has been increasing recognition. So many of the, children with disabilities
are in schools, in regular schools. Again, I would say that I had the opportunity to see the blind school for the blind in East, and that's the only school. But what was the beauty about that is that with the investment that are made there, many of the children, blind children with blindness are accessing the regular school in grade 7, 8, because the schools are adjacent to the blind school. So this is, and also when I went to Phung Shuling, I think the city itself is really looking at how they make the city friendly for people with disability. But the schools are now having ramps, are having rails for children to hold, inclusive toilets, adaptive toilets. But I think children with learning disabilities, it's still a challenge how we integrate, because there are different levels. But one thing that was very clear, that mainstreaming or giving these children an opportunity to be in regular schools goes much beyond learning. It is about socialization, it is about dignity, it is about respect. Many of the parents that I see, and when you see the brightness in their eyes, that they see an opportunity for their children being accepted, that's really heartwarming. So when you talk about bringing it to home, is it like training a facilitator to go there, or is it like training the parents to opportunity to their child who are home? So it's a combination of both. So what we have piloted is really looking at whether the facilitators can actually visit the homes. But what facilitators are needed, because many of the ECCT centers only have one or two facilitators. So, and the financing that is needed for them to go to the houses. At the same time, we are also looking at whether there are women or men or retired teachers who can be also part of this equation. So we have done that, we have tried it out, we've done an evaluation, we are doing the financing model because we also don't want to introduce something that cannot be sustainable. So this is where we are now. Let's talk about how our children are also having issues regarding the triple burden of nutrition, right? So would you talk about how the UNICEF is working with our government to tackle this issue? When we spoke about nutrition, it was more about stunting and wasting. Of course, we have made impressive gains in these areas. But again, looking at the social change, we are finding a new area of challenge, which is overweight and obesity. And in the last 2 decades, I think there was a increase. There is an increase in obesity. And somehow girls are also disproportionately affected by that. Both boys and girls are affected, but girls are a little bit more. And for that, and also we see that many children, what we look at is the dietary diversity under the age of 2, and it's only 18 to 20% of children who actually enjoys that. Against the global target of 80% of children who should have dietary diversity. So these are challenges that requires more research and evidence. So we have already charted on that. And again, I want to mention, when you said about how we are working with the government, we've got the highest level of leadership by the Honorable Prime Minister, who actually launched this report, and Ministry of Health has worked on the framework of action for this, that how we address it. So taking this forward, I think our first, looking at the research, looking at the framework, again, we'll have to work much with the Ministry of Education as well, because that's where it starts and that's where we can actually do a behavior change. When you talk about behavior change, when it comes to nutrition and then dietary habit, it has to start with the home, right? So is UNICEF doing anything to make sure that the families understand how important nutrition is so that their child can thrive? We are looking at it, as you correctly mentioned, it starts at the home. But if I just say that there are a few steps before that. One is, of course, that we look at the policy environment.
that one is on the regulations, that are we actually accessing more processed food? Yeah. So this is really an environmental challenge, and at the same time, do these families have access to good food or affordable food? Yeah. So that is one area that we need to work on. The other area is also looking at whether they are living in an environment that are conducive. Are they getting safe drinking water? Do they have good sanitation facilities? Because these all contribute to malnutrition. And the third most is the behavior change, as you mentioned. So we are looking at working with the frontline workers, that we are training them so that the families know what food to give, but they must have access to that food. Young people, as I was mentioning, in the education sector, to start seeing that, what is good food, what should they eat, and the colorful the plate is, the better the food items are. So again, I would say that during the launch of the report that we did in last September, I went to some of the schools, and it was very interesting that one of the schools in Thimphu had already introduced that only Mondays would be only vegetarian food. And then I had spoken to some of the children, and they were saying that how they love vegetable, and they all loved broccoli. And both the parents, all the children actually knew that what is good food and what is not. So these are the processes. So as you correctly said, it is with the families, but the families must also have options and access to alternatives. They must know. And at the same time, the young people must also be conscious on what they are eating. When it comes to ensuring that the children thrive in any environment, violence is something that can affect them, right? So what do you think is something that Bhutan can work on in order to curb the issue? Because it's not only the priority of the country to ensure that there is less violence, but also international priorities, right? The policy framework, the recognition is there in the country. Yeah? So, and there are, we are working with the PEMA Secretariat, we are working with the NGOs like Renew, we are bringing safe spaces, we are working with the justice system to really be, focused on women's and children's needs. All that is happening. But if we really want to take it to another level, as I was saying, that community and the family makes a difference, where violence has to be unacceptable. Yeah. So till we get there, it is still a path that we are, we are having this journey. So it should be unacceptable. We should have zero tolerance towards violence, and it is not only the policy level that can do that. It has to be the entire society as a whole that has to address it. And we are looking at that, and hence many of the safe spaces, many of the Renew centers, as well as government is taking this information, the social workers' information to the communities, that what it is and violence. We have to know that our children are more advancing now to digital worlds, right? And then in there, they don't have a safe space. Like, although they are gaining access to information and exposure, there is an aspect that they might get bullied there, they might be exposed to so many dangers, right? So for that, would you tell us what the UNICEF is doing with the Bhutan? Yes. So there are two elements what you're touching. One is the mental health issue, and one is the access to the social media and the information we are getting here, and how we are handling it. So as far as the mental health issue is concerned, maybe I start with that. It comes with, as we say, the curve of change. First you don't want to recognize it, and then you resist it, and then you recognize and you take action. So in this curve, I would say, as far as the mental health is concerned, that government has recognized, the country has recognized at the highest level. We had launched a national mental health strategy. And again, while we roll out this, again, it is at an individual level. Mental health is at a very individual level, whether one starts to recognize that I need help. Yeah. So this, I think, is again
what we are looking at, that how young people can do that. Again, very impressive that when I last year sat in a youth dialogue, young people were coming out very strongly, around the bullying, maybe the pressure on education, there are pressures on poverty, that they are having mental health issue. They were openly saying that, as well as the issue is that who do they go to? And that's where we are creating a system. And I'm not sure whether we have launched a new program helping adolescents thrive, which is, we call it HAT program. We are introducing in schools. And again, in the East, I was able to see that, where young people are actually getting the training to understand the mental health issues and who do they reach out to. On a mental health issues, while women or girls do face a challenge, but they are also emotional, they are more emotional, but they are able to still communicate. I think boys are also very much affected with that because it's the social norms that doesn't allow them to speak about it. So that is one area that we are very much looking at. Now, coming to the online protection globally, it has been saying whether it's online and offline, young people are very much prone to violence and abuse in this space. So UNICEF has been in two areas we've started working. One is, really digitalizing the education sector. We are working in that. So within that, we have embedded the cybersecurity and what it means to be the SOPs around online protection, what one should be aware of. But on a bigger scale, we've worked with GovTech and other agencies where we got the international expertise, international telecommunication and Interpol, to help us to see what kind of standards we should have. So we've done it for the policy makers, we've done it for the teachers, we've done it for the companies, that when they are looking at, if they are in the digital field, what they should look at so that we protect children. So these are areas that we've already started. There is no way children will access, and more it's becoming younger age group. It's starting from younger age group who are accessing. We just have to create an environment that they are well protected and not exploited. Now, you mentioned digitalization of education, right? Let's talk about what UNICEF has been doing with the Ministry of Education on that aspect. Ministry has given the leadership, but UNICEF has been privileged to be a partner of the Ministry of Education with the donors, EU particularly, to really look at the digitalization of the education sector. So there are few elements, building blocks. One is the connectivity, because we've seen in many schools, they have access to internet, but it might be limited only to the principal's room or to the lab. But the entire school needs to have access. So we are looking at different models that, depending on the country where you are, because it's very different typology. So what kind of connectivity can be there? So we've already done that. I think there are 3 options that we have come with. And we are in discussion with the ministry. We are also looking at the teacher capacity, that how the teachers will be able to actually teach in this digital world. And of course, along with that will come the curriculum. You mentioned that you have been traveling, right? So let's talk about what you observed when you went to visit some of the districts of Bhutan. I cannot claim that I've been to all districts, but I would say that I'm touching the 50% of districts. But more than the number of districts, I was looking at, looking at where it is. Yeah, so because it changes, the challenges are different at different levels. So one of the things that I have observed across that the commitment that the people have. Yeah, so we have invested a lot on capacity building. So you see that whether the principals, whether the teachers, they are very aware of how they would respond to the needs of young people, and of course the health workers. But more impressive was how the youth or the young people were able to speak out.
including the monastic, the children in the monastic bodies. I've been to the nunneries and the monastic schools with the boys, and we just hosted a visit last week from some delegations from another country, and it was interesting. We coupled the young monks with them, and the way eloquently they were able to express. So that really spoke to me about one is the English conversation, and also the confidence, because even in monastic institutions we have introduced tablets, and they are learning the basic literacy and numeracy, and even in the nunneries. And I've also met many of the governors. They are very much on top of the children's issues. I would like to end it on this positive note. This has been Singing Demo with you so far. Thank you. The Election Commission of Bhutan notifies the general public that the FLT for aspiring candidates to the two Zonka Tromdes of Phintsiling and Thimphu shall be conducted as per the schedule outlined below. Commencement of registration for FLT 29th April 2026. Last date and time for FLT registration by 5 p.m. of 19th May 2026. Written test and viva voce 22nd May 2026. For further details, contact respective Zonka collection office or visit ECB's website at www.ecb.bt. The College of Natural Resources informs all graduates of the College of Natural Resources cohort of 2025 that the 17th convocation ceremony of the Royal University of Bhutan is scheduled to be held on 17th of June 2026 in Thimphu. All interested graduates are required to register online to confirm their participation. The registration portal will be opened from 1st till 23rd of May 2026. For more details and to register online, please log on to www.cnr.edu.bt. The Royal Bhutan Police announces the availability of 20 vacancies, 12 male and 8 female for the Officer Cadet Intake 2026. Interested candidates are invited to visit www.rbp.gov.bt for detailed information and to complete the online registration. The online registration portal is open from 29th of April 2026 and will close on 22nd of May 2026. The Department of Surface Transport Regional Office in Sarpang notifies all commuters that the improvement of Darachu-Relangthang PNH along Wangdi-Gelefo Primary National Highway will commence from 2nd of May 2026. In this regard, all commuters are requested to follow the following road closure and opening time. The 𝐍𝐞𝐰𝐬 Corporation Limited announces vacancy for the post of one ramp agent. Interested Bhutanese candidates who have the required eligibility criteria may apply to HR and Administration Section, 𝐍𝐞𝐰𝐬 Corporation Limited, Paro Town with duly filled 𝐍𝐞𝐰𝐬 employment application form along with relevant documents on or before 12th May 2026 before close of office at 5 p.m. For further information on eligibility criteria, required documents and other important details of the position, please visit www.𝐍𝐞𝐰𝐬.com.bt. The Thimphu Zonka, in collaboration with the Department of Human Settlement, Ministry of Infrastructure and Transport, informs that as part of the local area plan process for Ngabiphu, Thimphu, the second public consultation meeting will be held on 2nd of May 2026 from 9:30 a.m. onwards in the RTC auditorium. The meeting shall present a draft of LAP followed by one-to-one consultation. All relevant stakeholders including the landowners, residents, GEOC officials, community representatives, business owners and other concerned parties within the plan area are requested to attend the meeting without fail. Participation and inputs are essential for developing a sustainable and inclusive LAP that reflects the need and aspiration of the community. The Pelsoong Secretariat in Thimphu announces vacancies for various positions at the Associate Director level. Kindly visit www.pelsoong.pt/news for more details. Interested and eligible candidates may apply within 10th May 2026. The R&R Jobs Office under the Ministry of Agriculture and Livestock invites EOI from eligible national individual consultant to conduct assessment of effectiveness of citrus ordinance and development of strategic way forward. Applicants are required to submit their EOI, comprising of a CV, portfolio of past experiences, and a cover letter describing briefly the reasons that the applicant consider him or her best suited to perform the assignment.
EOI must be submitted either through email or in person or by mail within 4th of May 2026 before 5 p.m. For detailed terms of reference, please log on to www.moal.gov.bt, and for any other clarifications, please email at 𝐿𝐶@moal.gov.bt or 𝐿𝐶@moal.gov.bt. The 𝐶𝐿 headquarters notifies that the registration for 𝐶𝐿 Training 2027 batch shall be open from 1st May to 30th July 2026. In accordance with Section 13 of the 𝐶𝐿 Act of the Kingdom of Bhutan 2022, it is mandatory for every eligible Bhutanese citizen to register for 𝐶𝐿 Training. The following individuals are required to register: individuals born in 2005, 2006 or 2007 who previously received a deferment from the 2026 batch, individuals born in the year 2008, students born after 2008 and who are currently in class 12 or its equivalent in the 2026 academic year. The training shall be conducted at the 5 𝐶𝐿 academies located at Kotokha in Wangdifodrang, Jamsoling in Samtsi, Gelposhing in Mongar, Pemathang in Sambujongkar and Tadethang in Sarpong. For further assistance or queries, you may contact Registrar 17172828, Enlistment Officer 17402601, toll-free helpline 2024, or email at info@ns.bt. For more information, please visit www.𝐶𝐿.bt or www.portal.𝐶𝐿.bt. The R&R Jobs Office under the Ministry of Agriculture and Livestock invites EOI from eligible national consultant to conduct assessment of agriculture extension system to identify gaps and strengthen service delivery specifically for potato and citrus production. Applicants are required to submit their EOI comprising of a CV, portfolio of past experiences, and a cover letter describing briefly the reasons that the applicant consider him or her best suited to perform the assignment. EOI must be submitted either through email or in person or by mail within 4th of May 2026 before 5 p.m. For detailed terms of reference, please log on to www.moal.gov.bt, and for any other clarifications, please email at 𝐿𝐶@moal.gov.bt or 𝐿𝐶@moal.gov.bt. Here are a few tips to help you take care of your mental health. Number 1. Talk to someone you trust. Talking to someone you trust, whether a friend, a family member, or a colleague, can help. You may feel better if you are able to openly share what you are going through with someone who cares about you. If you live in an area where face-to-face interactions are limited, you can still stay connected with your loved ones through a video call, phone call, or messaging app. Number 2. Look after your physical health. Taking care of your physical health helps improve your mental health and well-being. Be active for at least 30 minutes daily, whether that's running, walking, yoga, dancing, cycling, or even gardening. Eat a balanced and healthy diet. Make sure to get enough sleep. Number 3. Do activities that you enjoy. Try to continue doing the activities that you find meaningful and enjoyable, such as cooking for yourself or your loved ones, playing with your pet, walking in the park, reading a book, or watching a film or TV series. Having a regular routine with activities that make you feel happy will help you maintain good mental health. Number 4. Steer away from the use of harmful substances. Don't use harmful substances such as drugs, alcohol, or tobacco to cope with what you're feeling. Though these may seem to help you feel better in short term, they can make you feel worse in the long run. Number 5. Take 2 minutes to focus on the world around you. Simply take 3 slow deep breaths, feel your feet grounded on the floor, and ask yourself, what are the 5 things I can see? What are the 4 things I can hear? What can I smell? How does it feel under my fingers? Number 6. Seek professional help. If you feel like you cannot cope with the stress that you are facing, seek professional help
by calling your local mental health helpline or getting in touch with your counselor or doctor. Remember, you are not alone, and there are things you can do to support your emotional well-being. 신경 돌아오는 게 맞으면 들어오는